of excellence, but also the pioneering spirit that has made this department a trailblazer in environmental education in India. This department has not only set the standard but has also led the way in fostering environmental stewardship and awareness. Before we begin our celebration, let us bow our heads in reverence as we seek blessings for this gathering and for the continued success of the Department of Environmental Sciences. Let the spirit of environmental conservation guide our actions and our decisions now and always. For this, I invite Dr. D. Uday Banu, Assistant Professor, to lead us in the prayer. I request the gathering to rise for the prayer. Let's all bow down our head to seek the God's presence. Lord Jesus, Holy Spirit, I praise you, I thank you and worship you. Lord Jesus, I thank you for all the blessing you showered upon us. We thank for the wonderful day. We stand before you for this Ruby Jubilee valedictory function, alumni meet, and the farewell to our professor. Help us, Lord, to walk in your glorious light and show us the path so that we may follow you in the faith. Here, Lord, we pray for your love and blessings over the department and the faculty. We surrender everything under your feet. We ask this prayer in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Please be seated. The act of watering of the tree sapling symbolizes the desire to preserve an attitude towards the preserving and protection of the environment. This is what the Jesuits of the world have committed to, caring of a common home. For this, now I invite our esteemed guests on stage to join us for watering of the plants. Your participation embodies our collective dedication to nurturing and preserving our planet. Now I request Dr. Edwin Chandrasekharan, former principal, Bishop Heber College, to water the plants. Now I invite Professor A. Alagappa Moses, Vice Principal, Head of Department of Environmental Sciences, to water the plant. Now I invite Dr. C. Ravichandran, Associate Professor, UG Coordinator, to water the plant. Finally, Dr. A. Daisy Caroline Mary, Assistant Professor, to water the plants. We feel elated to welcome our beloved Principal Ma'am, Dr. J. Principal Merlin, in her absentia. Thank you, dignitaries. Just as these plants grow and flourish under our care, so shall our efforts in environmental conservation bear fruit for generations to come. Thank you, dignitaries. Small cheer and great welcome make a merry feast. It is my honor to invite Professor A. Alagappa Moses, Vice Principal and Head Department of Environmental Sciences of Bishop Heber College, to welcome the gathering and deliver the presidential address and share insights on the significance of this milestone celebration. Esteemed chief guest and our former principal as well, the former head of the Department of Environmental Sciences, Dr. Edwin Chandrasekharan sir, a beloved professor, Dr. Ravichandran sir,
and Mrs. Ravichandran, sir. The President of the Environmental Sciences Association, Dr. Daisy Carolyn Mary. Our illustrious alumnus of various batches gathered here. Members of the faculty of the Environmental Sciences Department, and dear students and research scholars. It gives me great pleasure to welcome you on this auspicious occasion of three important events. The culmination of the Ruby Jubilee celebrations, the alumni meet, as well bidding farewell to Dr. Ravichandran sir. At the outset, I thank the Almighty for granting us His grace upon each and every one of us, upon the department, upon the Bishop Heber College, to start a program of this kind in 1984. And let me thank all the visionaries for providing such a platform for every one of us gathered here, including myself. So it was a very humble beginning in the year 1983 when Dr. Edwin Chandrasekharan and like-minded professors of the chemistry, botany, zoology of Bishop Heber College, with the able leadership of Professor Swamiraj, the then principal, discussed about the possibility of offering a program of this kind, this environmental sciences. Because it was a time when even the ministry, they never had a separate department of that kind. And so with the initiative and the vision of the first Vice Chancellor of the Bharatidasan University, Professor Manisundaram, Professor Swamiraj, and they had a chat, that has enabled both of them to facilitate the process of offering a program, which was ably taken up by Dr. Edwin Chandrasekharan and Professor Jacob Chelaraj, Professor Thomas Ponnusamy, who was the then head of the Department of Chemistry, Professor Daniel Wesley, Professor J.S.P. Ebenezer, Professor J.D. Samuel, and Professor Nadarajan of the Computer Science. Because this is an interdisciplinary department, as many of you might be knowing, that we have a very strong interdisciplinary concentration in which we have all these departments playing a very important role. And this is the only successful interdisciplinary department in the whole of South India, I can say. That is one of the great credit to our department. For which I thank all our former heads, former principal, Professor Swamiraj, and Professor Dr. Edwin Chandrasekharan. Not only the heads, but each and every one of the faculty members belong to all these departments have played an important role, and they have an ownership in the environmental science department. So that is how we have started this, the June of 1984. And we were about 8 students admitted with a very, very rigorous screening in the beginning with a written test. And with one important question, if you become a pollution control officer, what are the action plans? What are the steps that you are going to take? So that's one of the important questions always Dr. Edwin Chandrasekharan used to ask us. So that is how, we wrote whatever, like in that point of time, because it was June, it was beginning of June in 1984. We didn't know much about the pollution, much about any of the other things. And only later in December, on the 2nd of December, when the Bhopal tragedy took place, we were able to focus ourselves more into this. So anyway, so we had about 8, and later there were about a couple of additions. So therefore about 10, because single digit is not advisable. That's what they said for a PG department. So we started very humbly as with about 10 students. So, so 1 year gone with Bhopal disaster and taking a lot of initiatives in terms of understanding the issues, in terms of addressing all these issues. And then we had a very, very dynamic group of young, our own juniors. So Dr. Daisy Carolyn Mary as a junior, with about I think there were about 14 students in the second batch.
So Dr. Daisy was one among them. And we have Dr. Ravichandran, who joined very late, like it was only on September, sometime in middle of September, Dr. Ravichandran, he joined the program. So that is how, we had a very humble beginning. First two batches went on, and we have Dr. Vasanthi here, Mr. Manivannan here, so all belonging to the very third batch. So we are so proud that you all here. So I personally welcome our illustrious alumnus here, Dr. Vasanthi, Dr. Manivannan, and we have Dr. Muthukumar, Dr. Suresh, Dr. Kumaran, and yeah, please, because you can just raise up, you can have also. So the first one is Dr. Manivannan, and he worked in Indian Aluminium Company, later in Aluminium Bahrain, I remember. Oh, 4 different countries he worked, and he's with us now. He belonged to the third batch. And Dr. Vasanthi, he is in the Bharatdasan University. He's a professor in environmental biotechnology. Thank you, ma'am. Thank you for gracing this occasion. And another professor, Dr. Muthukumar, he is in the Department of Environmental Sciences in the Trivandrum Central University, Kasaragod. Thank you, sir. Please be seated. And we have Mr. Suresh. I think he's working with MRF still. Okay, good. Welcome. Welcome, Suresh. And we have Dr. Kumaran, Professor Kumaran. He's working in the Periyar Maniamma University. Welcome, you, sir. And we have Revati. Welcome. Welcome, Revati. And then we have Sharmila. Okay, welcome you. And we have Mr. Babu. He's an environmental entrepreneur. And we have Dr. Narmada, a GIS specialist, a GAS specialist. Welcome you, Dr. Narmada. And we have Andrew Jacob. Welcome, and Dr. Andrew. Andrew, I think you are working with WASH. Okay. Okay, water aid and water sustainability and all that. And we have Mr. Saravanan, he's working with the TVS. He also served as a member of the Board of Studies. And we have Bhuvaneshwari. Right, thank you. Okay, Bhuvaneshwari, welcome you. I hope some of our alumni also will be joining us. So this is how the department has grown up to this level. It's 40 years. So a very successful journey that we have. So every decade, there was a progress. And I used to, even in the beginning, when we had this Ruby Jubilee celebration inauguration in sometime in 2023, I could just share with them, with our audience, about the kind of the progress that this department has made. And it should have gone much higher level, but because of certain constraints, we were unable to climb up to the desired level, maybe financial, or maybe because, but still we had a lot of projects coming into our the department, and we were the department, and as a department, we have received many financial assistance. So as kind of a decadal progress, I can say during the first decade of 84 and 94, we were able to get a major grant from the Ministry of Environment and Forest sometime in 1987 for River Kaveri project. It was called as, it was about the tune of about 6.2 lakhs. An academic institution at that point of time in 1987, getting a financial assistance from the ministry was very difficult. At the same time, we were able to make it, especially because of the initiatives of Dr. Edwin Chandrasekharan and the kind of the rapport that he had with Dr. C.R. Krishnamurthy and many of the leading personalities in the Ministry of Environment and Forest and in the Zoological Survey of India and Botanical Survey of India. So with that kind of an association, we were able to get a major grant. And it was not only the financial assistance, but still, we were able to coordinate about 7 institutions, 7 colleges, and 2 universities, the Bharatdasan and then the Annamalai University. So Dr. Edwin was the coordinator, coordinating the Kaveri River project with all these institutions. And the main idea of this project is a similar kind of a clean Ganges program to be implemented in the state of Tamil Nadu for the River Kaveri. So therefore, we have completely screened the entire River Kaveri from Hogeneckal to Pumbuhar. The entire stretch of about 450 kilometers have been covered by all the 7 institutions and 2 universities, collecting various samples, right from the micro information to the macro fauna and everything.
In addition to which, a kind of an inventory of point and non-point sources of pollution all over the entire stretch of Kaveri on both the banks. So this has facilitated us to clearly come out with a report to the ministry, which enabled the Ministry of Environment and Forest to think of cleaning the entire river Kaveri by way of implementing certain pollution abatement schemes. Those schemes were similar to the Clean Ganges program, like interception and diversion of sewage, providing a good crematorium facility, then sanitation facility, because the open defecation is one of the major issues. So therefore, we have addressed all these issues. And that is how the ministry was able to form a National River Conservation Directorate in the year 1994. And afterwards, what happened was, that they have started pumping financial assistance to the government of Tamil Nadu, and they have asked the government of Tamil Nadu to form a Directorate of Environment. And that is how now we are having a Directorate of Environment exclusively meant for addressing all the environmental issues in the Panakal buildings, the first and for the 3 floors, dedicated only for environment. So that is how the first project led the way for the second project of monitoring the water quality before, during, and after the implementation of all these pollution abatement schemes. So therefore, that was also given to us, and we were able to monitor the entire quality. And it was an important activity which happened on every 10th of the month. We'll be collecting the samples. And then the reports will be submitted by 25th of the month. And then, it went on well for about 6 years. So therefore, the first decade was so fruitful, giving us new insights. And then we were able to do a lot of activities. And subsequently, during the second phase was the monitoring activity. And so by way of this monitoring activity, we were able to generate financial assistance from the ministry to the tune of about 53.6 lakhs. So therefore, we were able to provide a good platform for all the students by visiting various places, and then, making themselves comfortable with all the environmental issues. And then later in the 2004 and 14, we were able to get about 38 lakhs with a different kind of a perspective in terms of addressing, many issues of environment and coordinating with many of the other institutions. And then during 2014 and 24, about 17.5 lakhs was the financial assistance we received. And this was mainly from an organization called the United Board for Christian Higher Education in Asia, which has provided us the assistance to address the environmental issues, and then to provide suitable action plans for educational institutions, mainly the colleges. So we have addressed many of the colleges. They were partners of this United Board, and then we were able to give them the training, and especially on the campus environmental audit. So we have facilitated almost all these institutions, more than 50 plus institutions, in terms of coming out with a good campus environmental audit exercise to be conducted, and thereby, trying to reduce their carbon footprint and providing students with the perspectives on different environmental issues. And later, it was the water and power consultancy of the Ministry of Jal Shakti, with the help of Mr. Stephen Leo, who belonged to the second batch of environment, along with Dr. Ravichandran and Dr. Daisy's classmate. He was one of the important person in the WAPCO's agency. So therefore, with his help, we were able to get projects almost to the tune of about 20 plus lakhs, looking into the Grand Anaket Canal, then Vellar River Basin, and the interlinking of the Gundar River with the River Kaveri, and another project with the Tamil Nadu Power Generation Tangent Coast on the Silahalla project. It's a pumping and storage projects happening in the OT area. So for all that, we have conducted the ecological studies, especially ecology and biodiversity aspects. And we have also defended a couple of projects in the district collectorate of Pudukkottai and Karur as well, Trichy also. So this is how we have developed from 84 till now, with the expertise of, ecological aspects, and then industrial orientation also, as well as now, we are focusing a little bit more on the
the other areas like the safety, industrial safety and hygiene and so on, as well as the solid waste management, and more into the recycling of wastes. So we have formed a Center for Recycling and Environment and Sustainability. Through this facility, we are recycling all the waste paper generated within the college, as well as we are getting papers from the other sister institutions, and we are making them into different products. And also we are trying to recycle the plastic wastes also, especially HDPE2, into different important products. And the vermicomposting is another facility. So therefore, we have grown up to this level, and we have about 660, 650 students have passed out of this program from 84 to 2023, postgraduate students placed in different positions in the state, in India, as well as across the globe. And because, we have, soon we will be, after this program, I think we'll be having an interaction with our alumni, and definitely that will enable you to, for the present students, and then some of our past seniors, immediate seniors will be able to help you in terms of understanding how all our, your seniors have, like I can say struggled, because material was one of the important issue was during 80s. Okay? Like getting the right book or the reference materials, adequate number of copies, everything was so difficult. So therefore, with all those challenges, our your seniors were able to make it, and then they have grown up to this level. So without taking much time, I also would like to welcome Dr. Rakesh Sharma. So welcome, Dr. Rakesh Sharma. He's a professor in the Department of Environment and Herbal Science in Tamil University. And I welcome each and every one of you to this important event. And I'm sure that, you're going to have a very good day witnessing all the, the deliberations, especially we're going to listen to Dr. Edwin Chandrasekharan and Dr. Ravichandran sir and so on. Okay. So with these few words, I think I'm going to close. I welcome Mr. Saban. I think you are the only person, because from Rwanda. Okay, welcome you. Thank you. Please be seated. So we had a good number of students from African countries like Kambana Oscar, and then many other students. Most of the present alumni will be able to remember and recollect. So with these few words, I thank every one of you for gracing this occasion, and I'm sure you're going to have a good time of interaction with us. Thank you very much. Thank you, sir. We are privileged to have with us today our esteemed guest, whose contributions to the field of environmental sciences and to the Department of Environmental Sciences have been exemplary. As we celebrate 4 decades of achievement, innovation, and impact, the Ruby Jubilee report stands as a testament to the collective effort, passion, and dedication that have defined our department's journey. To give us an overview of these 4 decades and the throwback of this year's activities, I would like to invite on stage our association president, Dr. A. Daisy Caroline Mary, to deliver the Ruby Jubilee report. Respected dignitaries on the dais and the august audience on the floor, a pleasant morning to all. Esteemed Chief Guest, Dr. Edwin Chandrasekharan, former Principal and Head of the Department of Environmental Sciences. Respected Principal, Bishop Heber College, Dr. J. Princey Merlin in absentia. Professor A. Arhapa Moses, Vice Principal, aided Head and Department of Environmental Sciences, and Dr. C. Ravichandran, Associate Professor and UG Coordinator, Department of Environmental Sciences, and Mrs. Rani Ravichandran, and the most valued former members of the faculty of the Department of Environmental Sciences and coordinating departments, distinguished guests and invitees, most treasured alumni, members of the organizing committee, teaching and non-teaching faculty of our college and our department, the scholars, and my dear students. I'm extremely delighted to present before you the Ruby Jubilee report of the Department of Environmental Sciences.
Bishop Heber College Autonomous started the postgraduate research department of environmental sciences in the year 1984 with a mission to ensure environmental sustainability with an interdisciplinary focus leading to Master of Sciences, Master of Environmental Sciences, and Doctor of Philosophy degrees in Environmental Sciences. Eventually, undergraduate course was started in the year 2070 in response to the vocational need and extensiveness of the field of environmental sciences. Concurrently, we offer diploma and certificate programs in response to the professional needs. The 4 decades of environmentalism have been engaged in environmental monitoring, environmental assessment, facilitating nation building, and implementing the environmental concepts. During the first decade, the department has been engaged in environmental monitoring, collaborating with various organizations and the nation, and it carried out numerous research projects and offered consultancy services to industries, colleges, schools, NGOs, and the government. And the second decade ventured into environmental assessment activities, conducting environmental impact assessment studies, and have defended many EIA projects at the Ministry of Environment and Forests and obtained environmental clearance. In the third decade, the programs were organized for improved environmental compliance and capacity building for stakeholders associated with various industries. Special programs were conducted for NGOs, educational institutions, and voluntary clubs. Consciousness was created among the stakeholders of watersheds, leading to the formation of several voluntary committees along the river Kaveri watershed. And the department also offered a field study program on ecology of the Indian tropics to the students from North America, Canada, India, and UK. It maintained international relations with the Asabal Institute of Environmental Studies in Michigan, USA, and Wolverhampton University, UK. And our faculty members visited the Asabal Institute as part of the faculty exchange program and took special courses on various environmental topics. As we enter the 4th decade, we are working to bring environmental principles to life and are attempting to make a global impact through local activities. Yes, we started by accomplishing the CSI, Campus Sustainability Initiatives, on the campus. And we started the process of making the campus plastic-free, making and putting up posters to raise awareness of the surroundings, flora and fauna, and conduct energy audit, green audit, and campus environmental audit, both in campus and out campus, and organizing No Dry Day since 2008, and so on. To achieve the SUN, that is the Sustainable Utilization of Natural Resources goals, we are also involved in waste segregation, sewage treatment, biocompost and biogas units, paper and plastic recycling units, and the installation of solar panels and rainwater harvesting systems. This year has been a testament to the resilience, innovation, and dedication of our department towards the local and global community. The Ruby Jubilee inauguration ceremony was a momentous occasion marking the 40th anniversary of our esteemed department. The inauguration marked not only a milestone in our history, but also a renewed commitment to advancing our mission and reflection that showcases the accomplishments, development, and influence during the previous 40 years. So the ceremony was inaugurated in September 2023. And as a part of the various Ruby Jubilee activities, we observed many eco days as a part of our department activities. Since 2008, every year we have been organizing a special eco day called No Drive Day. On this day, individuals are encouraged to avoid using personal motorized vehicles and instead opt for alternative modes of transportation, such as walking, cycling, carpooling, or using public transportation or using e-vehicles. And
Additionally, pre-monitoring and monitoring of environmental parameters, including noise, air, and vehicle counts, are carried out by our students, which gives them an exposure to execute their field skills. Eco days such as Ozone Day, Wildlife Week, World Wetland Day, World Water Day were observed as a part of sensitization on environmental issues involving the students in various activities, including competitions and so on. And the training and awareness program for students aim to empower and educate the student body on a range of pertinent topics, equipping them with skills and knowledge to navigate academic, personal, and professional challenges. A workshop on molecular techniques provided the participants with a comprehensive understanding of fundamental principles and applications of molecular biology in biotechnology and research and innovation. During Jamal Muhammad College No Drive Day, which was inspired by Bishop Heber College Environmental Sciences Department, the students got the chance to put their field knowledge to monitor the environmental and air quality in Jamal Muhammad College. And apart from that, the department reached out to the communities too. With the motto, Mindu Manjapai, the students of the Department of Environmental Sciences campaigned and distributed cloth bags to the public around the college area. And the various awareness programs on environmental pollution and environmental concepts was conducted at GM Bunge India Private Limited for the workers. And even we conducted programs for the community, including the People's Biodiversity Register and participatory rural appraisal in the Vayalur village. These activities aim to engage with local communities, document biodiversity, and assess socio-economic conditions to strategize sustainable development interventions in the village. Programs were organized to enhance the academic performance for the students. Educational tour to coastal or mountain ecosystems were conducted, and visits to CSIR, National Institute of Oceanography, Goa was also conducted, which presented an opportunity for the students to learn about the environmental conservation, biodiversity, and sustainable tourism, and the activities carried out in the NIO. Industrial visits organized for the students provided a unique opportunity to explore and gain insights into a diverse range of industries in Tamil Nadu in India. Visit to Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, India Cements Ariyalur, Dumping Yard Ariyamangalam, Sewage Treatment Plant Panjapur, Water Distribution Plant Kambarasampete were some of the visits which offered students a comprehensive understanding of various industrial processes, environmental management practices, and infrastructure development initiatives. A two-day international conference on sustainable development towards 2030 brought together scholars, researchers, practitioners, and faculties from various institutions, which was held on 5th and 6th of March 2024, and which served as a catalytic force in galvanizing global efforts towards achieving the Sustainable Development Goals by 2030. And students were enriched, not only academically, they were given opportunity for holistic development, and so for which the Sports Fest was organized, and which was a vibrant and exhilarating event that brought together students to showcase their team spirit and sportsmanship. Dynamic and engaging intra and interdepartment competitions were conducted, which aimed at nurturing talent, fostering activity, and promoting academic excellence among students. And finally, the 39th Students Project Seminar Presentation, which is a sort of public vivacy, EnviroVision 2024 is organized for the final PG and UG students to present their project work, and thus serving as a platform for academic excellence, professional skill,
and environmental consciousness. The Department of Environmental Sciences focuses on holistic development, nurturing young minds. On this occasion, we assure you that by taking the CSI and the Sun challenges, we march towards the golden era of attaining carbon neutrality in 2033. On behalf of the Environmental Sciences Department, I thank everyone for this opportunity. Have a good day and happy earthkeeping. Thank you, ma'am, for making us understand that there are still countless possibilities that lie ahead as we continue to push the boundaries of knowledge, innovation, and discovery. And we believe and make sure that this journey will continue for years ahead. Thank you, ma'am. We are We are privileged to have with us today our esteemed guests whose contributions to the field of environmental sciences and to the Department of Environmental Sciences have been exemplary. Now, I invite Professor A. Alagappa Moses, Vice Principal, Head of Department Environmental Sciences, Bishop Heber College, to honor Dr. Edwin Chandrasekhar, former Principal and Head of the Department Environmental Sciences, with a shawl and a memento. Thank you, sir. It is my immense pleasure to invite Dr. Kumaran Shanmugam, Professor and Director, Innovation, IPR, and Community Engagement, Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, to felicitate the gathering. Good morning to all of you. So Professor Edwin Chandrasekhar sir, and Professor Moses, and Professor Ravichandran sir, and Madam Daisy. So it is a really a good opportunity, and we are here in this place, and we have a very good feeling whenever I come here, and also our friends. So probably they know that I'm 92, 94 batch, presently working in Periyar Maniamma in last 17 years in the Department of Biotechnology. And one of the reasons we have been elevated to this place because of all the teachers here. So their contribution, as not only just for mentioning on the stage, we were involved in the Kaveri project, which Professor Moses was said. So and also in also World Vision project. So we have traveled, and so for Ravi sir, myself and Bhushan from Manipur, who's the head of the department in Department of Environmental Science, we are the first two students. So in 93, still remember 92, 93. Then 93, sir came after finishing PhD from Jawaharlal Nehru University, and we have been joined him as a research scholars, student. So under him, we did a project in Arilur cement factory. So probably sir knows or maybe remember that. And one of the few instances I would like to quote on this, so you will remember the care he took for the students. One of the extraction, we have to do a dye, which is very carcinogenic. We did not understand the importance of carcinogenic. So my hand was full of in the dye. So I went to the sir and told sir, we completed the extraction.
Then he saw that my hand. I said, Kumaran, you don't need to do the project. You stop it. He said, I said, why? This is a cancer causing agent. You are handling it carelessly. So immediately I took, washed it, everything. And then finally after that, I started learning the project. Then next we went, myself and Bhushan went to Arilur. We stayed for a week there. We took a USB, the flow on this sampler, air sampler in different places. And I still remember during our sampling period, the pollution control board officer, they came and they were inquiring what are the places we kept. Then we said one of the places, and the reason also we said because of the wind direction, we had a samples and the sampling was good. Immediately next day, that pollution control board, they went and they had the same house and they kept their sample there. So this guidance we got from him, and it was continuously, the research culture was there those days. So like all the time, உங்களுக்கும் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், உங்க சீனியர்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க, எங்களுக்கும் அதே தான் சொன்னாங்க. ஆனா அது உண்மைதான். உங்க சீனியர்ஸ் மாதிரி இருக்க முடியாது, அந்த பேட்சை பாருங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த பேட்சை பாருங்கன்னு. அது உண்மைதான். when I traveled to different places, like மேடம் வந்து பாரதாசன் இருக்காங்க, அவங்கள ஒரு நாள் ட்ரெயினில் நான் மீட் பண்ணேன். அப்போ முத்துக்குமார் வந்து பாரதாசன் இருந்தார். அதே மாதிரி மெட்ராஸ் அனானிஸ்டில் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கப்ப ஐ மெட் ஒன் ஆஃப் அவர் சீனியர், ஐ ஃபர்காட் ஹர் நேம். அவங்களும் அப்படி தான். அவங்களாம் வந்து அப்புறம் இவர் சீலரில் சண்முகம் சார், இப்படி ஒவ்வொருத்தராக டெல்லியில் அவரை பார்க்க போயிருந்தோம். ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க, உங்கள் சீனியர்ஸ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்சியராக இருந்தாங்கன்னு. அப்போ தெரிஞ்சு அவங்க சின்சியராக இருந்ததால தான் அந்த பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு. அதுக்கு நிஜமாலே யூ ஹேவ் டு புட் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபார் டு பிகம். இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி வே. I don't know how many of you know that you might have got the MSc students also there. MSc seat, I don't know whether how you got it, but in those days, it's like getting a lottery seat. It is not so easy. உங்களுக்கு தெரியும், முத்துக்குமாருக்கெல்லாம் தெரியும் இஃப்தேக்கரோட ஸ்டோரி. இஃப்தேக்கர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல பொசிஷனில், அந்த புக்கில் அவரோட ஃபோட்டோ இருக்குன்னா அவர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லேருந்து கிடச்சிச்சு. ஒரு பையன் கிடைக்கலன்னு கிடச்சிச்சு, இல்லைன்னா அந்த பொசிஷனுக்கு அவர் போய்ப்பாரான்னு டவுட். இன் தோஸ் டேஸ் MSc is not there in Bangalore. So after BSc from my Bangalore University, they come here. So most of my classmates were from Bangalore. So my English is poor, still is poor. So I used to talk them in Tamil, though they talk in English. This is the way the conversation goes like this. So I remember now we have a WhatsApp group now, our batch. Every day they give good morning, good afternoon, everything. Though we left in between Nadupakatha Kanamari 20 years, we did not have a conversation. I mean, of course, everyone is busy. Now probably all the kids, they are settled. அவங்க கிட்ஸ் எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி முடிச்சுட்டு டாக்டர் ஆகிட்டு எல்லாம் அந்த லெவலில் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லாரும் குட் மார்னிங் போடுவாங்க. ஸோ வி ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நவ், இன்க்ளூடிங் மை கிளாஸ்மேட்ஸ், ஒன் ஆஃப் தம் இன் US and one in UK. And my classmates, சார் தெரியும், ஆண்ட்ரூ. And he gave slightly trouble to Ravi sir, but he still remember, he enquires every time about Ravi sir. Andrew is one of the biggest position in one of the biggest company now. He is almost like in Southeast Asia is one of the biggest. இங்கே வந்தோடனே அவன் ஃபோன் அடிச்சிருவான், இங்கே வரியா வரலையா இன்னைக்கு அப்படின்வான். நான் இதில் போட்டேன், அந்த ஹோட்டல், இங்கே பெரிய ஹோட்டல் மேரியட்டில் வந்துட்டா நீ வந்துடு அப்படின்ட்டான். 6:30 மணிக்கு வந்துடு, நான் வந்துடுவேன் அப்படின்வான். அவன் கூப்பிட மாட்டான், நீ வந்துடு அவ்வளோதான், ஃபோனை வச்சிருவான். அந்த மாதிரி ஒரு அது வந்து we are there in Andrew, myself, we were then Bombay. We continued that relation as a not only as a classmates. So during our struggle we were together. அவனுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குன்னா, அவனோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நான் கூட இருந்தேன் பாம்பேல. அதே மாதிரி எனக்கு பாம்பேல இடம் இல்லாதப்ப கிறிஸ்டின் ஹாஸ்டல் ஒன்று இருக்கு. ஜென்ரலி they don't give to others, particularly for other religions people, but they gave to me because of his recommendation. So I stayed for 10 days in Christian hostel in Bombay, and then I later moved to some other place because I was partly I was in Baba Atomic Research Center for my project. So that was a great help. And as usual, we met all our classmates. Probably all of them, they know Bennett is there, is also our classmate now in Ireland. So we met somewhere in Denmark, myself, Bennett, and Ireland in a Christmas holidays in Srinath. He's a junior, and we all met. So we frequently meet in different places, and every time we meet, immediately we talk about our life in 2 years life here.
So we had a lot of jokes, of course, and we pull ourselves each other leg, and Suresh probably he knows that. During in Anna University, there on hostel, we do that. For Ravi sir, being first students, I used to travel with him a lot of time. I think sir has a two-wheeler, TV champ vachirundanga sir. So I used to travel with him sometime in the Trichy, and I had a stay also I mean, one of the very few students to stay in his home. So it's a very good opportunity to learn a research culture, which from JNU, what he did. I have visited also JNU. If you go to the JNU, it's a different culture totally. You will see students will be concentrating on UPSC exam or in research. Either in this side will be there. Of course, politics is also will be there all the time because JNU is a vibrant campus. So one day he was traveling in the TV champ. I don't know whether sir remembers. He was singing a song. So sir சினிமா பாட்டு தான் பாடுறாரு கிட்ட போய் பார்த்தேன் காதை கொடுத்து பார்த்தா ஏசு ராஜா முன்னே போயிடா பாடிட்டு இருக்காரு சார் சார் பாடிட்டு இருக்காரு அப்ப கல்யாணம் ஆகல சாருக்கு அப்ப நான் காதை கொடுத்து கேட்கிறேன் சார் வந்து so dedicated. I mean, he told me to read his thesis. எல்லாத்தையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுலேருந்து தான் I started. That is one of the reason probably I had my second PhD in abroad. First PhD அவ்வளோவா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. ஸோ நான் நினச்சேன் இல்லை நான் செகண்ட் PhD பண்ணி தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி I have to travel to Charles University in Prague. So I was there. Then I used to communicate with all the teachers. எனக்கு ப்ரொஃபஸர் எட்வின் சந்திரசேகரன் சார் தான் என்னோட எக்ஸ்டர்னல் மெம்பர் ஃபார் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் PhD அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில். Then I came here. Whenever I come here, I also come visit. I still remember after my marriage with my wife, I came here. Immediately, Ravi sir சொன்னாங்க இல்லை நம்ம லஞ்சுக்கு போகலாம் வெளில அப்படின்னா நானும் ஒய்ஃபும் கூட சார் கூட போய் வெளில சாப்பிட்டோம். So the care he took for all the time and he inquired everyone. உங்கள் பேட்சில் அவங்க எப்படி இருக்காங்க இவங்க எப்படி இருக்காங்க எல்லாத்தையும் கேட்பார் சார். கேட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம். ஸோ எங்கள் பேட்ச்லேயும் உடனே மோஸ்ட் சார் வைஸ் பிரின்சிபல் ஆனோடனே குரூப்பில் போட்டோடனே எல்லாரும் they conveyed. Because we had a special relation with all the teachers here, particularly when we traveled to the TNPL. Probably I don't know whether remember. எல்லா பேட்சுக்கு போயிருப்பாங்க. TNPL நியூஸ் பிரிண்ட்டுக்கு சார் வந்தாங்க 2 பேரும் எங்களுக்கு கூட. சார் மோஸ்ட் சார் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போயிருந்தோம் கொடைக்கானல் அண்டு ஈரோடு ஃபோட்டோ அந்த புக்லேயும் இருக்குது. அது வந்து நாங்கள் அந்த டை ஃபேக்ட்ரிலேருந்து டை வெளில வரும். அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ் நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ் சார் சொன்னாங்களே அந்த பாயிண்ட் வந்து அங்கே he explained. So he explained the concept of environmental science. Now in the particular field, then we don't really need to forget or we remember our lifelong. So it's really experiential learning and which we learned from this college. I remember that, and we also had a lot of opportunity during our second year. I think Professor Edwin sir has to go. He went for a few months to US. So that time, so most took care of our college. It was really, the same way. Edwin sir, principal, every day we go to morning and sir முன்னாடி குட் மார்னிங் சொல்லுவோம். அதான் இப்போ சொல்றீங்களான்னு தெரியாது. நாங்கள் சொல்லேனால் கூப்பிட்டு கேட்பார் சார் ஏன் குட் மார்னிங் கால் தான் சொல்லன்னு. Then I later understood that he sees us and he knows immediately, understand the position what we are there. So if there is a problem or if he is really serious, then he will tell, no, நீ முன்னாடி மாதிரி இல்லை இப்போ கொஞ்சம் சீரியஸாக இல்லை அப்படின்னு. He understand the problem because the age, whatever the period which we are traveling, it's the most difficult age. So that is the culture we had. It's like a family. The 2 years we had here, we learned. And particularly to Ravi sir, I mean, I'm thankful for his research as being a research guide for the 2 years, which I learned. And later, whenever I joined in a company, then I went to different places. This was a foundation which is laid by our teachers here. So I don't know whether I was mentioning, MSc, getting a MSc seat is not so easy those days. MSc seat இப்போ எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சின்னு தெரியாது. அப்போ MSc சீட் கிடைச்சா ஒரு பெரிய ஜாக்பாட் கிடைச்ச மாதிரி. அது வந்து ஏன்னா ரொம்ப few colleges they have a MSc and masters and it's very difficult to get. So in சார் சொன்ன மாதிரி it was a competition இருக்கும்.
there was a questions எழுதணும், அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்கும். இன்டர்வியூ எங்களுக்கு இல்லை, பட் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்டு they gave the list. வெயிட் லிஸ்ட்டில் தான் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஸோ வென் நம்மளுக்கு ஒரு பொருளோட வேல்யூ நம்ம கையில் இருக்கப்போ அதோட வேல்யூ தெரியாதுன்னு நம்ம கையை விட்ட பிறகு தான் தெரியும். அது மாதிரி நீங்களும் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இதோட வேல்யூ தெரியும். மேபி நீங்களும் அந்த ஏஜோட ஃபேக்டர். But I want you to concentrate on the studies, use the expertise here, and of course, you enjoy your life. That is one of the most things which you like to put. And the reason first job I got also because Moses sir, he referred our senior Dr. Shanmuga Sundaram. He worked in income engineers. During his connection, I joined there in income engineers. I stayed for 1 year there in Chennai. So during the time, I also worked in Kadalur. Then on one of the companies there, it was a effluent treatment plant company. It was a very good coffee bite. Probably you must be taking the coffee bite. This is a company which is in Kadalur. We took it. So I would like to thank once again for all the teachers here and for their dedication, and they put their wholeheartedly, and of course probably we did not give that much return to them. We are in this position all because of them. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Meanwhile, we welcome Dr. S. Padmavati, former professor, Department of Chemistry, coordinating faculty of our department. We welcome you, ma'am. Without further ado, it's now my distinct privilege to invite the chief guest of the day, Dr. Edwin Chandrasekhar, former principal and head of the Department Environmental Sciences, to grace the stage and share his insights with us on this auspicious occasion. Professor Moses, Vice Principal of the college, Dr. Ravi, and Dr. Daisy, faculty members, alumni, student friends. First of all, I have to congratulate the department celebrating Ruby Jubilee celebrations. I do not know how many times I visited this department even after my retirement. Whenever I get invitation from the department, I used to come here because whenever I come to the department, I always feel at home. So that is the main reason. And another thing, today is really wonderful day. All the dignitaries in the dais are my students. I am so proud about it. Today's hero is Dr. Ravi. One side, I'm so happy, and the other side, I feel sad because my student has attained the stage of retirement. Okay, in course of time, it will be followed by others. What years have been elapsed since we started this program, Environmental Science in Bishop Heber College. Very good report was prepared by Daisy with visual impact. You might have noticed what are the achievements and what are the developments within these 40 years
this department has made. When I see all these visual display, I recollect the olden days. 1984, the department was started. Environmental Science Department. No staff member. I was the only man, one-man show, 85, 86. In 84, we advertised in the paper environmental science program, an interdisciplinary program will be started in Bishop College. Qualification BSc Zoology, Botany, Physics, Chemistry. We received a lot of applications. We didn't expect that. Selecting the students, it was a heavy task. So we gave a written test, then interview. Moses was admitted, MSc Environmental Science, 86, first batch. The first batch, 2 years, I was running here and there, running to botany department, to zoology department, chemistry and physics. Please come to the department and take your class, like that. In 1986, we appealed. Director of College Education says, at least we need one staff. We needed 2 staff to run the environmental science program. Director of College Education sanctioned 1 post, and we advertised in the paper. We received a lot of applications. Even those days, PhD scholars. About 20 or 25 candidates. Same type of written test and interview. The whole day, the program was going on. Because nobody knows how this department will be in future. Whether we will be getting job. So that is a great doubt for the students. Somehow or other, students attended and no staff, it is interdisciplinary, and to cope up with many staff, they came forward for the interview. And finally, I told very clearly that I need Moses because he is the only MSc Environmental Science graduate. It is not necessary for me PhD scholar. A lot of pressure was given to me, but I told boldly to principal that I need my student. He will be definitely helpful to me. So I and Moses, 2 staff members running the department, organizing the department with the help of other departmental staff. 2 or 3 years, the show was going on. Then Ravi was appointed. So we 3 were doing all the work with reference to our MSc students' theory program and also project and practical field visit, everything. So we 3 shared the program, main program. Of course, as usual, other department staff, they helped us in practical and also theory. So that was the time. No help, sometimes encouragement
sometimes discouragement. So with these difficulties, somehow or other, we managed the program. But one thing is, we are bringing all the departments. Moses clearly told what are the departments involved in this program. So we are inviting all the departments under one umbrella. For India, they used to say that unity in diversity. As far as institution concerned, Bishop College is the typical unity in diversity, because there are so many departments under one unity, that is environmental science program. This you will not see any other places. After starting our program, other colleges and other universities, they started, but not interdisciplinary. They told very clearly that no interdisciplinary, we need a separate department. HOD, 3 or 4 staff members, all are either PhD or MSc Environmental Science. And it is not necessary for us to get staff or to hire staff from other departments. So through in India, whether PG colleges or universities or research institute, it is a separate department. So in India, this is the only college running the show with interdisciplinary program. That is why this program is going on very well. All experts are taking classes with very higher level, and when students going out from our college, they are fully equipped. Whether they go to IIT or whether they go to JNU or other foreign universities, they do higher level. So it is easy for them to study physics or statistics or chemistry. It is easy because all the basic information we are teaching here. So that is the main thing here. Now, many PhDs that produced from our department. Ravi has produced several PhD students, and please don't think that so all these people are eminent teachers are leaving. So what can we do? Not necessary, because you have Sheila Mary. She is guiding PhD student, and also Sumar, and so staff members, they are ready to help you to do PhD program. All experts are here, and staff members are fully equipped, and they get clear knowledge about how to take the program to the higher level. Within 40 years, it is really wonderful. This department, in a such a way, got very good achievement. And this is the actually record. I really appreciate those who prepared this very carefully, first decade, second decade, third decade, and fourth decade. Not only that, what are the challenges you have to do in the next decade? So this is the 40th Ruby Jubilee celebration. In Golden Jubilee celebration, what are the things you have to do? So that information also they have highlighted here. So that task is given to you. Only you have to take that. So this type of organization really boosts the students and staff members also. And there are so many well-trained staff here. For example, Udayabanu, specialist in solid waste management. So any doubt, or if you want to do PhD in this program, in this level or in this
You can contact her and she will guide you. And in the same way, Sheila Mary, of course, microbiology specialist, she already did a project with Dr. Violet. And of course, Dr. Tennyson, and he is expert in preparation and organizing the conference, different conferences. So this type of skill you have to develop from him. He is expert in it because streamlining and compilation and preparing a booklet and research papers booklet is really wonderful. This type of compilation and publishing a book. So this is also a skill. So you can get information, get training from Dr. Tennyson also. And Sukumar, of course, he is in charge of this alumni association and also he is guiding PhD students. So you can contact Sukumar. He's an expert in it. And yes, Sukumar, remote sensing program, he is specialist and GIS. So staff members are here. It is your duty to do that. In those days, I was the only person in 82, 84, no PhD, only staff, the first PhD staff in Bishopper College. So with this knowledge, limited knowledge, of course, I guided. It is not possible for me to give guidance to our staff, but I produced PhD for the other government colleges staff, Pudukkottai and Tanjavur, like that. It was not possible for me to give guidance to the present staff at the time in our college, because just one or two. So this is a time for you, your involvement and your dedication. This is most important for the development of this department further. So they have developed this department to certain level, and now it is your duty, staff and students' duty, to take this to higher, still more higher level. And you know very well that because report has given very clear that it is first department recognized by the University Grants Commission and Government of India and also the University of Felicitation and Osable Institute and UK. So not only Indian universities, but foreign universities also recognized our program. So in that type of reputation we are having, it is your duty to utilize this. This is most important. So once again, I congratulate all the staff members and students, especially alumni. I have to mention some of the things to the alumni, because in those days, as clearly he mentioned that getting MSc Environmental Science is really tough. Total seat only 10 or 12. But we used to receive application from other states about 20 or 30 or sometimes even 50. So written examination they have to pass and they have to get through the interview. Then only they will get admission in MSc Environmental Sciences, because this is the only college giving MSc Environmental Science with introductory program. So in those days, it was great demand for that. But nowadays, of course, there are so many colleges they started. And of course, we have received student applications from other universities also. So anyhow, this program is going on. And those days, we received, we admitted students from Ceylon, we admit student Nigeria, and yes, so foreign students also admitted in those days. And another important thing I have to say, when the program is going on, when I was as a head,
a student from Finland. I do not know which university, I forgot the Helsinki University. Helsinki University, Finland. A lady student came here, did her MPhil program in our college. She got special grant from Finland University to come to Bishop College. So this is the only college offering very good research guidance. So somehow or other she got this information and she came here. Of course, I guided her, and she took a main program that is in Karur. What are the impact of dyeing factory on lady workers, women workers? So that is a very good project she did. And then she continued the PhD program in other, after finishing MPhil, she did PhD, of course, in Africa, one of the African universities. So it was the guidance for her to do PhD. So in that way, the department has a very good reputation and very good knowledge in research. So our old student, they have clearly mentioned that it is your duty to do PhD so that you will get very good chance and you will get scholarship also. So in this booklet, you can see what are the, how many students got foreign university, page number 26, our students. So you can refer this in course of time. So once again, I congratulate the organizers for having nicely done this type of program. I thank all the members, staff and students and alumni for giving me a golden opportunity for me to attend this program. Thank you very much. Thank you very much, sir, for graciously sharing your heartfelt memories and also for gracing us with your presence and delivering such an insightful address to the gathering. As we conclude our celebration of the Ruby Jubilee of the Department of Environmental Sciences, let us carry forward the spirit of innovation, dedication, and environmental stewardship instilled in us by this esteemed department. Together, let us continue to strive towards a greener and more sustainable future. Thank you. Now it is time for a well-deserved tea break. Please make your way to the refreshment area to enjoy your tea and snacks. We will resume our next program shortly in another 10 to 15 minutes. Thank you very much.
a kind attention to the gathering. As the alumni meet is about to begin, I request the gathering to please be seated on your seats.
Good afternoon to one and all gathered here. We welcome you all for the alumni meet. It is our immense pleasure and profound gratitude that we gather here today for our annual alumni meet of the Department of Environmental Sciences way back from 1980s to 2020s. Batchmates, a cherished tradition that bring together the past, present, and future of our esteemed department. As we look around this room filled with familiar faces and fond memories, we are reminded of the invaluable contribution each one of you has made to our department's success and achievement. From groundbreaking research to transformative projects, your impact resonates far and wide, shaping landscapes of our field and inspiring generations to come. Today, we come together not only to reminisce about days gone by, but also to celebrate the remarkable journeys and accomplishments of our department. Each of you embodies a spirit of excellence, resilience, and innovation that defines our department. And it is a privilege to acknowledge and honor your continued dedication and achievements. To do the honors, I would like to invite Dr. Edwin Chandrasekharan, former principal, HOD of the Department of Environmental Sciences. To honor the alumni, I request Dr. Edwin Chandrasekharan, former principal and head Department of Environmental Sciences, Bishop Heber College. Dr. S. Padmavati, retired professor, Dr. M. Vasanthi, Professor, Department of Environmental Biotechnology, Bharidasan University. Mr. T. Manivannan, Mr. V. Suresh, Dr. M. Muthukumar, Mr. Babu, Dr. K. Narmada,
N. Saravanan, Thank you, sir. Now I request Professor Alagappa Moses to do the honors. G. Bhuvaneshwari, batch 97 to 99. Dr. S. Kumaran, batch 92-94. S. Revati, batch 97 to 99. A. Sharmila, batch 97 to 99. Mr. K. Balamurugan, batch 2010 to 2012. Dr. S. Nirmal Kumar, batch 2010 to 12. Dr. T. Rakesh Sharma, batch 2006 to 2008. Mr. S. Rajkumar, batch 2018 to 20. Dr. J. Mullai Manimoli, batch 1993 to 95. Dr. S. Nirmal Kumar, batch 2010 to 12. Balamurugan K, batch 2010 to 12. Mr. Maran, Prabhakaran P from the batch 2011 to 13. Mr. Siva Jodi, batch 1997 to 99. Mr. Satyamurthy, batch 97 to 99. A.S. Vijay Kumari, 1988 to 90 batch.
Susila Manikam, batch 1988 to 90. R. Sundari, batch 2017 to 19. Prasant, batch 2014 to 2016. Mr. Andrews Jacob, batch 1997 to 99. Dr. Patrick David, batch 97 to 99. Mrs. Jaya Pushpam, batch 85 to 87. S. Sivajodi, batch 1997 to 99. Dear alumni friends, if there is anyone left out whom we didn't call, kindly come forward. We would like to honor you. In that case, we'll proceed to the next. Thank you. Thank you, sir. And a heartfelt thanks to the alumni friends. Throughout the day, we have planned a panel of discussion and interactive session to facilitate meaningful connection and foster collaboration among our alumni and student community. We hope that today's event will not only reignite old friendship, but also spark new ideas and collaboration that will propel our department to even greater heights. Before we commence with the day's proceedings, I would like to extend a heartfelt welcome to each and every one of you. Your presence here today is a testament to the enduring bond that unites us as members of the environmental sciences family. Together, let us celebrate our shared successes, forge new connections, and reaffirm our commitment to excellence as we embark on the next chapter of our collective journey. Good afternoon to one and all. அட நிறுத்துப்பா எல்லாரும் கிரீன் கார்டன்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் கேதர் ஆயிருக்காங்க. திருப்பி பீட்ரு போடுற மாதிரி முதல்ல இருந்து குட் மார்னிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல்றீங்க. தமிழ்ல பேசுவோம். அதாவது எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளுடைய பழைய மாணாக்கர்களை வரவேற்கவும் செய்கிறோம், அவங்களோட கலந்துரையாடவும் செய்ய போறோம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா சிலர் கேட்க சிலர் கூற பலர் கேட்கவிருக்கும் மலரும் நினைவுகள், மலர்ந்த கனவுகள், அந்த ப்ரோக்ராம் தான் இப்ப பண்ண போறோம். நன்றிகள். அதுபோல
இங்க இருக்கக்கூடிய எங்களோட அலுமினிஸ் கிட்ட நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற மெமரிஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்த ஜூட் பேக்கே முன்ன எப்படி வேணா இருந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்க சொல்ல போற கதையில தான் நாங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ ஒருத்தரும் உங்க காலேஜஸ் எப்படி இருந்தது, அதுல நீங்க என்னென்ன மெமரிஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க, உங்க மெமரிஸ் எங்களுக்காக கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. கமான் அலுமினிஸ், நீங்க தான் எங்களோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். யாரோ ஒருத்தர் எழுந்து சொல்லுங்களேன். எல்லாரும் நல்லா கை தட்டுங்க. அவ்வளவுதானா? எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுமா? வணக்கம் எல்லாருக்கும். என் பேர் மணிவண்ணன், 86 to 88 பேட்ச். ஆனால் நான் இந்த காலேஜில் சேர்ந்தது 1982. இவ்வளோ கிராண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அப்போ இல்லை. இவ்வளோ கிராண்ட் என்ட்ரன்ஸ், இவ்வளோ பில்டிங்ஸ், இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் அதெல்லாம் அப்போ இல்லை. 1982 எக்ஸாக்ட்லி இப்போ 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தகுதி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா சில பேர் இங்கே வந்து மாஸ்டர்ஸ் மட்டும் பண்ணியிருப்பீங்க, அல்லது பிஹெச்டி பண்ணியிருப்பீங்க. நான் இங்கே வந்து எல்லாமே இங்கே தான் பண்ணேன். ஸோ பேச்சுலர்ஸ்லேருந்து என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்ரூட் பண்ணது, அதாவது காலேஜில் சேர்த்ததும் ப்ரொஃபஸர் ஈசி சார் தான். அதுக்கப்புறம் என்னோட கைடு அவர் தான். எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தது அவர் தான். நான் மறுபடியும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது அவங்க தான். ப்ரொஃபஸர் அழகப்பா மோசஸ் அவர் தான். நான் வந்து பொதுவாக எல்லாரும் இங்கே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டீச்சிங் சைடில் இருக்கிறீங்க. ஐ டோன்ட் பிலாங் டு தட். ஐ எம் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட். நான் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு திரட்டி விட்டது வந்து அழகப்பா மோசஸ் தான். ஸோ அங்கே வந்து என்னன்னாக்கா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வந்து என்னன்னாக்கா இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வருவாங்க. ஐ எம் a non-engineering background and I achieved. I took voluntary retirement as vice president in a corporate, and I worked in 4 different countries. Especially my industry is aluminum industry, primary aluminum industry. அந்த பழைய பாத்திர அலுமினியம் கடை இல்லை. ஸோ ஃப்ரம் அலுமினியம் பிரைமரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த காலேஜில் தான் படித்தோம். இந்த காலேஜில் இதில் உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நாங்கள் படித்தப்பெல்லாம் வந்து என்னக்கா ஒரு கிளாஸ் ரூம் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே இருக்குது, எங்கே அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் தான் கிளாஸ் லீடரு. ஃபஸ்ட்டு கிளாஸை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸுக்கு போய் நம்ம சொல்லணும் இங்கே இருக்குது கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருந்த இதுலேருந்து இன்னைக்கு நான் வந்து 40 வருஷம் கழிச்சு இந்த காலேஜுக்கு வர்றப்போ, 35 வருஷம் 40 வருஷம் கழிச்சு இந்த காலேஜுக்கு வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த பக்கம் போகிறதுனே தெரியல, வழியே தெரியல. என்னோட கிளாஸ்மேட் அதுக்காக தான், ஏம்மா நீ கூட வந்துரு, எப்படி போகணும் என்ன ஏதுன்னு வழியெல்லாம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்குறப்போ வந்து கண்ணில் தண்ணி வருது. இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எனக்கு என்ன பெரிய பாக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் திரும்பி 40 வருஷம் கழிச்சு நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன், வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டேன். வந்து பார்க்குறப்ப என்னோட டீச்சர்ஸ்லாம் இன்னும் இருக்கிறாங்க. ஸோ ரவி என்னோட கிளாஸ்மேட்டு. ஸோ ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, ரவியோட பொசிஷனுக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன். அப்போதான் அழகப்பா மோசஸ் பார்த்தாரு, ரவி தான் நம்மளுக்கு டீச்சிங்க்கு சரிப்பட்டு வரும், மணி வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அழகப்பா மோசஸ் தான் ப்ரொஃபஸர் ஈசி சாரும் சேர்ந்து தான் என்னை வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்புனாங்க. அங்கே போய் ஐ அச்சீவ்ட் எவ்ரி திங் வாட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் எ நான்-இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் டு அச்சீவ். ஸோ இவ்வளோ சொன்னதுக்கும் ஒரே ஒரு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நீங்கள் இந்த காலேஜை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இதனுடைய அருமை தெரியும். இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டீச்சர்ஸ் மாதிரி எங்களுக்கு இருந்த டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ வந்து பார்க்க முடியல. பட் இன்னும் அவங்களாம்
அவங்க மாங்குன்னு அவங்க கொடுத்த அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அந்த அந்த சப்போர்ட் இன்னைக்கு கூட எனக்கு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட தான். இன்னைக்கு கூட எதுனாலும் அழகப்பா மோசஸ் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் என்னோட கிளாஸ்மேட்டு. ஸோ அதனால வந்து அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி எது ஒரு இதுவும் கேட்குறக்குள்ள அளவுக்கு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால வந்து என்னன்னாக்கா நீங்க நீங்க இந்த இந்த காலேஜில் இந்த டீச்சர்ஸ்ட படிக்கிறது வந்து பெரிய பாக்கியம். இது பெரிய பாக்கியம். அதுதான் நான் சொல்லணுன்றதுக்காக தான் நான் முதல்ல வந்தேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது, ஏன்னா மற்ற காலேஜஸ்லாம் வந்து என்னன்னாக்கா ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இது பண்றாங்க. ஆனா இப்போ வந்து யாரோ சொன்னாங்க, இது வந்து இந்த என்வரான்மெண்டல் சயின்சஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் இங்க உண்மை. 40 வருஷம் கழிச்சு நான் இந்த காலேஜில் வந்து நிற்கிறேன். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இங்கே அட்மிஷனுக்காக வந்தேன். 40 வருஷம் கழிச்சு இங்கே வந்து நிற்கிறேன். இங்கே வந்து நிற்கிறேன். இன்னமும் என்னமோ இங்கே 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 இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல், இங்கே இருந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங். எத்தனையோ கண்ட்ரிஸ், 16 கண்ட்ரிஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறேன். நான் 4-5 கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸ், பெரிய பெரிய எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர் எனக்கு சீட்டு கொடுத்துட்டு, பணம் கொண்டு வந்துட்டியாப்பா அப்படின்னு கேட்டார். இல்லைங்க சார், நாளைக்கு தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில இருந்து இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம மேலே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ், இந்த டீச்சர்ஸ், இவங்களுடைய ஆசீர்வாதம், இந்த ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டினது. இந்த அன்பு வந்து எல்லாத்தையும் தாண்டினது. நீ தமிழா, இங்கிலீஷா, தெலுங்கா, இதுவா அதுவா, எந்த 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 எல்லாத்தையும் தாண்டின ஒரு அன்பு வந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் இது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அது இங்கே தான் கிடைக்கும். அவங்களால தான் நாங்கள் மேலே வந்தோம். அவங்களால தான் நாங்கள் யாரும் போக முடியாத தூரத்துக்கு போயிருக்கிறோம். அதெல்லாம் அது மாதிரி நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம், சில பேர் வரல, மற்றவங்களாம் வெளியில் இருக்கிறாங்க. அவங்களாம் பெரிய பெரிய லெவலுக்கு போயிருக்காங்க. அதனால் வந்து நீங்களும் நம்பிக்கையோடு இருங்க. நீங்களாம் எங்களை விட இன்னும் உயர்ந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போவீங்க. எங்களை விட பெரிய விஷயங்களை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. இப்போ வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸாக வந்திருக்கிறவங்களாம் நாளைக்கு வைஸ் சான்சலர்ஸாக வருவீங்க, அல்லது மினிஸ்டர்ஸாக வருவீங்க, அல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பெரிய செக்ரட்டரி லெவலில் வருவீங்க. கண்டிப்பாக நம்பிக்கையோடு இது பண்ணுங்கள். ஃபண்டமெண்டல்ஸை கரெக்டாக படிங்க. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் முத்துசாமி. 93-95 பேட்ச். My beloved inspirational professors, Professor Edwin Chandran Seher sir, Professor Alagappa Moses sir, and Professor Ravichandran sir. Respected my alumnus and my dear students. Sir, I'm standing here very proudly as a Heberian. Because I said inspirational professor and proud. Okay, I'll tell you the reason why I said inspirational professor. Now, when I joined here in 1993, Professor Edwin Chandran was not here as since he had a foreign assignment, so he went there for US. என்னோட சீனியர்ஸ் இருக்காங்க இங்கெல்லாம், அவங்க சொல்லுவாங்க, சார் வருவார், every day morning you have to go and wish him good morning. This was happened. அப்போ இல்லை, first one semester we were freely, we will go to the class and we'll come back. இதுதான் நடந்தது. But once sir has assumed the duty back to the department, every day as our senior, first they will go and wish them and come, then began நாங்க போவோம், பின்னாடி போயிட்டு wish பண்ணிட்டு வருவோம். அதுதான். So I learned from Professor Edwin Chandrasekharan how the leader is supposed to be. This is what I said inspirational. The second reason, as Professor Alagappa Moses sir as an inspiration to me, I'm a teaching professor. I'm working here as a teacher, as a professor. I used to take classes, I think my students also here. Environmental engineering paper I used to teach my MSc Environmental Science students. I like the fashion how Professor
Alaba Moses sir has took the class. He used to come and draw a flow chart and will explain. Okay, so that is the what is it, the quality of teaching. He never refer any books. Simply you will draw a flow chart and keep on sort of explaining the each processes steps. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. I'm following it up. Okay, I'm copying and following because I like that quality. That is why I said inspiration. Third, Professor Ravichandran sir, because in 1993, sir was joined as a assistant professor in our class. He was the first year to the classes. Still, I remember solid waste management. Sir was taking the classes. He always used to refer. Actually, before joining this Bishop Heber College, I was having a dream that I want to join JNU. Right, I appeared for JNU. Unfortunately, I am not qualified. Many reasons behind it, but fortunately, I got here in Bishop Heber College. Very fortunate. Okay, that's what I said. So, when a professor was taking classes, I was really wondered because he's from JNU. Because my dream place, I wanted to study at dream. That's what I was earlier. I was having a dream. So from him, I learned how to refer because he's fresh after completing PhD. Immediately come and joined, and he has guided my. Unfortunately, I'm not his dissertation student. I did my EA project in Talcher, National Thermal Power Plant at Talcher, Odisha. So with Professor Alaba Moses sir, at that time, Professor David Martin was the adjunct faculty who came here. So under him, we have done some work on it. So I learned from Professor Ravichandran sir for how to proceed for the research. Okay, that is the quality he has been inspired us. That is the reason I said inspirational, my professors. I'm standing before in proud moment, right? Then being a teaching profession, because they are the teacher, no? We are the student for them, always, right? So our student settled in some positions, if that is the case, they are very proud. Okay, whenever we go, they'll say, Muthukumar is a professor, or all, whomsoever comes here, probably he will introduce, no? Okay, that moment I created, I hope I achieved the mission of the Department of Environment Sciences and the Bishop Heber College. I hope. Okay. Because every teacher wants our student has to settle in a good position. We want to see them as a good position. So, okay, that is what, as a student of the inspiration professors, I think my contribution, that's what I can say, probably I can say it. Okay, so certainly this momentum will go further, sir. We never forget till our life, because you are the one who was for the water, and now we are standing in front of you as a tree, and we are inspiring our students. We are transforming your views to my student, okay, through me only. So I'm happy, and also this Sanjay, I thank all my batchmates, especially I thank Dr. Srinath, my classmate. Being a first generation, I struggle a lot in English. Okay, English means communication. Very poor in communication, right? And as Professor Kumaran has said, earlier it is very difficult to get positions here. Even though I studied BSc Botany in Madurai Saraswati Narayan College, I got MSc in American College, MSc in St. Joseph College, MSc Botany, MSc Biochemistry at St. Joseph College, I got it. But I want to join environmental science. That is what my instinct says. So based on that only, I joined here. Fortunately, with the God grace, I got appointed. Okay, this is about things. So while we are studying, okay, I was one of the part of Karaveti wetland movement in Ariyalur. I went there. I did a project for bird watching because we submitted some policy document to conserve as to declare as a wetland. That's I was part of it. So I was involved in it, and also
how do you say, the project on energy, biocomposting from waste to compost, which was initiated by the former then Commissioner, Dr. Shoran Singh, and the Professor Vasudevan from School of Energy, Bharidas University. Is a combined project, and myself, my friend, late Dr. Mohan, we were together joined in the project, and we are the one first in India. We have done that composting. We're combining Trichy Municipal Corporation vegetable market and along with Trichy distillery wastewater combined together, because it has a huge nutritional values. We want to add it into a vegetable market waste. We combined and we have done. We have executed the project. Even we sold the project for 1 kg by 1 kilogram. We have sold all the places. Fortunately, later I moved to Delhi for my further assignment. I was working with the Ganga project. Then later I joined Anna University PhD. All my batchmates, everything were come out. Okay, this has happened because of my friend Dr. Srinath. Definitely I have to remember, because friendship is very important. Okay, they will whatever things there, when you surrounded with the good friends, definitely you will come forward. Okay, it will be. So also I thank because this is an opportunity to thank my fellow professor, Madam Padmahamadi, because she was my chemistry practical instructor. She used to scold always me. Still I remember, but I have a very much affection and love with her. She also same thing. Okay, whenever we meet, even Chennai or Bharatiya. Earlier I was working in Bharatiya University, almost 12 years I was working as assistant professor. Then I moved to Central University. So whenever we fortunate to meet, the love and affection she shows to me are really like a son-mother relationship. I like you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for Daisy, ma'am, because madam used to accompany for the field visit, right? Because one of the incident has happened when we are visiting the Kodaikanal lake. Unfortunately, I lost anemometer. Okay, while we are doing the laking, still I'm remembering. Sir was scolded me like anything, because yesterday we complained FIR, because all the shows has been stopped because of my idiotic actions, unfortunately. Okay, I thank my batchmate, because we replaced my sharing of thank you. So these are the moment I was here. The inculcated discipline, the inculcated science knowledge, they inculcated a leadership. Okay, that is institution. That is what we needed. Okay, I have learned from the inspirational leaders. So this is an opportunity to thank them, and I'll pray my Lord Muruga to bless all of them for many more years. Thank you, sir. Thank you. Respected Professor Edwin Chandrasekharan, sir, father of the department, Alagappa Moses, sir, son of the department, and Ravichandran, and Daisy ma'am, my own fellow colleagues from different areas, and young students who are here. A very good afternoon to one and all gathered here. It is an esteemed moment which can never be forgotten in my life, where I got admitted to this course. As Edwin sir was telling, there's a severe fight. For OC, there was only one seat, but two of us qualified for that, if I'm not wrong, sir, Patabi and myself. And I was waiting in the veranda whether I'll be getting, because I don't want to do MSc chemistry. I completed my UG chemistry from Holy Cross, but why? You are from Holy Cross? Hi. Yes, hi. So, okay, hi. So I thought I have to do something to the ecosystem. My contribution must be that for the environment. Only that I can understand by that time. Okay.
So luckily I got it. So this is an occasion where I have to thank the professors for having considered my application and really corrected my answer sheet and gave the right marks, sir. Because today it's very tough to get the real mark for your answer sheets. Because all teachers are not teachers. These people are real teachers. Give a big hand. We are really thankful to you, sir. It is not an exaggeration. Nowadays, we are struggling hard to find teachers. This is the real sentence I have to utter. Some person getting some marks and some person who don't deserve that get marks. This is all happening. So my young friends, if your ambition is to become a teacher, be like them so that you will really do justice to your profession. படிச்சு மார்க் போடுறவங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நடிச்சு மார்க் போடுறவங்க தான் ஜாஸ்தி. Yes. They act as a teacher. I don't know why. But we are blessed to be in this campus and we understood how we have to act if we become a teacher. We have seen not only these three eminent persons, no, Daisy also is here and Padmavati ma'am also. Not only these people, I would really remember all the professors, including Kalavati ma'am, Edison sir, and Jaikar sir, Balasubramanian sir. All were stalwarts of different subjects who made us understand the concepts very clearly. Even if we miss a single moment, we cannot get the continuity. So we'll be sitting like happy. We have sat in all these classes. ஒரு வாத்தியார் முன்னாடி சொல்றாங்கன்னா அது உண்மைதான் இருக்க முடியும். So be in such a way they inculcated the values in us, not only the subject. Values were also inculcated. இதெல்லாம் பேசுறப்போ நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, மேடம் ரொம்ப சின்சியரா படிச்சிருக்காங்க போல இருக்குன்னு. ஒரே ஒரு நாள் தான் ஒரே ஒரு பாட்டு பாடினேன் கிளாஸ்ல உட்காந்து, நல்லா திட்டு வாங்கினேன் சார் கிட்ட, அதையும் சொல்லிடுறேன். Yes, all our classmates only were there. They said, why can't you sing a song? Because it is near lunch period, I think. I can sing well. ஒரு அளவுக்கு பாடுவேன். ஸோ அதனால ஐ ஹேட் அ கிரேஸ், ஓகே பாடுவோமே அப்படி சொல்லிட்டு பாடி கிளியரா எதிர்த்து ஆப்போசிட் ரோல தான் சாரோட ரூம் இருக்கும். எங்களுக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு அந்த ஸ்டாஃப் ரூம் மாதிரி வித் தி லேப், ஐ எம் நாட் ராங். ஸோ சாருக்கு கிளீனாக கேட்டுருச்சு, திட்டு வாங்கினேன். ஆனால் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கா இருந்தால் என்ன பண்ணிட்டு போனால் பின்னாடி திட்டிகிட்டே போயிட்டு போய் நான் பாடினா இவருக்கு என்ன போச்சு அப்படி சொல்லியிருப்போம். பட் we were really frightened. அதுக்கே பயப்பட்டோம். இன்னைக்கு என்ன காலம், you take the books and very many references in your hand in the name of a mobile phone. So restrict the usage of the mobile phone. Try to imbibe the knowledge into your brain and heart so that you become equipped with the information. Only when you become equipped, you will have the confidence of meeting the next generation and the society, because they have clearly given in that book what all has been done as a part of this department. Now we are responsible for taking that further forward, and you are seeing all these alumni in different positions. So you must also be honored in the future decade. Yes, when this decade is going to get added, your names and your photos must be there. So for which you cannot get it very easily. Only selected members were put in that photographs. You have to see to that 4 decades, but only 8 or 10 photographs. Not that easy to become a part of this group unless otherwise you knock and make a strong commitment and touch the impossible event, because your people have done it. Not that easy to tackle this interdisciplinary course. I have to mention that. Each will bombard with different requests. I have never seen Edwin sir a bit angry or tensed. That is real success for his physical strength as well as the mental strength. Really, I'm telling you, sir, that I started following. Many of my colleagues, they will ask, என்ன உங்களுக்கு கோவமே வராதா? இல்லை, நான் அப்படிதான் வளர்ந்தேன்.
நான் அப்படிதான் பார்த்தேன். அவங்க அந்த மாதிரி பார்த்தவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்லா இருக்காங்க. நானும் அதே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். Like that I have said to so many people. So we don't get tensed. Because we are seeing them every day. We start imbibing their characters without our knowledge. Nothing will ask permission to get good things from other people. So your presence over here, really you have to thank God for your presence and try to imbibe the good things from this department and try to reach this place in the near future by putting hard efforts. Don't get distracted by the total distractions available near you, because நாங்க படிக்கும்போது இங்க பக்கத்துல ஹோட்டல் எல்லாம் இருந்ததா சரித்திரமே கிடையாது. ஓகே, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, இங்க வீடு எங்களுக்கு பக்கத்துல. ஸோ இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா வீட்டுல போய் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பியும் ஐ வில் கம் பேக் டு த கிளாஸ். பட் இன்னைக்கு யூ ஆர் சரௌண்டட் வித் சோ மெனி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் that will not be very much safe. They are all illusions. Don't give much importance to the illusions. You give importance to the reality, so that you also will join this stream, and as a total group we will climb up and reach success. All the best to the young generation. You have to come here and you have to rock, and you have to make this department celebrate the 100 years, the centenary celebrations also with all of us. Anybody can come and go, but the department will exist. My deepest prayers for all the success. Thank you one and all. And I would like to thank our Ravichandran sir and Moses sir. நான் வந்து ஃபீஸ் ஏதோ ஒரு அப்போல்லாம் எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சார். ஒரு 2000 இருந்திருக்குமா சார்? 1000 சார்? 1000 rupees தான் ஏதோ ஃபீஸ் வாங்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கு மேலேயே எனக்கு நிறைய கொடுத்துட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஸ்தான வித்வான் மாதிரி எல்லா எக்ஸாமுக்கும் வந்து 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 எல்லா பேட்சும் பாதி பேட்ச் தெரியும் எனக்கு. எஸ், ஸோ I have been taken to that position because I have really become a student of this department. So don't pretend to be a student. Be a student. You will be always called over here, and you will be getting the wholest recognition. That is a part of this era. And I have been even made as a co-author for some of the books with Moses sir, which is my remarkable என்னோட ஹிஸ்ட்ரியில் அது ஒரு remarkable event. Even now யூனிவர்சிட்டியில் டாப் செல்லிங் புக்ஸில் அந்த புக் இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி things, and thank you for this opportunity to make me remember so many things and tell to you. All the best. All the best. Thank you. Yes, ma'am. Good afternoon, friends. First of all, I would like to thank our management for PG Research Department of Environmental Science for arranging a wonderful opportunity for me. For me, because our batch for alumni is a 25-year silver jubilee. And prepare Ruby Jubilee and sir retirement function. So now I'm a good botany teacher, PG botany teacher working in MEFCO Slang Metric Higher Secondary School, Thirumangalam. நான் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல டீச்சராக இருக்கேன் அப்படின்னா எங்களோட டீச்சர்னால தான். அது எஸ்பெஷலி ஃபார் மை பிஜி டீச்சர்ஸ். ஏன் இதை நான் இங்கே சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா, நான் யூஜி வந்து சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி காலேஜில் பிஎஸ்சி படித்தேன். ஸோ அது கேர்ள்ஸ் காலேஜுங்கிறதுனால ரொம்ப எனக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. ஸோ எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்கேயும் கொஞ்சம் வெளியெல்லாம் எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ பிஜி வந்து தான் எனக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிச்சு. எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி நர்மதா, ஸ்ரீனி, அப்புறம் எங்களோட சரவணன், ஜேக்கப், ஆண்ட்ரூ, பாபு, சத்யமூர்த்தி, சிவஜோதி, ஷர்மிளா, ரேவதி. ஸோ இவங்கெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா என்கிட்ட முதல் கேட்க மாட்டாங்க, எங்கள் வீட்டில் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்படி தான் நான் நிறைய ஒர்க் ஷாப் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி பாயிண்ட் கேலிமரில் 2 days வந்து நேச்சர் கிளப் மூலமாக நாங்கள் போயிருந்தோம். உண்மையால் அந்த எக்ஸ்போஷர் தான். எனக்கு இவ்வளோ பேச தெரியல, எனக்கு யூஜி வரைக்கும் தெரியாது. எனக்கு எவ்வளோ தெரியுங்கிறது ஆஃப்டர் தட் பிஜி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். இப்போ நீங்கள் வந்து நான் பெருமைக்கு சொல்லலை, மெஃப்கோ ஸ்லாங்கில் வந்து கேட்டிங்கன்னா என் பேரை சொன்னால் ஒரு அவ்வளோ டெரராக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும். அவ்வளோ நான் கற்றுக்கிட்டது உண்மையாலும் சொல்கிறேன் இந்த பிஷப் ஹீபர் பிளாட்ஃபார்ம் தான். அதை நான் எப்போதுமே பெருமையாக சொல்வேன்.
சாரோட இடிபி என்விரான்மெண்டல் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு, என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டு, வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துமும் சொல்லுவேன், இது எங்களோட பிஜி சார் சொல்லி கொடுத்தேன்னு. சார் பேரை சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அஸ் அ என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லோயர் கிளாஸ் டு பிஜி வரைக்குமே வந்திருக்கு. நீங்கள் உங்களோட ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, சுவாலஜியில் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க படிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்ல வரேன்னா, எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நேமை சொல்கிறேன். டாக்டர் ரவி சார், அதுக்கப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன், எடிசன் சந்திரசேகர் சார் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான். ஏன்னா இங்கே ஒர்க் பண்ண டாக்டர் என் பாலசுப்ரமணியம் சார் வந்து எங்களோட அங்கிள். சார் மூலம் தான் நானும் இங்கே சேர்ந்தேன். அதில் நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் சார் சொல்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்க தான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இதில் ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா, சார் கையால் தான் என்னோட யூஜி கிராஜுவேஷன் வாங்கினேன் சீதாலட்சுமி காலேஜில். அவங்க டாட்டர் வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட்டு சிஎஸ்ஆரில் ஒரேயூரில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க மேம் வந்து அப்போ வந்து வைஸ் பிரின்சிபலாக இருந்தாங்க. ஸோ அதை சாரை பார்த்தோன்னே அப்படியே எங்கள் அங்கிளை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல மெமரிஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி எனக்கு வரவே முடியாது, எங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் டியூட்டி இருக்குது. நான் நம்மளோட இதெல்லாம் காமிச்சிட்டு தான் எங்கள் மேம்கிட்ட கேட்டுட்டு ஸ்பெஷல் பெர்மிஷனில் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு ஹெக்டிக்கான மூமெண்ட்டில் இருக்கோம். எஸ்டர்டே ஒன்லி ஐ ஃபினிஷ் தட் அவர் சூப்பர்விஷன், ஹால் சூப்பர்விஷன் ஃபார் 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி எக்ஸாம். ஸோ நான் வந்தே ஆகணுன்னே எனக்கு இவ்வளோ பேச சத்தியமத்தில் ஏன்னா எனக்கு அழுகணும் போல இருக்குது. அப்படி ஆயிடுச்சு, நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. என்னோட சார் பார்த்தீங்கன்னா ரவி சார், மோசஸ் சார், கலாவதி மேம், டாக்டர் என் பாலசுப்ரமணியம் சார், ஷர்மிளா ராஜா மேம், ஜேக்கப் செல்லரஜா, எடிசன் சார், ஜெயராஜ் சார், அப்புறம் எஸ்எஸ்ஐ சார், மாரியப்பன் சார், மேக்ஸ் சார், அப்புறம் கலாவதி மேம், பத்மாவதி மேம். அடுத்தது வந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா, நான் இவ்வளோ தூரம் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து பாட்னி டீச்சர்னு கூப்பிட மாட்டாங்க, எக்கோ கிளப் மேம் தான் சொல்லுவாங்க. எங்களோட வந்து அட்வைசரே எக்கோ கிளப் மேடத்தை போய் கூப்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ இன்னமும் நாங்கள் வந்து ஜூன் 5 என்விரான்மெண்டல் டேவை அவ்வளோ அழகாக செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஒரு பிளான்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா எங்கள் மேம் போய் புவனேஸ்வரி போய் கூப்பிடுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த கார்டனரை கூப்பிட்டு போய் அதை கரெக்டான பிளேஸில் வச்சு அது கண்டினியூட்டியாக ஃபாலோ அப் ஆகுதான்னு க்ரீன் ஆடிட்டை எவ்ரி இயர் நான் தான் சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த பெருமையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஜி என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் தான். யார்கிட்ட போய்னா சொல்லி உங்கள் பேக்யார்டில் இடம் இருக்கா, உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 10 ட்ரீ சாப்ளிங்கை வைங்க, அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுவேன். நான் சொல்கிறதுனாலே என்னவோ எனக்கு வந்து ஜூன் 5 மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய பிளான்ட் கலெக்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். சாப்ளிங் மெயின்டைன் நான் அவ்வளோ பக்காவாக நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அதோட ஆரிஜின் அண்ட் சீட் சோயிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே இருந்தது மூலமாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அடுத்தது ஒன்று சொல்லணும்னா, இப்போ நான் இவ்வளோ தூரம் நல்லா பேசுகிறேன்னா, இங்கே ஃபஸ்ட்டு செமினார் சார் கொடுத்தாரு, ரவி சார் கொடுத்தாரு. அப்போ நடத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா என் காதெல்லாம் செவந்தே போச்சு, காது செவந்து கண்ணெல்லாம் செவந்து போச்சு, அதை மறக்கவே முடியாது. இப்போ இன்றைக்கி ஏதோ பேசிடுறோம் தைரியமாக, ஒரு 25 இயர்ஸ் கழிச்சு வந்ததுனால. இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே கிண்டல் பண்ணாங்க, ஏன்னா அவங்ககிட்ட சொல்லிப்போவேன் இதான் சொல்லிடுவோன்னா பாருங்கன்னு. அந்த செமினார்கால 2nd ஃப்ளோரில் நடந்தது. அப்போ தான் சொன்னாங்க காது செவந்து கண்ணெல்லாம் செவந்து போச்சு. முடிச்சுட்டு வந்தேன்னா ஆனால் ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அடித்து கொளுத்தி விட்டோம், இன்ன வரைக்கும் அடித்து கொளுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது. அப்புறம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு இன்ஜினியர்ஸ், ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்னா ஒரு நல்ல பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவார், எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் டு மேக் electric goods, mechanical engineer to make machines. But the only teacher can make all the students like engineer, lawyer, doctor, nurse. Adla solradla as a proud as a teacher, especially for botany teacher. So thank you very much for giving this a good opportunity and golden opportunity. Thank you, sir. Thank you very much, sir. உங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் வந்துட்டு நான் என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஓ அப்படிலாம் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் கேட்கும் போது லைட்டாக மனவேதனையா இருந்தாலும் உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்க காலச்சக்கரத்தை கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தின மாதிரி இருக்கு. அதனால ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்களும் ஒரு நல்ல பொசிஷன் வருவோம் நம்புறோம். பட் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், டு சே அ ஹார்ட் ஃபெல்ட் வேர்ட்ஸ், உங்களை பார்க்கும் போது எங்களோட ஃபியூச்சரை கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தின மாதிரி இருக்கு. எங்களுக்கு ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸாக நீங்கள் எல்லாரும் முன்னாடி உட்காந்துருக்கீங்க. உங்களை ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துட்டு நீங்கள் கொடுக்குற வேர்ட்ஸை நாங்கள் ஒரு நல்ல ஹோப்பாக எடுத்து பெட்டர் ஃபியூச்சர் கொண்டு வருவோம்னு நம்புகிறோம். எல்லாரும் நான் இந்த ஒர்க்கில் இருக்கேன், இந்த பேஷனேட்டில் இருக்கேன், டீச்சராக இருக்கேன்னு சொல்கிறத தாண்டி ஒரு லைஃபுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன்னு கெத்தாக சொல்லலாம் என்வாயர்மெண்டல் சயின்ஸ் எடுத்தா. ஸோ அந்த பெருமையோடு நம்ம வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடரலாம். எல்லாரும் பேசும்போது கவனிச்சிங்களா, அவங்க கண்ணில் ஒரு சந்தோஷம், உணர்ச்சி எல்லாமே இருந்தது, எல்லாமே கலந்து இருந்தது. சொல்ல போனா இதுலேருந்து ஒன்று நம்ம கற்றுக்கலாம். ஆலமரம் தனது விழுதுகளை மறக்காது, அதே போல அதன் விழுதுகளும் அந்த வேரை மறக்காது. அது மாதிரிதான் எல்லாரும் வந்து
அவ்வளோ ஆசையா பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம தமிழ் ஸ்டார்டிங்ல தமிழ் வேர்ட்ஸ்ல இருந்து அப்படியே கண்மணிக்கு வந்து இப்போ லா 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 லால வரைக்கும் இங்க வந்து நிக்கிறோம். உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி மெமரிஸ் பிரிங் பேக் யோன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நமக்காக இங்க வந்து குட்டி டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம யோகேஷை கூப்பிட்டுலாம். யோகேஷ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ்சி என்விரான்மெண்டல் சயின்சஸ். சின்னஞ்சிறு கிழியே கண்ணம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து எதுல வந்து நிக்கிறோம்னா லா 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 லா. எல்லாரும் பாடுறாங்க பாத்தீங்களா? நம்ம அவங்க பாடிட்டதை சேர்ந்து ஆட்டத்தையும் பார்க்கலாம். என்ன இதெல்லாம்? எஜமான். நமக்கு தான் வரல, விட்டுடுங்க. மை டியர் அலுமினிஸ், ஜூனியர்ஸ் அண்ட் சீனியர்ஸ், வணக்கம்ப்பா. உங்கள் காலேஜ் லைஃப்பில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் மெமரிஸாக இருந்திருக்கலாம். அதுலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5% தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். லவ் மூமெண்ட்ஸ். உண்மையாக சொல்லப்போனால் அந்த காலத்தில் காலேஜ் லவ்ஸே ஒரு தனி ஃபீல் தான்ப்பா. 80s லவ் மூமெண்ட்ஸ். எந்த கலைஞனும் அவனை சிலை வடிப்பான், எந்த புலவனும் அவனை பாட்டில் வைப்பான். அந்த இயற்கையும் அவள் மேல் காதல் கொள்ளும், அவள் நினைவாலே என் காலம் செல்லும். நான் பார்த்ததிலே அவள் ஒருத்தியை தான் நல்ல அழகி என்பேன், நல்ல அழகி என்பேன். 90s மட்டும் சும்மாவா என்ன, எங்களுக்கும் அதே ஃபீல் தான்ப்பா. 90s லவ் மூமெண்ட்ஸ். கண்ணில் வரும் காட்சியெல்லாம் கண்மணிய ஒரு காணாத ரூபம் கண்ணுக்குள்ளே கண்ணு தட்டு தட்டு தட்டுங்குது, உள்ளத்துக்கு திக்கு தக்குங்குது, ஜல்லு ஜல்லு ஜல்லுங்குது, சொல்லு 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 சொல்லுங்குது. நதி கருவோரம் ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்தேன், புறாவே ஓடி பறந்த. எங்களுக்கும் மாதவன் ரேஞ்சுக்கு இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் சூர்யா அளவுக்காவது லவ் பண்ண தெரியும். ஏர்லி 2Ks லவ் மூமெண்ட்ஸ். அழகின் சிகரம் நீயடி, கொஞ்சமாக நான் தள்ளி நடப்பேனே, ஒரு சொல் சொல்லடி. எனக்காகவே வந்தாய், என்னை வென்றாய், உன்னை தோற்று நீ என்னை வென்றாய். 2Ks லவ் மூமெண்ட்ஸ். ஒரு நாள் தானே பேபி, பல்ல கடிச்சுட்டு போயிட்டு வாங்க பாத்துக்கலாம். ஒரு நாள் தானே பேபி, ஒரு நாள் தானே பேபி, ஒரு நாள் தானே பேபி, பல்ல கடிச்சுட்டு போயிட்டு வாங்க பாத்துக்கலாம். ஒரு நாள் தானே பேபி, ஒரு நாள் தானே பேபி, ஒரு நாள் தானே பேபி, பல்ல கடிச்சுட்டு போயிட்டு வாங்க பாத்துக்கலாம். யார் அது? ஊர்மிளா. ஊர்மிளா. ஊர்மிளாவா? டேய் சாமிநாதா, உங்க அப்பன் சந்திரமோகன் உன்னை கலெக்டர் ஆக்கிடலான்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்காரு. நீ போற போக்க பார்த்தா தக்காளி 10ஆம் கிளாஸ் கூட தாண்ட மாட்ட போல இருக்கு. டேய் சரி, அப்படியே பிரேக்கப் பக்கம் வருவோம். 80s எனக்கு தெரிஞ்சு பிரேக்கப்லாம் இல்லைப்பா. 90s அண்ட் ஏர்லி 2Ks பிரேக்கப் மூமெண்ட்ஸ். என்ன சொல்லி என்ன அவமதி போதாமண்ணா.
கரெக்டா ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு feeling ஆச்சு. நல்லவங்க டைலாக் ரீச் ஆகும். என்ன கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இப்போது உனக்கு ரீச் ஆச்சு. வா. டூ கேஸோட லவ் பிரேக்கப் மூமெண்ட்ஸ். என்னினிய தமிழ் மக்களே, கிராமத்து கரும்பு தோட்டத்தில் சுட்டித்திருந்த இந்த கருங்குயில் திரிசாவை கரும்பிடிக்க கனவுகளோடு வந்து கண்டமானதால் மீண்டும் தன் கிராமத்துக்கு சிறகுடிந்து செல்கிறது. வணக்கம். டேய், எண்டு காடு போட்டு எகத்தால பாடா பண்றீங்க. எனக்கு எண்டே கிடையாதுடா. என்னோட அடுத்த எய்ம் நயன்தாரா. ஃபைனல் டச்சுக்கு வந்தாச்சுப்பா. வைப்ல முடிக்கலாம். 80s ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் கேங்கோட வைப் மூமெண்ட்ஸ். ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவைப்பா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து மறப்பா. ஆசை 100 வகை வாழ்வில் 100 சுவைப்பா. போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா. தினம் ஆடி பாடலாம், பல ஜோடி சேரலாம். மனம் போல் வா கொண்டாடலாம், மனம் போல் வா கொண்டாடலாம். 90s and early 2Ksோட மரண மாசான வைப் மூமெண்ட்ஸ். அடிச்சுக்கின அடிச்சுக்கவா அடிச்சுக்கினே ஒட்டிக்கவா ஒட்டிக்கினே படுத்துக்கலாம் படுத்துக்கணும் படுத்துக்கலாம். காத்தடிக்குது காத்தடிக்குது காற்று நேற்று காத்தடிக்குது 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 காற்று நேற்று காத்தடிக்குது. எங்க கட்ட பாத்தடிக்குது ஏழை சொன்ன கொச அடிக்குது. ஒத்துக்கினே அடிச்சுக்கவா அடிச்சுக்கினே ஒட்டிக்கவா ஒட்டிக்கினே படுத்துக்கலாம் படுத்துக்கணும் படுத்துக்கலாம். Thank you, seniors, for your wonderful performance. ஸோ இந்த விழா மிகவும் உணர்ச்சிகரமாக இருந்தது. அப்புறம் நல்லா மெமரிஸும் க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு நம்புகிறோம். அப்புறம் எல்லாரும் எவ்வளோ பெருமையாக பேசினாங்க அப்படின்லாம் பார்த்தோம். சார் கூட அலுமினியம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்மளுக்கு டக்குன்னு ரீசைக்ளிங் பற்றி தான் எண்ணம் வந்தது. ஏன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்க. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு டே சுந்தரேசா நீயாப்பா இது அப்படின்னு நாங்களும் சொல்கிற காலம் வரும் நம்புகிறோம். அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் காலேஜ் பார்க்கும்போது நிறையா கிரவுண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நீங்கள் இருக்க டைமில் வந்துட்டு இருந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஹாஸ்டல்லலாம் நிறைய பேர் தங்கி படிச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி உங்களோட அந்த மாதிரி காலேஜ் லைஃப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்த நிறையா மெமரிஸை சொல்கிறீங்களா, ஷேர் பண்ணுறீங்களா? நான் ஹாஸ்டலில் இல்லை. என் பேர் சுரேஷ். 1993-95 பேட்ச். ஹாஸ்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணும்னே எங்களை செகண்ட் இயர்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு வர சொன்னாங்க. வர சொல்லி ஒரு ரூம்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ரூமில் எதுவுமே இல்லை. அங்கே பாரு கோழி இருக்கு, போய் கோழி பொடி அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொன்னவர் கூட இங்கே தான் இருக்கார் பார்த்துங்க, குமரன். குமரன் அவங்க பேட்ச் ஆண்ட்ரூ பென்னட்.
அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. கோழி பிடிக்கிறது, சேர் இல்லாம சேர் போட்டு உட்கார்றது, நிறைய இருக்கு. எல்லாரும் சொன்னாங்க அவங்க காலேஜ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா. இந்த காலேஜ் வந்து அது மாதிரி இல்லாம another part also there. எல்லாரும் பொறாமப்பட்ட ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எது தெரியுமா? என் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். That is the only department, girls and boys. But as a family, they will study, they will enjoy, they will do everything perfectly. See, எங்க பேட்ச் படிக்கும்போது சொன்னாங்க, அப்பா நீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்க போனாங்க. ஆனா அதே டைம்ல the most highest number of PhD doctorates in our batch, 93, 95 batch. I can proudly say out of 22 people in our batch, 13 girls and 9 boys, almost 50% people got PhD. Like that, we have a lot of memories here. And one more thing, என் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வந்து அடுத்தடுத்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணாங்க. நானும் ட்ரை பண்ணேன், கொஞ்சம் கிடைக்கல எனக்கு. ஆனா மே மந்த் எக்ஸாம் முடிச்சேன் நான். ஜூன் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் வீக் I joined in a company, Chennai. Company name Enviro Energy Systems Private Limited. 1 year work பண்ணேன். Next 1 year Enviro Science and Engineering, EA projects plus ministry clearance இதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த ரெண்டு கம்பெனிலயுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, they are not favoring the environment, they are favoring the industries. After EA study, they are preparing the fake report for getting the industry clearance. Still now I'm remembering that person name also. I felt very bad. And I joined an MRF. Okay. After that, personally, whatever possible from my side, I will do. I will love nature. I will go with the environment. Like that only I'm doing. Till that, I love nature. I will follow what we learned from there. And the next one important thing, what I have studied and I am following till date, the toxicology. In that we have studied the impacts of medicines and everything, toxicants in our life. After studying that, I stopped taking many medicines. Any medicines I will go for, I will search for the impacts. Then I will start using it. Actually, my MSc final year project, I chosen what project now? How to remove benzene hexachloride pesticides from the sand after use. But that time we don't have that much facilities. So my mentor, Moses sir, he has given a small project. We'll study different groundwaters from all the areas, and we will go for how to improve that groundwater situation. Only that project, like, but fully satisfied with that project. And one thing, this environmental science department not only given knowledge, but it given very good confidence. I have succeeded in my company. 29 years I worked in production, quality, purchase, administration, and finally I worked in waste recycling and management. Last 5 years I worked in that department only. How successfully we have, how to clear the industrial waste, that job only I have done. And once again, thank you. And when I came here, I feel I came to my mother house, home. I was feeling like anything. That feel I'm not able to express you. Thank you very much. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்மளும் ஒரு நாள் டர்க்கி டவல் வாங்குறோம். அதுவும் ஸ்டீல் பாட்டிலையும் வாங்குறோம். சாதா டர்க்கி டவல் இல்ல, வைக்கிங் டர்க்கி டவல். So thank you. Over to the MC desk. Thank you. Thank you all for joining us today and generously sharing your memories, insights, and career guidance ideas with our students. Your willingness to impart your wisdom and experience is invaluable and truly enriches the learning journey of our students. Your words of advice and encouragement will undoubtedly resonate them, and as they navigate Sorry for the disturbance. I thank Almighty to stand here. கொஞ்சம் நான் சார் சொன்ன மாதிரி நானும் இந்த காலேஜ் கேம்பஸ்குள்ளே ரொம்ப நாள் இருந்தேன்.
ஏன்னா நான் யூஜி முடித்தேன், இங்கே தான் பிஜி முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இங்கே ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் ஒரு காலேஜில் ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு குரூப் 4க்கு வந்து ஒரு டீச்சிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. நான் யூஜி முடிச்சுட்டு அடுத்து பிஜி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ரெவரண்டு. ஸோ மோசஸ் சார்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, அதில் பையனை ஜாயின் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவருடைய கைடன்ஸில் தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியாது, ஏன்னா இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா எப்போவுமே இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்ற போது எல்லா சப்ஜெக்டும் கலந்து இருக்குமே, எப்படி நமக்கு முடியும் அப்படின்றது தெரியல. அப்படின்ட்டு தான் நான் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. கிளாஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் ரவி சார்லாம் கிளாஸ்க்கு வரும்போது கொஞ்சம் அப்படியே கோபம் வர மாதிரி இருக்கும் பார்க்கும்போது. ஆமாம், ஆனால் ஃபேஸ் தான் அப்படி இருக்குமோ தவிர, பட் அவர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் கிடையாது. ரொம்ப நல்ல, அதாவது புரியல அப்படின்னு சொன்னால், ஏப்பா நான் புரியலையா அப்படின்ட்டு கேட்டு இன்னொரு தடவை அதை சொல்லி கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி மோசஸ் சார் வந்து ஸ்லைட்ஸ் போடுவாங்க. அப்போல்லாம் காலேஜில் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸில் தான் ஃபேமஸ், மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கேயும் போட மாட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே ஸ்லைட்ஸில் காட்டுவாங்க. அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்லும் போதோ இல்லை கேட்கும் போதோ படிக்கும் போதோ விட படமாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப புரியும். ஸோ அந்த கான்செப்டை சார்கிட்ட வந்து நானும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ என்ன ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்குறதுனாலும் ப்ரெசன்டேஷனாக படமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது எளிதில் புரியும். அந்த மாதிரி எனக்கு அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. எங்களுடைய பத்மாவதி மேடம் இங்கே இருக்காங்க. நான் யூஜி அவங்ககிட்ட படித்தேன், பிஜி அவங்கள்ட்ட படித்தேன். அது ரொம்ப சந்தோஷம். நான் வந்து எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது எட்வின் சார் தான் என்னோடய கைடு. அவர் அப்போ பிரின்ஸிபல். அவர் பார்க்கவே முடியாது. நாங்கள் போய் வாசலில் நின்றுட்டுருப்போம் ஒரு கையெழுத்து வாங்குறதுக்காக. மோஸ்ட் சார் அனுப்பிச்சிடுவார், நீங்கள் போய் சார்கிட்ட பார்த்து கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு. நாங்கள் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருப்போம். அப்புறமா ஒரு அட்டெண்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் வெளியே நிற்கிறாரு, ஏன் ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளோ நேரம் நிற்க வச்சிங்க, முதலே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி வர சொல்லுவார். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு அருமையான கேரக்டர். சார் சொன்னாங்க எட்வின் சாருடைய சிரிப்பை பற்றி, சாரி மேடம் சொன்னாங்க, உண்மையிலேயே சாருடைய சிரிப்பு அருமையாக இருக்கும். அது எப்போவுமே பார்த்துட்டே இருக்கலாம் கண்டிப்பாக. அதே போல் என்னுடைய யூஜி பிஜி எல்லாத்துலேயுமே என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். குறிப்பாக வந்து எம்எஸ்சியில் வந்து கோஆர்டினேட்டர்ஸாக இருந்த எடிசன் ராஜா சார், அப்புறம் கலாவதி மேடம், அதுக்கப்புறம் சௌந்தரபாண்டியன் சார் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன், அப்புறம் ஜெயராஜ் சார் கூட இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். குறிப்பாக வந்து ஜெய்கர் சாரை ரொம்ப நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். அவருடைய டீச்சிங் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரும் அதே போல் தான் அந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல நல்லா சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா, நான் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸு செகண்ட் இயர் முடித்து அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஒரு காவேரி ப்ராஜெக்ட்னு சார் சொன்னாங்க. செகண்ட் காவேரி ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நான் அதில் ஒரு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டாக, அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2400 சம்பளம். இது வந்து 1999. ஸோ நான் அப்போ ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ அந்த காவேரி ப்ராஜெக்டில் என் கூட டாக்டர் டேசி அவங்களும் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறைய சைட் விசிட்ஸ்லாம் போயிருக்கோம், நிறையா பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்டில் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு என்னன்னா, அதில் வந்து நாங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பணும், அதுக்கு ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாம் போடணும். எத்தனை ஃபார்மேட்ஸ் போட்டிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. மோஸ்ட் சார் இது சரியில்லை, இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுங்கள். அவருக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும், அந்த நீட்டாக இருக்கணும் எல்லாம். ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் தான் என்னுடைய லைஃப்லையும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ அது ரொம்ப நான் சாருக்கு தேங்க் பண்ணுறேன். நான் அதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணியிருந்ததுனால எனக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதே போல் அந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வச்சு நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நல்லா பண்ணணும். அப்போ நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நாங்கள்லாம் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒரு விஷயம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம், அது எனக்கு கரெக்டாக என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து சார் ஈசி சார் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு யாரோ கேட்டாங்களாம், என்னங்க இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நீங்களே தான் இந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்தது எப்படிங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது,
இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் இல்லவே இல்லையே, நீங்கள் தான் போய் எடுத்தீங்க, எப்படி நம்புறது அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாராம் கிளவரா. அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்தது நான் தான், நான் எப்படி இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். நான் இது வந்து கேள்விப்பட்டேன், அது உண்மையாக என்னன்னு தெரில. பட் எனியோ சார் அப்படி அதாவது அந்த அந்த கிளவர்னஸ், அந்த டைமுக்கு அவங்க கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்கிறார் இல்லைங்களா. ஆமாம், அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதெல்லாம் சார்கிட்ட வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் நிறையா, சரிங்களா. அதே போல் நாங்கள் காலேஜ் எங்களுடைய கோர்ஸ் நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் நிறைய பசங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, என்னடா என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்காரன் எப்போ பார்த்தாலும் வெளியிலே சுற்றிட்டு இருக்கான், கிளாஸில் இருக்கவே மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நான் மேஜரெல்லாம் அவுட் சைடு தான் நம்மளுடைய ஒர்க் இருக்கிறதுனால வெளியிலேயே சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் உண்மையில். அதே போல் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே நாங்கள் கரெக்டாக இருப்போம், எக்ஸாம்ஸு எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணோம். அப்புறம் காலேஜில் வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்கள் பேட்ச் வந்து இன்னைக்கு 25th இயர் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். 97, 99 பேட்ச்சு. ஸோ அது கொஞ்சம் எங்களுக்கு ப்ரௌட் மூமெண்ட்டு. இப்போ இன்னொன்று ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்னால், நான் 1997, 99 அந்த 19th செஞ்சுரியுடைய கடைசி பேட்ச் நாங்கள். ஸோ அடுத்த பேட்ச் 20th செஞ்சுரிக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அந்த பேட்ச் அதோட பெருமை எனக்கு இருக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று யாரும் சொன்னாங்க, நீங்கள் பூனான்னு தான் நினைக்கிறேன், அந்த வாட்டரை வந்து சுத்தம் பண்ணுறோம். ஆமாம், அதெல்லாம் பற்றி பேசுனாங்க. அப்புறம் நான் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் காலேஜில் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணோம். அப்புறம் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் கல்ரான் ப்ராஜெக்ட் கூட இருந்துச்சு, அதுலேயும் நான் ஒர்க் பண்ணேன். சந்திரமோகன்லாம் கூட அவர் கூட நான் அசிஸ்ட் பண்ணேன். அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஜிஸ் ரிலேட்டடாக அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணோம், எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்புறம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது மோசஸ் சார் தான் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணார். நீங்கள் மோசஸ் சார் வந்து ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸு, நீங்கள் அவர் ரொம்ப யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதாவது ஒருத்தனுக்கு வந்து அட்மிஷனும் கொடுத்து பாடமும் சொல்லி கொடுத்து வேலையும் வாங்கி கொடுப்பாருன்னா அது அவர் தான். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நான் தான் உண்மையில சொல்லணும். அப்புறம் அவர் தான் சொன்னார், இந்த மாதிரி பாபு நீங்கள் திருப்பூர் ஈரோடு சைட்லாம் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது, நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்து, இந்த நம்பரில் நீங்கள் பேசிட்டு அவர்கிட்ட போங்கன்னாங்க. சரின்ட்டு அப்புறம் அவர் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், அவர் நம்மளுடைய சீனியர் அப்படின்னு சொன்னார், அவ்வளோதான். அப்புறம் நான் போனேன். அவர் பேர் மிஸ்டர் ஜெயக்குமார், ஆஸ்ட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஸ்ட்ரோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு அவர் எம்டியாக இருக்கார். அவர் தான் என்னை கூப்பிட்டு வந்து அதே போல் வேலை கொடுக்குறாரு. அப்புறம் நாங்கள் போனோம். அப்புறம் அசோசியேட்டாக இருந்தேன். அவர் கூட ஒரு 3 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன். திரும்ப நான் வேற ஒரு கன்சர்னுக்கு வேலைக்கு போயிட்டேன். திருப்பி மறுபடியும் அவர் கன்சர்னுக்கு அவர் கூட வந்து வேலை செஞ்சேன். ஸோ டோட்டலாக என்னுடைய 25 இயர்ஸ் கரியரில் ஒரு 7.5 இயர்ஸ் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நானே ஓனாக நான் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த 7 இயர்ஸில் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து தேவையான வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இடிபின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இடிபி, ஆர்ஓ, எவாப்ரேட்டர் இதெல்லாம் வரும். ZLDன்னு சொல்லுவோம், ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான டிசைனிங் எல்லாமே நான் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரௌட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால், எனக்கு தெரிஞ்சு மில்லியன் வாட்டர் ஃப்ரம் 2005 இன்னைக்கு வரைக்கும் அவ்வளோ தண்ணி நாங்கள் சுத்தப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் போட்டு கொடுத்த பிளான்ட் மூலமாக சுத்தப்படுத்தி ரீயூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து உண்மையிலேயே என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்னால தான் முடியும், வேறு யாருனாலையும் முடியல. ஸோ நான் மட்டும் இதில் பெனிஃபிட் ஆகலை. நான் எப்படி ஜெயக்குமார் சார்கிட்ட போய் நான் சேர்ந்தனோ, அதுக்கப்புறம் மோசஸ் சார்கிட்ட இருந்து பசங்க படித்து முடித்தோன்னே அந்த நம்பரை கொடுத்து, என்னோட நம்பரையும் கொடுத்துருவாரு, அவர் நம்பரையும் கொடுத்துருவாரு. ஃபோன் பண்ணுவாங்க பசங்க, வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஈரோடு, திருப்பூர், பெருந்துறை, சேலம் இந்த சர்க்கிளில் மட்டுமே நம்மளுடைய என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் படித்த பசங்க ஒரு 35 பேர்னாலும் வேலை செய்கிறாங்க. சம் பீப்புள்ஸ் வந்து மோர் தேன் a lakh சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நான் இது எதுக்காக நான் ஆக்சுவலாக நான் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சி வரல. ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த ஜாப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஈசி சார் சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் இன்னைக்கு படிக்கிறீங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஒர்த்து தெரியாது, 5 வருஷம் 6 வருஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு ஒர்த்து தெரியும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன் நான். ஸோ இப்போ அந்த 5 வருஷம் 6 வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா, சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அப்படின்ற ஆளை வந்து
என்வாரன்மெண்ட் அண்ட் சேஃப்டி அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்டு எம்எஸ்சி என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அதுக்கு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன். எனக்கு தெரிஞ்சு சார் சொன்ன மாதிரி என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு சும்மா யாரும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. மேக்ஸிமம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சார் சொன்னார்ல, அவர் பேட்சில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் வந்து பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாரு. அதெல்லாம் உண்மையிலே கிரேட். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பனாக இருக்குது, நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். சில மற்ற என்ஜினியரிங் மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. இப்போ இது வந்து என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸுங்கிறது வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படிங்கிறதுல சிவில், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல், இந்த 5 ஃபீல்டுமே நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் படித்தது வந்து என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் தான். இந்த 5 ஃபீல்ட்லையும் எனக்கு வந்து ஒரு டிராயிங் கொடுத்தா எனக்கு தெரியும், சிவில் டிராயிங் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும். நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அதே போல் நீங்களும் லேர்ன் பண்ணிக்கங்க. ஸோ லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது, ஓப்பனிங்ஸ் நிறையா இருக்குது. தேங்க்யூ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். மீண்டுமாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. சரி, ஒரு விஷயம், சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மறந்துட்டேன். நேச்சர் கிளப்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம காலேஜில். அது ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணிங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரில. எங்கள் பேட்ச் நாங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணோம். நேச்சர் கிளப்பில் நிறையா டூர் போவோம், வெளியிலலாம் அங்கங்கே சுற்றிட்டுலாம் வருவோம். அதுக்கு முக்கியமான ஒருத்தர் காரணம் மிஸ்டர் வெல்டன், சாருடைய அக்காவுடைய ஹஸ்பண்டு. சார் எங்களால் மறக்கவே முடியாது. அவர் சோசியல் ஒர்க்கில் இருக்கார், ஆனால் என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸில் பாதி நேரம் இருப்பார். ஸோ அவர் எங்களுக்கு நிறைய எங்களுக்கு கைட் பண்ணியிருக்காரு. இன்னொரு விஷயம் ஒன்று வந்து, இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது. சரி, அவங்க சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் எனக்கு தெரியும். அதுக்கு அந்த அர்த்தத்தில் நான் சொல்லலை. ஏன்னா அப்போ அவர் மேரீட் அப்போ. சரிங்களா? ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸு, இந்த ஃப்ளோராஃபானா ஸ்டடி இதெல்லாமே வந்து ரவி சார், இது கலாவதி மேடம் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம், அது வந்து அப்புறம் அந்த லேக்கில் போயிட்டு காலையில் 5 மணி 6 மணி அந்த டைமில் சாம்பிளிங் எடுத்து டிஓ இதெல்லாம் செக் பண்ணுறது. அதே போல் அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து நம்ம அந்த ஃப்ளோராஃபானா ஸ்டடி போகும்போது கொஞ்சம் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கூட போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்து காலேஜ் எங்கே பட்டாம்பூச்சி தெரிஞ்சாலும் அதை பார்த்துட்டு இது என்னடா பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ கைடெல்லாம் இருக்காது சரியா. அதுக்கப்புறம் சொல்லி சார் தான் நினைக்கிறேன் அந்த பட்டர்ஃப்ளை புக் வந்து நம்ம லைப்ரரியில் ஒன்று வாங்கி வச்சாங்க, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அப்போ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரீயூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த நேரத்தில் ரெல்டன் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். Thank you, sir. Dear online mode alumni, you are welcome to share memories with us. Followed by this, we'll have a lunch break. Ma'am, we request you to unmute your mic. Ma'am, we request you to unmute your mic. Shall I? Yes, sir. Good afternoon. This is John Christopher from Arja Steel, Andhra Pradesh. First of all, my apologies for not attending the program. I already sent message to Professor Moses sir and Ravi sir.
எட்வின் சார் தான் ஆக்சுவலி he was our HOD when I studied 91 to 93 batch. நார்மலாக இப்போ நீங்கள் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளெஜில் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட். அப்போ வந்து எட்வின் சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் எப்போதுமே. நாங்கள் எப்பயாவது காலேஜில் எங்கே போனாலும் அடுத்த நாள் நியூஸ் வந்துடும் எட்வின் சார். நாங்கள் ஒருவேளை மலைக்கோட்டை போனோம்னா மலைக்கோட்டையில் எட்வின் சாருக்கு வந்துடும். அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுவார், இப்படிலாம் இருக்காதீங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுவார். பட் மோசஸ் சார் அனதர் இது, அவர் வந்து ப்ரொஃபஸராகவே எங்கள் கூட பழகலை. ஆக்சுவலாக ஹீ இஸ் லைக் பிரதர். he knows our friend who is not with us, Vijay Anand and myself, Vijay Rahman, all are in together united with them. அப்போ வந்து இப்போ குமரன் கூட இருக்கார், நம்ம குமரன் வந்து எனக்கு ரூம்மேட். எந்த அளவுக்கு குமரன் ஒரு சின்சியர் இதுன்னா, நாளைக்கு செமினார்னு வச்சுக்கோங்களேன், குமரன் சாரி நாளைக்கு செமினார் தான், இன்னைக்கு நைட்டு தூங்கும் போது அந்த செமினார் வந்து எடுப்பார். அதாவது நாங்கள் எடுப்பார். முத்துக்குமார் இருக்காரு, நிறைய பேர், இன்னும் அந்த சுரேஷ் இருக்காரு. நம்ம சுரேஷ் எப்போதுமே நல்ல கோழி பிடிக்கிறதெல்லாம் சொன்னார். உங்கள் கூட நாங்கள் ஜாலியாக இருக்கிறதுல ரொம்ப இது பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் காலேஜெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இண்டால் அலுமினியம் கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ போகிறோம். அப்போ வந்து மணிவண்ணன் வந்து எங்களுக்கு சீனியர். அவர் கூட போகும்போது இங்கே தான் இருக்கார் அவர். போகும்போது எல்லாருமே போகிறோம். அப்போல்லாம் எங்களுக்கு இன்டர்வியூனா என்னென்னு தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. சரி ஜாலியாக போகலாமே, ஒரு டூர் கொடுக்குறாங்க போகலாம், 2 and 4 கொடுக்குறாங்க போகலான்னு போயாச்சு. அவர் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர்டில் வந்துருக்கார். நாங்கள் என்னடா இன்டர்வியூ ஜாலியாக நாங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்க போகிறோம் பெல்காமில். பட் வேலை அவருக்கு தான் கிடச்சிது. இருந்தாலும் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் வந்து அவர் மாதிரி ப்ரிப்பேர்டாக போகணும். எனி இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக போகணும். அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய அவர் எட்வின் சார் சொல்லுவார், நீ பெருசாக வந்தீங்கன்னா நீ பரவாயில்ல. அவளுடைய தயவுனாலையும் ப்ரொஃபஸருடைய மோசஸ் சாரனுடைய இதனாலையும் நான் இப்போ ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன். இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு கீழே ஒரு 6 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி நான் வந்து எங்கே போனாலும் பிஷப் பீப்புள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் நான் வேலை கொடுப்பேன். வேலை போட்டு கொடுப்பேன்னா, ஏன்னா நம்மளுடைய தெரியும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எப்படி டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து எப்போதுமே மோசஸ் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணுவேன். மோசஸ் சார் அல்லது எனக்கு ரவி சார் எனக்கு நான் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ரவி சார் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணார். ஆனால் அவர்கிட்ட கூட நான் வந்து நிறையா கொடுத்து மிஸ்டர் நாகராஜன், மிஸ்டர் முருகானந்தன், இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க. அப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இது வந்து என்னுடைய ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எம்ஃபில் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. அப்போ தான் கொஞ்சம் லைஃப்பில் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு வந்துச்சு. அப்போ வந்து பெனட்டு, குமரன், எல்லாம் முத்துக்குமார் எல்லாருமே வந்து அங்கே நாங்கள்லாம் ஒரு செட்டு அங்கே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சென்னைனா நீங்கள் ஜாலியாக நினச்சிக்காதீங்க, நாங்கள்லாம் பீச்சுக்கு எப்போயாவது ஒரு தடவை தான் போவோம். ஆனால் வந்து அவங்கெல்லாம் டாக்டர் ஆனாங்க. எனக்கு வந்து என்னுடைய நான் வந்து ஏன் பிஹெச்டி பண்ணலைன்னா என்னுடைய கைடு அந்த மாதிரி, அதனால் நான் பண்ணல. அது வேண்டாம், அது சொல்ல வேண்டாம். அதனால் என்னோட பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. பட் ஆஸ் soon as நான் கம்ப்ளீட் பண்ண எம்ஃபில் கம்ப்ளீட் பண்ணோடனே நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன். தென் விசாகா இண்டஸ்ட்ரி, படிப்படியாக வந்து ஏசிசி சிமெண்ட்ஸ், அப்புறம் அப்படியே படிப்படியாக வந்து இப்போ வந்து சேம் லைக் மணிவண்ணன் மெனி கண்ட்ரிஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். பிரேசில் கம்பெனியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கெரிடோவில். ஸோ மெனி ஏரியாஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கடவுள் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். நம்மளுடைய சின்சியரான படிப்பு அது வந்து இருந்தால் போதும். ஒன்லே ஒன்று இந்த பேசிக்ஸ் அவர் சொன்னார், மணிவண்ணன் சொன்னார் பேசிக்ஸு, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் போச்சுன்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ் இடிபி, டபிள்யூடிபி இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா திடீர்னு கால்குலேஷன்லாம் கேட்பாங்க. டக்குன்னு மைண்டில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, எனி கால்குலேஷன் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன்லி. ஸோ
இப்போ மேத்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்க வந்து டக்குன்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம். அதே போல் எல்லா பேசிக்ஸையும் நீங்கள் வச்சுருங்க. சைசிங் எப்படி பண்ணுறது, எவ்வளோ பவரில் கிலோவாட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கொண்டு வச்சிங்கன்னா அடுத்தது இது வந்து அப்படியே இண்டஸ்ட்ரீஸ் போகும்போது பேக் ஃபில்டர், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிட்டேட்டர் கால்குலேஷன் எல்லாத்துக்குமே உதவும். அது மாதிரி உதவும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் மேலே மேலே உங்களுடைய நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் டெக்னாலஜியை அப்டேட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னைக்கு வந்து எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபுல்லாகவே ஏஐ மூலமாக எப்படி என்வரான்மெண்டல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் முதற்கொண்டு இருக்கு. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்க. அந்த டெக்னாலஜி தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து அவுடேட் ஆயிடுவீங்க. ஸோ அதனால டெக்னாலஜி உங்களுடைய நாலேஜ் லெவல், அப்டேட்டிங் யுவர் நாலேஜ் லெவல் also important while growing this one. So thank you for the opportunity. I thank Edwin sir, Moses sir and Ravi sir. மற்றவங்களாம் எனக்கு தெரியல, மற்ற நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா எங்க 3 பேர் தான் எங்களுக்கு அங்கே அப்போ அந்த டைமில் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸில் இருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெரி நைஸ் டு சி யூ. ஆல்ரெடி நான் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர்த்துக்கு, உங்களை எல்லாம் பார்க்குறதில்ல. இப்போ நல்ல டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க. வெரி குட். சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னாவே ஒரு கெத்து தான். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much. Hey, hi. Can you hear me now? Yes, ma'am, we can hear you. Good afternoon, all. I'm Shashikala, 2007 batch. I think Moses sir and Ravi sir knows me. So, நாங்கெல்லாம் வந்து கலாவதி மேடமோட பெட்ஸ். Hi, Moses sir. After 2007, இப்போ தான் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் என்னால் டேரெக்டாக வர முடியல பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மச் ரீசன்ஸ். பட் எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ இன்புட்ஸ் டு ஆல் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ், ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் கிவன் டு த ஃபீமேல் students nowadays in the industries, and I will like to explain on that, sir. See, I'm the first woman EHS lead for IT industry. So I was working in Wipro, and Wipro entirely I was handling the EHS. So now actually basically BSc chemistry. I was trying for MSc organic chemistry. By default வேறு சுச்சுவேஷன்னால என்வரான்மெண்ட் சயின்ஸ்க்கு வந்தேன். ஸோ கலாவதி மேம் தான் சொன்னாங்க இதுக்கு நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணுனாங்க. பட் வித்தின் 1 வீக்கில் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன், இந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்கலன்ட்டு. பை த டைம் எகெயின் ஃபேமிலியில் புஷ் பண்ணி மேம் என்னை வந்து நிறைய பேசி என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாங்க. பட் எண்ட் ஆஃப் த 2007 அவங்க எனக்கே சொன்னாங்க யூ டூ ஃபார் எம்டெக். ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரியும் தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஃபார் எம்டெக். ஸோ என்னோட கிளாஸ்லேயே Sangeet, Ramkumar, another few of them, 5 of them we tried first time in VIT, and we did the entrance, and we 3 of them got the entrance passed. And நாங்க 3 பேரும் வந்து VITல எம்டெக் பண்ணோம், எனர்ஜி அண்ட் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங். ஸோ மேடமோட கைடன்ஸ், மோசஸ் சார், ரவி சார் எல்லாரும் நல்ல கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஈவன் ஃபார் நாங்கள் வந்து கொடைக்கானலுக்கு வந்து சென்சஸ் போவோம், நிறைய அவுட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க. பட் அதை விட ஒன்ஸ் எம்டெக் போனதுக்கப்புறம் என்வரான்மெண்ட்றது ஒரு பெரிய ஃபீல்டுன்றது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது. Immediately when I come out, I got the opportunity in IT industries. So IT industries la female staffs, I mean female employees are more important. 2011 la na Wipro join panna. I was handling entire pan India for Wipro campuses, 35 cities ku handling for environmental health, sustainability and safety part. So I was leading the corporate EHS lead. So நான் நினச்சிட்டு இருந்த என்வரான்மெண்ட் முடிச்சா வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் போக முடியும், வேறு ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் ஜாப் இல்லைன்னா கன்சல்டன்ஸ் தான் போக முடியும். பட் அதை தவிர இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் பியாண்ட். ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் நவடேஸ் டைவர்சிட்டின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்னோட சைட்டில் 2011 and 12 தான் நாங்கள் வந்து நிறைய ஃபீமேல்ஸ் எடுத்து எஜுகேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஃபீமேல் என்வரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட், ஐ மீன் என்வரான்மெண்டல் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ், ஃபயர் உமன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ லேட்டர் நவ் ஐ மூவ் டு தி ஏர்டெல். ஏர்டெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டேட்டா சென்டர்ஸ், நவ் பூமிங் ஃபீல்ட், சேட்டலைட் அண்ட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் தென் நெட்ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே வந்து அகைன் இங்கேயும் டைவர்சிட்டி வந்து மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் சார் கொடுக்குறாங்க. பேக்கேஜ் ஆர் குட். ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபீமேல் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறது என்னென்னா, ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி ட்ரை டு டூ அ எம்டெக், இஃப் நாட் ட்ரை ஃபார் த ஜாப்ஸ் வித் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ், பிகாஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நானே கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ கரண்ட்லி ஐம் ஹேண்ட்லிங் ஃபார் ரீஜனல் ஏர்டெல்கா என்டையர் சவுத் நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் எம்ப்ளாயிஸ் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ இஃப் பாசிபிள்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய டிப்ளமோ பண்ணுங்கள், டிப்ளமோ சேஃப்டி பண்ணுங்கள், டிப்ளமோ என்வரான்மெண்டல் நிறையா இருக்குது, அதையும் பண்ணலாம். ப்ளஸ் அதை தவிர நிறைய கன்சல்டன்சி இருக்குது, சொடெக்ஸோ இருக்குது, JLL, CBR, இவங்களாம் தான் வந்து மேன் பவர் சப்ளை கம்பெனிஸ். அவங்க தான் எல்லா ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஐ மீன் நெட்வொர்க்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ப்ரொவைடட். ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஒயிட் கலர் ஜாப் வேணுமோ டெஃபினட்டாக ஐடியை ட்ரை பண்ணுங்கள். பசங்கள்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகலாம், அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில்
I would like to promote the female students to come up, and then you have opportunity, utilize it, and then get succeeded. ஸோ மோசஸ் சார், உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் ரவி சார் சப்போர்ட்னால தான் எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் சக்சீட் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்னோட சீனியர்ஸே 2000 பேட்ச் இஃப்தக் தான் வந்து எனக்கு ஒரு கஸ்டமர், எனக்கு ஒரு கிளைண்ட், ஐ மீன் ஒரு வெண்டராக இருக்காரு, நான் ஒரு கஸ்டமராக இருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் அ வே வி கொலாபரேட்டிவ்லி ஒர்க். அண்ட் whenever we see the பிஷப் காலேஜ்னா இமீடியட்லி வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடும். நாங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன ஐடியா கொடுக்கலாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்றதுக்குள்ள ரீசெண்டாக கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம், டிப்ளமோ சப்போர்ட் பண்ணலாமா. பிகாஸ் டேட்டா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் டேட்டா சென்டர்ஸ் ஆர் பூமிங் அப். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அப்படிங்கக்குள்ள ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் மோர் சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ். இட் மீன்ஸ் என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸ் முடிச்சவங்களும் சரி, என்வாரன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களும் சரி, யூ கேன் ஸ்டெப் இன் டு த ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டேட்டா சென்டர்ஸ். ஸோ மேபி இந்த ஐடியா உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு 90% கிடையாது. பிகாஸ் அதனால தான் ஐ வாண்ட் டு டெல் எவ்ரி ஒன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறையா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்வாரன்மெண்டல் இப்படி ஒரு ஃபீல்டும் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் என்வாரன்மெண்ட், சஸ்டைனபிலிட்டி, சிஎஸ்ஆர், கிளைமேட் சேஞ்ச், எம்ப்ளாயி ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி, அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட், அண்ட் தென் ஐடி ரிலேட்டட் செக்யூரிட்டி, ஹவு எஃபெக்டிவ்லி யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் த சேஃப்டி ரிலேட்டட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கான ஏரியா. ஸோ யூட்டிலைஸ் ஆஃப் இட். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். Thank you, sir, once again, and thank you, everyone. And my classmate, Sukumar, once again, thank you so much for this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you so much. In addition to that, I would like to also tell you that I'm also part of assessor now, CAA. CAA is one of the, you all know that there is a body where you can enroll with ISO 14 and 45 certified people. You can also do a companies for assessment. Right now, I'm doing the assessment for HBCL. Same way, நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடிட்டர் ஆகலாம். ஆடிட்டர் ஆகி you will get explore. So இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. So please explore on that opportunities also. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. We'll go ahead actually. Hello, can Yes, you hear yes. me? Yes, ma'am. We can hear you, ma'am. Yeah, I'm Shubha. I'm 2000 to 2002 batch of MSc. And thank you, sir, Moses and Ravi, sir, who have been present, and Mr. Edwin also here. Very good opportunities. Morning கொஞ்சம் ஒரு 4 hours join பண்ணோம், அப்புறம் break எடுத்துட்டு இப்போ join பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். It's a very good opportunity for us to look into the alumni now. ஏன்னா வந்து எங்க காலத்துல அந்த alumni அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. With always we say that teachers are God. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிதான் கேட்டோம். நாங்க இங்க போனோம் போல அப்படிதான் நினைச்சோம். But today there is a lot of integration happen. நான் 2003ல ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தட் மீன்ஸ் இன்னைக்கு 22 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல. அதுல ஒரு ஃபீல்டு வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங். ஏன்னா வந்து எல்லாரும் நினைச்சாங்க இண்டஸ்ட்ரி போகணும்னு நினைச்சாங்க. நான் வந்து நினைச்சேன் இல்ல நம்ம அகாடமிக்ஸ்ல போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் டீச் பண்ணியிருந்தேன். தென் ஐ தாட் ஏன்டா நம்ம கெப்பாசிட்டி பில்டிங் விங்ல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜாயின் த ஸ்டாஃப் காலேஜ் ஆஃப் இந்தியா ஹைதராபாத் ஃபார் 15 இயர்ஸ். அந்த நெட்வொர்க் மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் கிடைக்கவே இல்லை. நவ் பிரசன்ட்லி வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் நித்தி ஆயோக், சிபிசி பிஎம் ஆஃபீஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போயிருக்கு ஆக்சுவலா என்வாயன்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா எவ்ரிதிங் இஸ் லேர்னிங் ஒன்லி. அது வந்து நீங்க எம்எஸ்சி படிச்சோடனே உடனே போய் அந்த ஜாப் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டாம். இன்னைக்கு நிறைய இன்டகிரேஷன்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் வந்துருக்கு. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எங்ககிட்ட அர்பன், நான் வந்து IHSல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் பெங்களூர். இட்ஸ் அ திங்க் டேங்க். 2008ல ஆரம்பிச்சது. நந்தன் நிலக்கனி இஸ் அ போர்ட் சேர்மன். அந்த மாதிரி ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு 1000 கோடிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் 2019ல ஜாயின் பண்ணேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல. அர்பன் ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு போன தடவை கூட நான் வந்திருந்தப்ப ப்ரௌஷர் கொடுத்துருந்தேன். அர்பன் ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கோம் நாங்கள். இது ஒரு 9 months கோர்ஸ். எனி ரூரல் பீப்புள் வித் அ ஸ்காலர்ஷிப், அவங்களுக்கு ஒரு படிக்கணும்னு ஒரு ஆப்டிடியூட் இருக்கணும். ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி அவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இந்த தடவை 100 டேக் ஓவர் எடுக்க போறோம் நாங்க. அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. GISல இருந்து கம்யூனிகேஷன், லாங்குவேஜ் ஸ்கில், கிளைமேட் ஜேர்னலிசம் அப்படின்ட்டு. நான் 8 வருஷமா அந்த பேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். 4 இயர்ஸா நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். நீங்க வந்து உங்களோட கம்யூனிகேஷன், டாக்குமெண்டேஷன், நிறைய பேரை நான் வந்து ரெக்ரூட் பண்றப்ப பார்ப்பேன், நமக்கு வந்து டெக்னிக்கலா நிறைய தெரியுது. பட் டாக்குமெண்டேஷன், கம்யூனிகேஷன்ங்கிற வரப்ப அந்த யூனிசெஃப் ஸ்டாண்டர்ட், வாட்டர் எய்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம லேகா இருக்கும். நாங்களும் வந்து கத்துன்றது தான் ஆக்சுவலா.
So my point is that யார் யார் அந்த மாதிரி இருக்கீங்களோ you can come and join this UFP through entrance. ஒரு minimal entrance with an entrance இருக்கு. அந்த மாதிரி join பண்ணி ஒரு 9 months we exposed to different think tanks from the NITI Aayog to different type of schemes. So நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் actually. So that is one point. Second point வந்து academic researchல இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு point of இருக்கு donor organizations. So it is not only you have to go as a big scientist. சின்ன சின்ன ரிசர்ச் பண்ணினாலே இட் லீட்ஸ். இப்போ வந்து பெங்களூர்ல பெரிய வாட்டர் கிரைசிஸ். இப்போ ப்ரெசண்டா ஹைட்ரோஜியாலஜிஸ்ட் ஆளே இல்லை ஆக்சுவலா. ஹைட்ரோஜியாலஜிஸ்ட் ஏன்னா நம்ம அக்யூஃபயர் மேப்பிங் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா. ஸோ ஐ ஃபீல் தட் இன்னைக்கு என்ன அப்கிரேடேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களோட போர்ஷன்ஸோட இன்டெகிரேட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் யூ டூ சம் ஆஃப் டிப்ளமோ கோர்சஸ் லைக் தட். ஸோ அது வந்து டெஃபினெட்லி வில் ஹாவ் அன் இன்புட்ஸ் நாட் ஒன்லி த ஜாப்ங்கிறது ஒரு இனிஷியல் பேமெண்ட்ஸ் ஒரு இது மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ், பட் டு மேக் அ லேடர் இன் யுவர் டெப்த். அப்புறம் இன்னொன்று நான் என்ன புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா வாட் எவர் சப்ஜெக்ட் யூஆர் டேக்கிங் ஆஃப் வெதர் இட்ஸ் அன் ஏர் பொல்யூஷன் ஒரு சாலிட் வேஸ்ட் ஒரு வாட்டர் ஒரு சானிடேஷன் அதில் டீப் டைப் பண்ணுங்க. டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அ full of things and then see that you are not depth in a subject. Climate எடுத்துக்கிட்டேன்னா you have to do the climate domain experts section. So I feel these are the things which we learned it with an experience and the teachers guidance. இந்த 20 வருஷமா அங்கங்க போயிட்டு இது தெரியலன்னா இது கத்துக்கிறது அது தெரியலன்னா அது கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுனாலதான் நாங்க வளர்றோம். பட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான திங் என்னன்னா the foundation was made very clear. எங்களுக்கு அன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ஃபவுண்டேஷனாலதான் today also we are thriving in the market. So I felt that these type of things you have to do it. அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் நெட் இப்போ IHSA it is going to be a deemed type of university they are trying to make it. நிறைய UGC நெட் qualified people they needed for the research side. So அந்த மாதிரி யாராவது பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா you can also apply to IHS. As my things we can try to refer you. So உங்களோட ஒரு அலுமினி தான் நான் எடுத்தேன் ராஜ்குமார் சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் இஸ் இன் செகண்ட் இந்த இதுல இருக்காங்க ரோல்ல இருக்கா. வெரி நைஸ் பர்சன், அகாமடேட்டிவ், நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காங்க எங்க ஆர்கனைசேஷன்ல. வெரி growth within 7 monthsல ஹியூஜ் growth. He is working with தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் now. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐ ஃபீல் தட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் நிறைய வேணும் தேன் தன் த தியரி. ஸோ அதனால ஐ ஃபீல் தட் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்ல நிறைய பாருங்க. நிறைய மிஷன்ஸ் வருது. ஜல்ஜீவன், நான் இப்போ ஜல்ஜீவன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஜல்ஜீவன், அம்ருத் இதுல எல்லாம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க 5 years 10 years அந்த மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணி கோ ஆஸ் அன் இன்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட், தென் மேக் இட் யுவர் சாலிட் திங். ப்ராக்டிக்கலா பாருங்க என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்னென்ன நடக்கிறது அப்படின்ட்டு. தென் யூ கேன் மேக் யுவர் வே. ஸோ வித் திஸ் ஐ வெரி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் ஒன்ஸ் அகெயின் எவ்ரிபடி and exclusively the management who have supported us during that. I miss my friends. நாங்க எல்லாருமே ஒரு குரூப்ல இருக்கோம் இன்னைக்கும். 16 girls and 9 boys. அதுல எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்க. 4 people got married and settled, but still they came to as an entrepreneur. மித்தவங்களாம் LNT, teacher job, அப்புறம் they are working with Japanese companies அப்படின்ட்டு. So really it's a great input. But என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா எவ்வளவுதான் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருந்தாதான் வெளியில வந்து we have to show our inputs. We definitely help you. இந்த UFP ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் ராஜ்குமார்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கங்க. நவ் தி அப்ளிகேஷன் இஸ் ஸ்டார்டிங். அப்ளை பண்ணுங்க. ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப். ஸோ இட் வில் டர்ன் அரவுண்ட் யுவர் டைம் இன் 9 months. உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். With this, I'll close it and thank you for this opportunity for me. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. With this, we'll break for lunch. Please proceed to the designated dining hall to enjoy your meal, and we'll reconvene. We'll come back here again in another 45 minutes. Thank you all.
I request the dignitaries to occupy the dais. Please be seated. Good afternoon to one and all gathered here. Welcome back to the Alumni Meet program. We are delighted to welcome the dignitaries on the dais. We are profoundly delighted to welcome Dr. J. Princey Merlin, Principal, Bishop Heber College. We welcome you, ma'am. Now I invite Professor A. Alagappa Moses, Vice Principal, Head Department of Environmental Sciences, to honor our Principal, Dr. J. Princey Merlin. Thank you, sir. Now we invite Dr. J. Princey Merlin, Principal, Bishop Heber College, to share a few words to the gathering. Dr. Edwin Chandrasekharan, sir, former principal of this prestigious institution, respected head of the department, Dr. Alagappa Moses, sir, Dr. Ravichandran, sir, and Madam Dr. Ravichandran, and Dr. Padmavati, Madam, and other guests, and all the alumni friends and student friends from the Department of Environmental Sciences. Good evening. My hearty congratulations to the department for organizing this alumni meet, come Ruby celebrations, come the felicitation to the retiring professor, Dr. Ravichandran, sir. My appreciation to Dr. Alagappa Moses, sir, for coordinating the department to recognize the contributions of the department, one of the pioneer departments in the Bishop Heber College, who is, the department is responsible for all the green initiatives in the campus, one of the best departments of Bishop Heber College, established under the leadership of our former principal, Dr. Edwin Chandrasekharan, sir. My hearty congratulations to the faculty members, students of the department, scholars of the department, for all the contributions for the upliftment of this institution, for the glory of the institutions in different aspects. This department has also established a wonderful alumni network who are also contributing in different capacities for the growth and development of the department in terms of curriculum development, in terms of research, in terms of collaborative work, in terms of internship, and in terms of establishing various processes within the campus as well as outside the campus. So our department, particularly the Science department, is known for its consultancy service to the various communities across the country in different capacities, both with the government as well as non-government agencies. So their contribution, particularly under the consultancy services, is commendable.
and my appreciation to the department for bringing glory to the institution through their various contributions. And my appreciation to the department for celebrating the Ruby year, very commemorating the contributions of the former faculty members, former students, as well as the present faculty members and the present students. My appreciation to all of you. At this juncture, I would also like to thank and congratulate Dr. Ravichandran sir for his glorious meritorious service to the Department of Environmental Sciences. Sir is known for his quality research profile, contributing in all dimensions for the upliftment of the department. Now the department is a full-fledged department, having UG program, PG, as well as the research program. So his contribution for the introduction of the UG program, particularly in the self-finance stream, is commendable. And I appreciate sir for all his services to the department, not only to the department, to the institution in various capacities. And he used to bag the Best Researcher Award of the institution for many years. So his research contribution to the institution brought lot of laurels to the institution in terms of several ranking and accreditation processes. And I appreciate sir for his meritorious service, and I congratulate him and thank him for all his valuable contributions to the department. I would also like to recognize the presence of our former principal sir, Dr. Edwin sir, whose leadership provided various platforms for the department to enhance in various capacities. My thanks to sir for gracing this occasion. And I would also like to recognize the presence of the faculty members from university and Dr. Padmavati madam, my own mentor, I should say, and all the dignitaries who have gathered here under the banner of alumni of Bishop Heber College from the Department of Environmental Sciences. My sincere thanks to all of you for your valuable presence. It is because of the alumni network established by the department we have developed in different levels. My thanks to all of you for sparing your valuable time and encouraging the friends, the student friends in the Department of Environmental Sciences. My humble request to the alumni friends to continue to support the department, particularly in bringing different opportunities for the students. At present, the department has established various consultancy services, but we need fund to develop certain exclusive facilities for the training of the students. If the alumni friends are able to support our students by bringing some new facilities, infrastructural facilities, particularly in terms of for training the students towards the exclusive features related to the field, it will be of great support to the institution. Kindly contribute to your expertise in training and coaching the students, as well as bringing your expertise in terms of support to the student community. And I request the alumni friends to be in touch with the department, particularly in curricular design. We have to establish globally in different aspects. Therefore, there is a lot of needs to be done, starting from curricular design, transaction, to the research. So your expertise, your guidance is always very helpful for the department, for the present students. Therefore, my humble request to all our alumni student friends to support the department in the next level. So for the 5th level accreditation, now itself we are planning. So related to the research, we are expected to contribute in different level, particularly in the UG level, the students are having project. If it is a need-based project based on the survey of the needs related to the society, it will fetch lot of visibility to the students as well as bring lot of opportunities for the students under entrepreneurship or employment. So your guidance, I request the alumni friends to guide the students related to these aspects. Once again, I appreciate and congratulate Dr. Alagappa Moses sir, the organizing secretary,
and all the student friends, the scholars and faculty members of the departments for taking efforts to celebrate and commemorate all the contributions done by the department for the glorious past. And I wish all the very best for the department to have more credentials in the years to come. All the best. God bless. Thank you, ma'am. Thank you for addressing the gathering. Thank you all for joining us today for generously sharing your memories, insights, and career guidance ideas with our students. Your willingness to impart your wisdom and experience is invaluable, and it is truly enriches the learning journey of our students. We are deeply grateful for your time, dedication, and your continued support in shaping the future of our department. Thank you for being an integral part of this meaningful alumni meet. Thank you all. I request the alumni for the photo session to join with the principal and the dignitaries on the dais. Thank you. Thank you, dignitaries. Thank you. இங்க பாரு இது பாரு இது நீ தான் சொன்ன தாண்டி யார் வாங்கி கொடுத்தா அது வேணாமோ ஏன் bro? ஏன் கார்டு திருப்பி வச்சிருக்கீங்க அவங்க ஆப் இதுல இருந்து பாஸ் பண்ணிட்டியா ஆனர் பண்ணிட்டு
Good afternoon to one and all gathered here. Now we'll move on to the farewell ceremony. We are indebted to our Father for living, but to our teacher for living well. The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see. Honored guests, esteemed faculties, and my dear student friends, good afternoon to one and all gathered here. It is with mixed emotions that we have gathered here today to bid farewell to our respected Sir Dr. C. Ravichandran, who have been an integral part of our department's fabric, shaping its identity and contributing its success over the years. Today, we celebrate his contributions, dedication, and the countless memory he leaves behind. Today's event is not just about bidding farewell, it's about celebrating the remarkable career, dedication, and impact of Dr. C. Ravichandran. He has been more than just a professor. He is also a mentor, a guide, a source of inspiration to many within our department and beyond. It is also about honoring the journey of a departing professor, reflecting on their achievements and wishing them well in future endeavors. Throughout this ceremony, we will reminisce, laugh, and perhaps even shed a tear as we recall many moments we have shared together. As we come together to celebrate Dr. C. Ravichandran, it's natural for emotions to run high. There's a sense of sadness at saying goodbye, but also a deep-seated pride in his accomplishments and the profound legacy he leaves behind. Throughout today's journey, we have prepared a series of tributes, speeches, and perhaps even few surprises to honor Professor C. Ravichandran. So, without further ado, let us remark on this journey of remembrance, gratitude, and celebration of his remarkable career. Now, I would like to invite Dr. A. Chandramohan to introduce the professor to the gathering. Good afternoon to all. Most respected former principal, head of the Department of Environment Sciences, Dr. Edwin Chandrasekhan sir, respected Vice Principal, Aided Section, and Head of the Department of Environment Science, Professor A. Alakappa Moses sir. Today's special and important person of this function, respected Dr. C. Ravichandran sir, Associate Professor and UG Coordinator of Environment Sciences, beloved Dr. Daisy Caroline Mary ma'am, Dr. Padmavati ma'am, faculty members from our own institution and other institution and universities, illustrious alumni, research scholars, non-teaching faculty members, and my dear student friends, thank you for having given this opportunity to speak to you on this occasion. And I am very proud to say that I am the first PhD scholar of Dr. Ravichandran sir. So Dr. Ravichandran sir is a simple, honest, and a loyal person. He did his BSc Zoology in 1985 and MSc Environment Sciences in 1987 at Bishop College, MPhil in 1989 and PhD in 1995 at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He joined
this department as lecturer in 1995 and was promoted as assistant professor and then associate professor. Presently, he is holding the position of UG coordinator in the Department of Environmental Sciences. He has been working in this department as a faculty for 30 years. He attended 37 national and international conferences, workshops, and seminars. Also, he presented 31 research papers on national and international conferences. Importantly, he published 56 research papers in peer-reviewed journals. Moreover, he published 7 books, chapters, and he also edited and published 1 book. To his credit, he organized totally 7 conferences, workshops, and seminars at the state, national, and international levels. Especially, he was a recipient of Best Research Award 3 times at the Bishop College. He served as principal investigator and a co-principal investigator for several major research projects sponsored by UGC and the Ministry of Environment and Forest. He also served as coordinator for several extension and Part 5 activities. He has served as a member of Board of Studies for PhD College and Borders University, question paper scrutiny chairman in Tiruvallur University, and the Senate member of Borders University, Tiruchirappalli. Most importantly, he delivered 65 lectures as a resource person at the state, national, and international levels. He has been serving as a journal reviewer in 4 international journals and also a consultant in several environmental audits and EA projects. Significantly, he participated in a panel discussion on fire in Ariyamangalam solid waste dumping yard, which was live telecast in Pudiya Thalaimuri TV channel in 2013. He has produced 14 PhD and he is currently guiding 4 research scholars. So with this, sir, I wish you happy retirement life with good health and happiness and success. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite Professor A. Alagappa Moses to felicitate. Beloved Dr. Edwin Chandrasekharan sir, the former principal and head. The main guest of this evening, Dr. Ravichandran and Mrs. Ravichandran. Our guests, Dr. Padmavati and our illustrious alumnus from various batches, dear students. Good afternoon. Thanks to the organizers for the opportunity given. To felicitate Dr. Ravichandran on this important day, my association with Dr. Ravichandran is from our UG program. He's 1 year junior to me in BSc Zoology, but we are all on the same age, but after +2, he was working with some business or something, and then that was a delay in joining the UG program. And he joined 1 year junior to me, and then, we were, a bit closely, a little bit acquainted during those days. And after passing BSc Zoology, what happened, he was, I think, confused whether to go into any PG program or into business or something. But his inclination towards joining MSc Environmental Sciences was more triggered by Mrs. Grace Miriam, I remember, Mrs. GM of the Zoology Department. And she met Ravichandran and said, why don't you join? And he said, there is no opportunity. Then Dr. Edwin sir said, no more seat available in MSc Environmental Sciences. So everything is closed. And she said, Dr. Grace Miriam said, you come, I'll talk to Dr. Edwin, and then we will see that you join this program. And then somehow she managed to convince Dr. Edwin sir, and then he joined the program, as I said this morning, sometime the end of September. Because by end of the September on 30th, we'll have to send all the list to the university. So therefore, somehow we managed to join this program. And one uniqueness, he was a Christian convert from a Hindu background. Okay, so he became a Christian convert. One Dr. Stephen family was so instrumental in bringing him into the Christian faith. And somehow he had a very, very good passion only to wear
the white shirts. I remember with a white shirt with a text at the back of his shirt, a printed text, some biblical verses, or sometimes common phrases or something like that. You know, all through, I think, the 2 years of his in PG, MSc Environmental Sciences, along with Dr. Daisy and the other friends. So he had that kind of, you know, like dressing interest. And then, you know, we had a very good time. So as a junior, you know, like as many of our alumni, they said, we all moved as a kind of a family. So this environmental science family, now even we call the 13,500 plus the teachers together, around 15,000 in Bishop Heber College, we used to call it as a Heber family. So like that, this is a Heber environmental sciences family. So we were lucky enough to be taken on many field visits by Dr. Edwin Chandrasekhan sir. You know, at almost once in 2 months, you know, we'll be visiting any of the institutions or industries or any of the other establishments. So in that case, you know, like during the second year, I think we went to, I think we were in the second year and they were in the juniors. The welcome party to the juniors, Dr. Daisy and Dr. Ravichandran's batch was given in Hotel Shyam in Nagpur. So during our visit to the NEERI Nagpur, National Environmental Engineering Research Institute, we were staying in Hotel Shyam, and then, you know, that was the time we had an opportunity to welcome all our juniors. So it was a very important and then a kind of a moving experience in terms of, you know, like, because all these 14 of the second batch, my juniors, were of different, in different directions they used to move, and then their culture, their, you know, like the way they do things in the department, it's not being accepted by Dr. Edwin and also by our batch, the first batch. So that is how it was so mischievous. And then, you know, like we used to give a lot of advices. So a lot of responsibility was thrown on our batch, my batch, first batch, that too on me. And again, you know, like I never had that kind of an experience during my UG or in PG also, you know, like giving any speech or something like that, you know, before a group of students or any other kind of an audience. But somehow I used to, you know, like practice within myself that, you know, how to give a kind of a good advice to the batch. And somehow Dr. Edwin also gave me some tips. We just cover all these points. And then we had a very good session. And definitely that has made a kind of a great transformation in the minds of all the 14. And somehow we had, you know, all the 14 are so unique. So they're the very best they have performed in their life. And Dr. Ravichandran, during his studies, we were all very close friends. Even for he did his project under the guidance of the great Professor Jaikar Chellaraj on the Uyagodan channels, the water quality, and then making the toxicity studies associated with that. So we used to go together and then to collect the fishes from the neighborhoods. Wherever there is a lease pond is available, we go and collect the fishes. And that's how we went by bike. We collected all the fishes. And one unique thing is, Dr. Ravichandran, myself, and there is another few of his classmates and 1 or 2 of my class. We used to stay in the lab every night. So that is one of the best practices, I can say, that we used to have. So we used to pull up 2 benches together and then we used to sleep. And morning around 5:30, we get up. The sense that during night, we'll be performing a lot of experiments, especially the toxicity studies, the bioassay experiments, and so on. So he was with me, and then we had a good time. And that was the time we bought a gas connection to the department and a small stove also. So we brought fishes for conducting experiments, and part of the fishes were consumed. Okay. So Dr. Elton was also with us in this kind of a project. So that is how, you know, like we were able to associate in terms of doing all the kind of things. And he meticulously did his project. And then, of course, Dr. Daisy also, a similar project, I think,
Her project was on oxygen consumption and related aspects in the paddy fields near tannery effluent and so on. So somehow he finished his project. And one important thing during his time was in 1985 and 86, we had Dr. Sekhar IFS. He was a JNU student. He did his PhD in JNU. He joined as a district forest officer here. And he used to visit our department in the evening to refer some books and all that. And that is how, like Dr. Ravi got a close link with him. And then he encouraged students to take up the JNU examinations. And that is how he was so motivated. And then he wrote this exam. And he, very first attempt, he was able to get into the JNU, joining MPhil under Dr. Batmanatha Murthy. And then later he completed his PhD also. After submitting his thesis, he came in 93 when Dr. Edwin was in US. And he just met me and said, like I have completed, and if any opportunity, you can just. And within a week's time, there was an advertisement, and so everything, the process was there. And we had a lot of applicants, but somehow we preferred a specialist in air quality. That was only our main concern. And I spoke to Dr. Edwin sir also, he was in US. And then we were able to take him into the department in 93. So, so since then onwards, he was so committed, and then he was so helpful to the department in all its growth. And slowly we had a lot of opportunities visiting various places, conducting all the field experiments, and then, making new kind of practices in terms of how best this course could be made so unique. So his experience with Jawaharlal Nehru University and his friends, those who are placed in different parts of the country, has helped us to shape the department in different kind of dimensions. So on the one hand, we have our friend Mr. Manivanan, who helped us in terms of getting us a project in the environmental impact assessment domain. The first of its kind, the Siscol project, Steel, Southern India Steel Corporation Limited. So he was working with the best in Crompton, and then he gave a project doing water quality monitoring in the 10-kilometer radius of the project, and then the soil quality as well as the ecology and biodiversity. So the very first field visit, I think Dr. Ravi, he didn't come because there was, I think, in 91, 92. So from the other EAA studies, everywhere we used to go, and we used to conduct all the nocturnal studies and the other kind of studies. So he was so friendly, and he was so informative in terms of helping us in conducting the field investigations and so on. As Dr. Kumran said this morning, like before any project, like we used to go for a reconnaissance or a kind of a pilot visit. And that's how I hope Kumaran will be recalling his memories, that we all went to the Ariyallur area. One thing you should always remember, that it is all their own money. All around 10 students, I think, they spent their money. We organized a field visit, pilot visit to the field to fix up the locations for all the 10. Okay, that is how, Dr. Ravi, he contributed a lot in terms of fixing the sampling stations, the air quality, the water quality. And he mentioned about Andrew Isaac. He did a EAA study in that, the limestone mining. So like that, the kind of involvement in terms of all these kind of field investigations, nowadays you won't expect, like even today we were discussing with the principal that even for the study tours, the staff members are not willing to go with the students. So that's the kind of the situation right now. But still, we used to take it up in the right sense, and then we used to go to the field like that. And also we had one batch, 91-93, this morning, John Christopher was talking to you about. We took about 10 students to Calicut. We stayed for about 3 days to 4 days, and then fixed all the sampling stations. And then we came back, and then it was about 10 days of rigorous investigation, study of all different 10 students in different aspects. So like that, like in planning and executing all the work, Dr. Ravi helped us a lot in terms of bringing this department to this greater heights. And he performed well. He started guiding the research scholars, almost 14 completed, and 3 to 4 are on the way. And also, he received the best researcher award, I think 3 times. So he has motivated many of the students, as many of you have shared this morning. So that is the kind of the contribution that Dr. Ravichandran has given to the department.
So we are so proud to have Dr. Ravichandran as our faculty in the Department of Environmental Sciences. For the past 31 years, he has served the institution very meticulously and with God-fearing. And his conversion into the Christianity has enabled him to qualify himself as a theologian, I can say. So he has completed his BCS, okay, Bachelor in Christian Studies. So he has completed that, and then he's fully, is eligible to be an ordained priest. So that is the kind of the qualification he has acquired all through these years. And he used to take regularly the morning worship service, morning and afternoon, and among the non-teaching staff, regular prayer and everything. So he is so actively involved, so committed, a prayerful person. So the department has, through him, we have got a lot of new insights, and we have learned a lot. And I'm sure that, of course, we are all so close, I'll be retiring in another few months. So along with Dr. Daisy also. Even this morning, Dr. Edwin Sandersen are telling me, if you were born a little bit earlier, before May, definitely we can have, together we could have conducted this fable. So anyway, so we are also closely into the retirement life. So I wish Dr. Ravichandran sir, and Mrs. Ravichandran also, and his son Melki, and daughter and daughter-in-law, the whole family, I wish them God's grace and abundant blessings to be showered upon their family. And my best wishes to my friend, Dr. Ravichandran. Wish you all the very best, sir. And wish you all a happy retired life, sir. Thank you, sir. Next, I would like to invite P. Rakesh Sharma to share a few words to the gathering. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். நான் தற்போது தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றுவதால் தமிழ் பேசுவதே சிறந்ததாக இருக்கு என்று நினைக்கிறேன். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இத்துறையை உருவாக்கிய முன்னோடி பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் மேனாள் முதல்வர் அவர்களுக்கும், மேலும் தற்போது துணை முதல்வராகவும் இத்துறையின் துறை தலைவராக பணியாற்றி வரும் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும், இந்த துறை மேலும் வளர்வதற்காக உறுதுணையாக இருந்து வரும் இந்த விழாவின் நாயகன் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும், அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் மற்ற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், இங்கு கூடியிருக்கும் மேனாள் மாணவர்கள், தற்போது படித்து வந்திருக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் மற்ற கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கும் மற்ற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ பொதுவாக சாரு எனக்கு 2006 இங்கே எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அப்போ இருக்கும்போது பொதுவாக எல்லா பேராசிரியர்களும் பார்க்கும்போது சார் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் தெரியும் பொதுவாக. ஸோ அந்தளவுக்கு நாங்கள் சாரோட அசோசியேஷன் அப்போ இல்லை, ஒரு கனெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது. ஸோ அவரோட பணியில் ரொம்ப அர்ப்பணிப்பாக இருப்பார். ஸோ முக்கியமாக குறிப்பாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸுக்கு கரெக்டாக ஃபங்க்சுவலிட்டியாக வருவார். ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் இருக்கும், ஸ்லைடு எழுதி வைக்கிறது. ஸோ அதுலேயுமே கிளாஸ் எடுப்பார். ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட்டர் நம்ம லேப்டாப் வித் ப்ரொஜெக்டரோட வரப்பையும் சரி, ஸோ அதுலேயும் கிளாஸ் எடுப்பார். ஸோ பழைய ஸ்லைடோ பழைய டேட்டாவோ கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன அப்டேட் இருக்கோ, என்ன டேட்டா இருக்கோ அது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணி கரெக்டாக, ஸோ அப் டு டேட் எல்லா நாலேஜையும் கரெக்டாக ஷேர் பண்ணுவார், இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக மட்டும் கிளாஸ் எடுக்க மாட்டார், சம்டைம்ஸ் ஹியூமரஸாகவும் இருக்கும் கிளாஸு. ஸோ சில பாய்ஸு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுறது உண்டு. ஸோ அதனால் அவர் ரொம்ப எப்போதுமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாருன்னா நினைக்கக்கூடாது. சில பேருக்கு அவர் ரொம்ப கடுமையாக நடந்துக்கூடியவர், ரொம்ப கோபமாக பார்க்கக்கூடியவர்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஆரம்பத்தில் அப்படி இருக்கும், ரொம்ப பழக தான் அவருடைய குணம் தெரியும். ஸோ ரொம்ப கன்சர்ன் எல்லாத்துக்கு மேலேயுமே இருக்கும். ஸோ குறிப்பாக எனக்கு என்னையும் சரி, என்னோடய வீட்டில் மிஸ்ஸஸ் நல்லா இருக்காங்கன்னு ரொம்ப கன்சர்னாகவே கேட்பார். ஸோ என்னோடய ஆய்வு பணியில் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது
ஸோ எம்எஸ்சி முடிச்சு 1 இயர் கேப்பு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப சார்ட்ட தான் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ என்னோட எம்எஸ்சி பேட்சோடைய என்னோட கிளாஸ்மேட்டோடய ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ அப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி, ஸோ நிறைய பேர் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் கார்டெலாம் எழுதுவீங்களான்னு தெரியாது. ஸோ அப்போ வந்து அந்த டாஸ்க் கொடுத்துருந்தார், ரெஃபரன்ஸ் கார்டு அப்படிங்கிறத சொல்லி, ஸோ எப்படி எழுதுன்னு சொல்லி அது ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருந்தாரு. அது பிடிக்காது, இருந்தாலும் சார் சொன்னார்னு எழுதுவோம். ஸோ ரிவ்யூ எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், ஸோ என்டையர் ஒர்க்கும் ஒரு ரிசர்ச்சை எப்படி வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எப்படி பண்ணணும்னு ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக அவரும் சொன்னார். நாங்களும் வந்து அப்போ பிடிக்காமல் பண்ணாலும் நிறைய அவர்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய ஃபீல்டு ஒர்க்கும் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ என்ன சொல்ல போனால் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீபாவளி பண்டிகை கூட நடக்கிறப்போ கூட நாங்கள் ஐ திங்க் 2012 நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த டைமில் கூட நாங்கள் எங்கள் ஏர் குவாலிட்டி சாம்பிளிங் பண்ணியிருக்கோம். ஆர்டிஎஸ் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போய் சாரோட ஜெம்ஸ் இந்த மாடியில் சாம்பிளிங் பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் நாய்ஸும் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது இல்லாமல் ஃபெஸ்டிவல் டைமு, இந்த ஹிந்துஸ் ஃபெஸ்டிவல் டைம்லேயும் நாங்கள் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து எங்களுக்கு பிடிக்காம தான் செஞ்சாலும், ஸோ அப்போ வந்து அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் இந்த அளவுக்கு எங்களை உயர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவரோட இந்த பணிக்கு வந்து அவரோட நான் வந்து வாழ்த்துறதுக்கு வயது இல்லை, அவருடைய பணி அனுபவம் எவ்வளோ வருஷமோ அதுதான் என்னோட வயசு. ஸோ சார் வந்து இதை வந்து ஒரு விடை புரியாது இல்லை அனுப்பி வைக்கிற விழாவோ அப்படி கிடையாது. ஸோ இது ஒரு வாழ்த்தியல் விழாவை தான் நினைக்கிறேன். அவர் இதோட இவரோட பணியை நிற்காம, ஸோ மேலும் வந்து இந்த கல்வி பணியில் வந்து அவர் நல்லா சிறந்து விளங்கணும், நிறைய பணிகளை செய்யணும், நிறைய வந்து சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பணி வந்து அவர் செய்யறதுக்கு அவர் மட்டும் இல்லாமல், அவரோட அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல், அவருக்கு துணையாக இருந்து அவருக்கு எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய துணைவியார் திருமதி சகாயராணி மேடம், அவங்களுடைய துணையும் தான் இதில் முக்கியமான ஒரு காரணம். ஸோ நான் என்னோடய ரிசர்ச் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிற டைமில், தீசிஸ் ரைட்டிங் டைம்லேயும் வீட்டுக்கு போயிடுவோம், அவர் வர சொல்லுவார் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில். ஸோ அப்போயுமே வந்து அந்த தமிழர் பண்பாடுன்னு சொல்கிற விருந்தோம்பல் நல்லபடியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன அவங்க வீட்டில் அவைலபிள் இருக்கோ அந்த பிஸ்கட்டு ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பாங்க, பர்டிகுலராக டீ கொடுப்பாங்க. டீனா சின்ன கப்பு இல்லை, பெரிய டம்ளரில் கொடுப்பாங்க. அதை ஒரு பாதி அளவுக்கு மேலே குடிக்கிறதா முடியாதா அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஸோ பட் ரெகுலராக வந்து நாங்கள் போனாலுமே வந்து அவங்க கவனிப்பாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். கன்சர்ன் அந்த அளவுக்கு இருந்தது. ஸோ சாரு அவங்க மிஸ்ஸஸ், ஸோ 2 பேருமே வந்து மாணவர்கள் மேலே அக்கறையும் உள்ளவங்க அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ சார் வந்து நீண்ட ஆயுளோடு குடும்பத்தோட, ஸோ நல்ல உடல் குணத்தோட, நம்ம நீண்ட ஆயுளோட அவங்களுடைய பிள்ளைகளோடு நல்லபடியாக வாழ்ந்து சிறப்பாக வாழ்ந்து ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன், வேண்டிக் கொள்கிறேன், பணிவார வாழ்த்துக்கிறேன். நன்றிங்க. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Mullai Manimoli to felicitate Dr. C. Ravichandran. Good afternoon to everyone gathered here. First, I would like to thank the dignities, exclusively former principal as well as head of the department, EC sir, Moses sir, Daisy ma'am, Dr. Ravichandran, and Padmavati ma'am, other teachers who are all not available now. They are all seeing through that online program, because morning I saw Dr. Kalavati, she is having some other program, I think so. Like that, all are made as to stand here to make us proud in front of you. Just I would like to say one small poem regarding Dr. Ravichandran. Why? Because Nanu Ravi sir oda PhD student. But before that 93 when he joined, that time we were the first group, have a chance to see him as a very young professor. Because Moses sir முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணிட்டாரு, சார் ஹெச்ஓடிஏ ப்ளஸ் பிரின்சிபல்ங்கிறதுனால அந்த ப்ரொஃபஸர் தாட் எப்போவுமே இருக்கும். பட் ரவிச்சந்திரன் சார் ஜாயின் பண்ணும்போது பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்ததுனால லுக்ஸ் லைக் அ வெரி யங் ப்ரொஃபஸர். ஹிஸ் ஹைட் இஸ் ஆல்சோ லிட்டில் lesser than myself, so I used to too crazy with him, but not in a different manner, because MSc first year la, because sir is having sometimes he may have a fear on girls, maybe because அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாரு, சருக்கு மேரேஜ் ஆகல. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் MSc ஸ்டூடெண்ட், நானும் ஒன்றும்
பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணல அவர்கிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட். இப்போ 93ல சார் ஜஸ்ட் ஒரு ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லேப்ல இமீடியட்டா நாங்க ப்ராக்டிக்கல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஜாயின் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எங்களுக்கு சார் வந்து ஜாயின் பண்ணது மேபி அஃபிஷியலாக மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எங்களுக்கு தெரியல அப்போ. ஸோ தட் டே வி டோன்ட் நோ ஹீ இஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஸர்னா அப்புறம் கிளாஸ் எடுக்க வந்தோடனே தெரிஞ்சிருச்சு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த ரீசன் எக்ஸாக்ட்லி. ஐ எம் கிரேசி வித் ஸ்டடீஸ், அதான் மெயின் ரீசன். பேசிக்கலாக நான் கொஞ்சம் ஹையர் சொசைட்டியில் இருக்கிற ஃபேமிலியில் இருக்கிறதுனால எங்கள் ஃபேமிலியில் ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம் போகக்கூடாது, கேர்ள்ஸுக்கு ஒரே டெண்டன்சி தான், நல்ல வசதியான மாப்பிள்ளையே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும், கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் நல்ல காலாட்டிட்டு சாப்பிடணும், காரில் ஷாப்பிங் போகணும். திஸ் ஒன்லி மை மதர் யூஸ் டு சே பிகாஸ் மை மதர் இஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஸோ அவங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன், அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஷீ கைடட் மீ. பட் மை ஃபாதர் இஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தட்ஸ் வை ஹி அலோட் மீ டு கோ ஃபார் பிஜி ஈவன். இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் வேறு, பட் என்னோட ஃபேமிலி கன்சர்னில் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் இருப்பாங்க. ஒரு பிஎஸ்சி படித்தா போதும், தட் இஸ் எனஃப் டு கெட் குட் குவாலிட்டி ஃபார் அ மேரேஜ். மேரேஜ்க்காக ஒரு டிகிரி இருந்தால் போகும் அப்படி சொல்கிற ஃபேமிலியில் இருந்தவங்க தான். பட் ஈவன் த்ரூ என்ட்ரன்ஸ் ஒன்லி ஐ காட் த சீட். நாங்கள் ஒரு 22 மெம்பர்ஸ், அதில் டாக்டர் முத்துக்குமார், மாறன், சுரேஷ் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி ஆகும்போது அந்த 93 பேட்ச்ல இந்த காலேஜ் கொஞ்சம் கிரேஸ் தான். பிகாஸ் ஐ அட்டெண்டட் திஸ் என்ட்ரன்ஸ் இன் ஹோலி கிராஸ் ஆல்சோ, எஸ்ஆர்சி ஆல்சோ. ஹோலி கிராஸ்ல எம்எஸ்சி பாட்னி, எஸ்ஆர்சியில் எம்எஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி, இங்கே எம்எஸ்சி என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ். திரும்பவும் கன்ஃபியூஷன், எந்த கோர்ஸுக்கு போகலாம், யூஜி பாட்னி படிச்சதுனால பிஜி பாட்னிக்கு போகிறதா இல்லை வேற அப்ளைட் சயின்ஸ் போகிறதான்னு. தென் இந்த கிரேஸ் பார்த்தோன்னே நான் சொல்லிட்டேன், என்னால் ஐடியலாலாம் படிக்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் ரிசர்ச்லாம் போகணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கிற மாதிரி ஒர்க் பண்ணும். எனக்கு தெரியும் இங்கே நிறைய பேர் எஸ்ஆர்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க, ஹோலி கிராஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க, அது விமென்ஸ் காலேஜ். ஸோ அதில் இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எனக்கு தெரியும். ஈவன் ட்ரெஸ் கோடிங், எவ்ரி திங் ஐ நோ. அங்கே எம்எஸ்சி பாட்னிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு சிஸ்டர் தான் வந்து ஹெச்ஓடி. அங்கே ஒரு ட்ரெஸ் கோடு, அங்கே நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு சூட் ஆகாது. நம்மளே வீட்டில் ஃபைட் பண்ணி இங்கே படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம், திரும்பவும் இங்கே வேற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா திரும்பி ஓடிட்டோம்னா அவ்வளோதான், இம்மீடியட்டாக மேரேஜ் தான், வேற ஆப்ஷனே இல்லை எனக்கு. தென் ஐ செலக்டட் திஸ் காலேஜ். அந்த எம்எஸ்சியில் ஃபஸ்ட் இயர்லே அந்த ப்ரொஃபஸருங்கிற கேடரில் ஈசி சாரையும் மோச சாரையும் பார்த்துட்டதுனால அந்த ஒரு ஃபியர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் சார் வந்து இன்பிட்வீன் தட் ஜாயின் பண்ணதுனால எனக்கு அந்த ஃபியர் இல்லையான்னு தெரியல. ஐ எம் சச் அ கிரேசி ஃபேன். கற்றல் ஒரு காதல் என உணர வைத்து, கற்பித்தல் ஒரு கலை என என்னை மாற்றிவிட்ட முனைவர் ரவிச்சந்திரனின் முதல் விசிறினார். நீங்கள் வகுப்பறை என்னும் அறிவு விளைவிக்கின்ற நிலத்தினில் பாடநூல் ஏர் போட்டி சீருடை பயிர் வளர்த்தீர். வளர்த்த பயிர்களில் சோடை என்றும் எதுவும் இல்லை. வகுப்பறை தேர்வில் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கை தேர்வுகளிலும் தான். வெறும் கற்பனை சிலைகளாய் செதுக்கி கற்களை சிகரத்தை அடைய வைத்தவர் என் ஆசான். நான் சாதாரண ப்ரொஃபஸராக தான் நான் எம்எஸ்சியில் அவரை மீட் பண்ணேன். பட் நான் பிஹெச்டி அவர்கிட்ட பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் நான் எகெயின் காலேஜில் ஒரு 2 இயர்ஸ் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பார்ட் டைம் பிஹெச்டிக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். 2 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு சார்கிட்ட வரும்போது கரெக்டாக சார் வந்து அந்த கைட்ஷிப் வாங்கியிருந்தார். இல்லைன்னா எனக்கு அந்த சான்ஸ் கூட கிடைச்சிருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ சார்கிட்ட ரிசர்ச் பண்ணும்போது மேமையும் நான் கட்டாயமாக சொல்லணும். ஏன்னா மேல் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஃபீமேல் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ஃபேமிலியில் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பார்ட் டைமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு வேற வர்றோம். அப்போது சாராவது அட்லீஸ்ட் காஃபி குடிச்சேன்னு சொன்னார். நான் என் பையன், என் ஹஸ்பண்டு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு சார் வீட்டில் போய் உட்காந்து தீசிஸ் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்போ எங்கள் ஃபேமிலியே சேர்த்து மேம் பார்த்துக்கணும். என் பையன் எங்கள் நாட்டினஸாக இருந்தான்னா சாரோட பையன் கம்பெனி கொடுப்பான், சாரோட பொண்ணு கம்பெனி கொடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாங்க, நான் பிஹெச்டி முடிக்கிற ஸ்டேஜ் எல்லாமே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சர்னில் சச் அ கிரேட் பர்சன், அவரோட இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் நான் பிஹெச்டி பண்ணியிருப்போனோன்னு எனக்கு தெரியல கரெக்டாக. எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபேனாக தான் இருந்தேன். எப்பவும் சார் எங்கே போனாலும் ஒரு லாங் லுக்கில் எங்கே இருந்தாலும் நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் ரவி சாரை.
பட் அதுக்கு எந்த டிஃப்ரெண்டான மீனிங்கும் கிடையாது. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஒன் திங், ஐ எம் கிரேசி வித் எஜுகேஷன், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். பட் சாருக்கு வந்து அது இன்டிஃபரன்ஸா இருந்துக்கலாம். 2-3 தடவை நான் அவர்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருக்கேன். அவர் ஆஃப்டர்நூன்ல ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த ஒரு லஞ்ச் பிரேக்ல போய் சாரை பார்த்து ஏதாவது ஒரு, இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு ரீசனை வச்சு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது டவுட் கேக்ஸ்க்கு ஏதாவது கேட்டு இருந்திருப்பேன். சாரும் என்ன திட்டிருப்பாரு. பட் அது எனக்கு கன்சிடரேஷன்லேயே இருந்திருக்காது. எனக்கு தேவை அந்த ஃபேனா இருக்கிற சார் கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் நான் பிஹெச்டி அவர்கிட்ட படிச்சணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் ரியலி ஐ ஹாவ் டு ஹைலி தேங்க்ஃபுல் டு டாக்டர் சி ரவிச்சந்திரன் சார். சாரோட அண்ணன் ஜெயச்சந்திரன் சார் இங்க இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல. சாரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா எல்லாரையும், ஒரு பிஹெச்டி பண்ணா இது ஒரு அட்வான்டேஜ். வீட்டுக்கு போறோம், ஃபேமிலியா இருக்காம ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டா அப்படியே போயிட்டு எல்லார்கிட்டையுமே ஸ்டில் ஐ ஹாவ் த கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த டே 1ல 93ல பார்த்த அதே ரவிச்சந்திரனை தான் நான் இப்பவும் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தெரியுது, அலாங் வித் சகாரணி மேம். ஸோ அந்த 31 இயர்ஸுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் டேலும் பார்த்துருக்கேன், இப்போவும் பார்த்துருக்கேன். பட் எனக்கு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பற்றி எனக்கு தெரியல. ஐ வாண்ட் டு சி டாக்டர் ரவிச்சந்திரன், தட்ஸ் வை கேம் ஹியர். ஈவன் சாரோட சன்னுக்கு மேரேஜ் நடந்துச்சு பிஃபோர் சம் 2-3 months. தட் டைம் ஐ கேம் வித் மை சன். அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. அந்த சின்ன பையனா அவங்க வீட்டில் போய் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்த நாட்கள் வேற. இப்போ மில்கி இவ்வளோ பெரிய பையனா வந்துட்டாங்க. அவங்க டாக்டர் இன்லா பார்க்கறது எல்லாமே இட்ஸ் சச் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய பேருக்கு அந்த இன்டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. பிஜி பண்ணா வேலை கிடைக்குமா அந்த மாதிரி இன்டிஃபரன்ஸே இருக்கக்கூடாது. கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் வி கேன் ப்ரமோட் வாட் எவர் த ஏரியா வி வாண்ட் டு ஃப்ளரிஷ். அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆஸ் அ ஃபீமேல் I want to encourage all the female students should go for research, because male members க்கு நிறைய opportunities இருக்கு, ஃபீமேலுக்கு கொஞ்சம் lesser opportunity தான் இருக்கு. But this is the right platform. You have to prolong the research to contribute to this nation, because in the department வந்து environmental scienceங்கிறதுனால இந்த whole environment-ஐயும் சேவ் பண்ற கன்சர்ன் பண்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கிட்ட வரும்போது we are also one of the that is natural saver. So we have to promote that one with the help of research. இப்போ நான் வெறும் முல்லை மணிமொழி அப்படிங்கிற நேமோட இருந்திருக்கும் போது இருந்த பிரஸ்டீஜை விட டாக்டர் முல்லை மணிமொழின்னு என்னுடைய சரௌண்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோ, நானும் டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி தான், அது சொல்லும்போது எனக்கு ப்ரௌடாக இருக்கோ இல்லையோ, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே such a crazy fans of me. எதனாலனா மற்றவங்களை விட நான் மட்டும்தான் அந்த ரிசர்ச்ல எப்போவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரமோஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். நாட் ஒன்லி ஸ்டடீஸ்ன்னு போகாம ரிசர்ச்குள்ள. ஸோ நான் டைரக்டா ரிசர்ச் இன்னும் யாருக்குமே கைட் பண்ணல. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஐ டென்ட் கைட் தெம். பட் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரிசர்ச் பண்ணணுங்கிற அந்த ப்ரமோட்டிங் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு பேக் போன் வந்து டாக்டர் சி ரவிச்சந்திரன் ஒன்லி. ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹைலி தேங்க்ஃபுல் டு the Department of Environmental Science. Thank you so much for this valuable time. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Adeline Nikita to felicitate Dr. C. Ravichandran. Thank you. So good evening, everyone. It's almost evening past 4 p.m. and I'm happy to see you all, respected people on the dais and alumni friends, and I'm sorry, you're not my friends, but alumni people, and research scholars and students and staff. I welcome you all for the farewell function of Dr. C. Ravichandran, sir. I'm happy to talk about sir. First and foremost, I would like to say that I have seen him from my childhood. He is my father's colleague. So, சின்ன வயசுல இருந்தே நான் வந்து ரவி சாரை வந்து பார்த்துருக்கேன். அண்ட் சாரோட பையனும் நானும் we are of the same age. So, பிரென்ஹாம் மெல்கி அவங்க பேரு. ஸோ அவங்களும் நானும் we are good friends. ஸோ வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே I have seen sir.
அண்ட் இங்கே வந்து எம்எஸ்சி நான் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது என்வாயர்மெண்டல் சயின்சஸ் அப்போ வந்து ஐ யூஸ் டு ஹாவ் அ கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா சின்ன வயசில் ஐ கால் இம் அங்கிள் அங்கிள் ரவி அங்கிள் அப்படி சொல்லி கூப்பிடுவேன். ஸோ அதனால ஐ ஹேட் அ கன்ஃபியூஷன். திடீர்னு வந்து சார்ன்னு கூப்பிடும் போது டக்குன்னு அங்கிள்னு வந்துடும். couple of times I have called him uncle inside the campus. I'm very sorry, sir, about it. But I'm so happy to talk about him. He's a very unique person to say. And நிறைய விஷயத்தில் he has guided me. இந்த எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது கூட he has guided me. அண்ட் எப்படின்னா சார் வந்து எப்படி சொல்கிறது, நம்மளை வந்து கடலில் தூக்கி போட்டுருவார். லைக் வி லேர்ன் த ஸ்விம்மிங். ஆக்சுவலாக மோசஸ் சாரும் அப்படி தான், ரவி சாரும் அப்படி தான். எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணி நம்ம அதை பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லி ஹி யூஸ் டு கிவ் மீ ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதை விஷயங்கள் நிறைய கொடுப்பாரு. அண்ட் அப்போது நான் யோசிப்பேன், நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு நினச்சி சார் கொடுக்குறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அட் தட் டைம் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட். அண்ட் ஆல்சோ சில சமயங்கள் வந்து நான் சார் கிட்ட போய் சரண்டரும் ஆயிடுவேன். சார் எனக்கு இது என்னன்னே தெரியல சார், ப்ளீஸ் சார் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு நான் போய் கேட்கும் போதும் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக பொறுமையாக சொல்லி கொடுப்பாரு. அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் சார் வந்து லேப்ஸ் ரேட் பற்றி கிளாஸ் எடுக்கிறது, அந்த போர்டில் சார் எழுதுனது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஹீஸ் அ வெரி குட் டீச்சர் ஆக்சுவலி. ரொம்ப நல்லா, ரொம்ப அழகாக, ரொம்ப பொறுமையாக ஹீ யூஸ் டு டீச்சர்ஸ். ரொம்ப தெளிவாக புரிகிற மாதிரி ரொம்ப அழகாக சொல்லி தருவார். ஸோ அப்படி ஒரு சார் வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வி ஆல் ஆர் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் ஹிம் வித் அஸ். அண்ட் ஆல்சோ எஸ், he deserves more than this actually. And also இன்னும் சொல்லணும்னா சந்திரமோகன் சார் வந்து ரவி சாரோடைய ஃபர்ஸ்ட் PhD candidate. And myself, I think I'm going to be the last PhD candidate of Ravichandran sir. I'm very proud and happy to say this. And also என்னோட PhD ஜேர்னிலையும் about my topic selection and doing things எல்லாத்துலேயுமே சார் has been beacon. அவர் வந்து என்னோட கைடிங் லைட்டாக இருந்தார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா, ஹீ இஸ் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல். நான் வந்து நிறைய டைமில் வந்து நம்ம இன் ஆர் லைஃப்ஸ் வி ஆல் ஹாவ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், ரைட்? ஸோ அட் டைம்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரகிளோடையோ இல்லை வில் பி ஹேவிங் எனி திங் இன் ஆர் ஹெட். அங்கே போய் நிற்கும் போது, சாரோட பிளேஸில் நிற்கும் போது ஐ யூஸ் டு see a lot of யூனோ பைபிள் verses. அது பார்க்கும் போது இட் ரியலி கிவ்ஸ் அஸ் என்கரேஜ்மெண்ட். இன்டைரக்ட்லி சார் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரீச்சிங் பண்ணியிருக்காரு. அந்த வசனங்கள் வந்து நம்மளை வந்து தொடும். ஆக்சுவலாக ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரில. பட் நிறைய டைம் என்னோட லைஃப்பில் சாரோட டேபிள் கிட்ட நிற்கும் போது சாரோட அந்த கிளாஸில் இருக்கிற வேர்ஸு அதெல்லாம் ரீட் பண்ணும் போது இட் ரியலி டச் மை ஹார்ட். அண்ட் ஆல்சோ சார் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலான பர்சன். அண்ட் ஆல்சோ மேம் சாரோட ஒய்ஃபு, அவங்களும் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு. ஸோ ரியலி சாருக்கு வந்து இப்போது வந்து ஃபேர்வெல் சொல்லி அனுப்புறதை விட ஐ ஃபீல் லைக் ஆக்சுவலி ஐ எம் லிட்டில் பிட் எமோஷ்னல். பட் ஸ்டில் ஐ தேங்க் டாக்டர் சி ரவிச்சந்திரன் சார் ஃபார் பீயிங் மை கைட். அண்ட் ஆல்சோ எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பார்த்து நம்ம லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான். நம்ம வந்து இப்படி ஒரு பர்சனை பார்க்கும் போது அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம இம்பார்ட் பண்ணி நம்ம அதை ரேடியேட் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Shalin Mishna to felicitate Dr. C. Ravichandran on behalf of the students of Department of Environmental Sciences. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, dear alumni, faculties, and my dear student friends, a very good evening to one and all gathered here. I take this opportunity to celebrate the retirement of our class teacher, our UG coordinator, Dr. C. Ravichandran sir. Throughout my 5 years journey at Bishop Heber College, sir has been an example in sincerity, morality, punctuality, kindness and loyalty. நான் இங்கே வந்து சார் கிட்ட நான் என்னென்ன பார்த்தேன், என்ன அட்மையர் பண்ணேன், நான் சார் கிட்ட என்ன லேர்ன் பண்ணேன்றதை நான் உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்கிறேன். அண்ட் பேக் டு 2020, நான் வந்து அப்போ யூஜி செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தேன். இட் வாஸ் அ ஹார்ட் டைம். ஏன்னா அதில் கோவிட் லாக்டவுன். அப்போ தான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சார் வந்து டஃப்பான சப்ஜெக்ட் எடுத்தாங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். சார் நீங்கள் ஞாபகம் இருக்கா?
அண்ட் சார் வந்து அந்த அந்த ட்ரீம் மீட்ல சார் நினச்சிருந்தா பவர் பாயிண்ட் போட்டுட்டு இதுதான் இதை பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்துருக்கலாம். ஆனால் சார் அப்படி பண்ணவே இல்லை. ஹீஸ் அ சின்சியர் ஃபேக்கல்ட்டி நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஏன்னா ஹீ ஹேஸ் மினிஸ்டர் கடவுளோட ஊழியத்தை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க சார். அண்ட் அந்த டைமில் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரோட கேமராவும் மைக்கும் ஆஃபில் தான் இருக்கும். ஆனால் சாரோட கேமராவும் மைக்ரோஃபோனும் எப்போவும் ஆன்லேயே இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிக்கிறோமான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரோட நேமும் கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் மிஷ்னா ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், மிஷ்னா ஆர் யூ ஆன் த லைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. என் நேம் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க, இங்கே இருக்கிற எல்லாரோட நேமும் சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் கோவிட் டைமில் கிளாஸில் 2 பேர் இல்லை 3 பேர் சேர்ந்துருந்தா கூட அவங்களுக்கும் சார் வந்து சம்ஸை சொல்லி கொடுத்து தான் கிளாஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் அந்த சம்மை புரிய கஷ்டமாக இருந்திருக்கு. ஸோ சார் வந்து கேமராவை செட் பண்ணி பிளாக் போர்டில் டீச் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக மறக்கவே மாட்டேன். அண்ட் கம்மிங் டு த பிஜி வந்ததுக்கப்புறம் அண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி சொல்கிறீங்க இன்னையோட ஃபங்க்ஷனோட ஹீரோ நம்ம சார்னு. ஆனால் எங்கள் கிளாஸுக்கு சார் தான் எப்போவுமே ஹீரோ. அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி சிஆர்சி சார் எங்களுக்கு கிளாஸ் டீச்சராக இருக்கிறது. அண்ட் டஃப்பான சப்ஜெக்ட்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தாலும் அதை சிம்பிளாக சொல்லி தருவாங்க. சார் கிளாஸுக்கு வந்தாலே லிட்ரலி ஒரு ஃபியர் அண்ட் நர்வஸ் வந்துடும். ஏன்னா சார் கொஸ்டின் கேட்டுருவோன்னு டெஃபினட்டாக 18 மெம்பர்ஸ் எங்கள் கிளாஸில் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரோட நேமையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எழுப்பி விடுவாங்க. ஆன்சர் கிடைக்கிறது வரைக்கும் எல்லாரையும் எழுப்பி விட்டுட்டு அண்ட் ஹி வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். எவ்வளோ டஃப்பான கான்செப்டாக இருந்தாலும் சிம்பிளாக சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் சார் எப்போவும் ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருந்தால் என்னையா பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்காத பேசிக்காக சார் எங்களுக்கு காலேஜ் வந்து நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டான டைமுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியலை சென்ட் பண்ணி எங்களை படிக்க வைப்பாங்க. சச் அ சின்சியர் ஃபேக்கல்ட்டி. அண்ட் செகண்டாக நான் சொல்லணும்னா சார் வந்து சச் அ மோட்டிவேஷ்னல் அண்ட் அ மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ ஒரு அகாடமிக்காக நான் சொல்லிட்டேன், நிறைய மாரல் வேல்யூஸ் சொல்லி தந்திருக்காங்க. 45 to 50 மினிட்ஸ் ஹார்னா அதில் கண்டிப்பாக டெய்லியும் ஒவ்வொரு மாரல் வேல்யூஸ் சொல்லி தந்திருக்காங்க. சொல்லுவாங்க சீரியஸாக இருக்காதீங்க, இந்த நீங்களாம் யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த யூத்தில் ஹாப்பியாக இருக்கணும், ஜாலியாக இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் சொல்லுவாங்க ஜாலியாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் இந்த யூத் லைஃப்பை மீனிங்ஃபுல்லாக நீங்கள் வாழணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எப்பவும் சொல்லுவாங்க O+ எடுத்துட்டு ஹோப்லெஸ்ஸாக இருக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அகடமிக் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதாது, உங்களோட பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணணும். அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கில்லை இக்யூப் பண்ணிவிட்டு ஜாப் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் உங்களை செல் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சார் கிட்ட பங்க்சுவாலிட்டி நான் கற்றுருக்கேன். ஃபஸ்ட் ஹார் கிளாஸ்னால் நாங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி சார் பவர் பாயிண்ட்லாம் போட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வரும்போது ஒரு கில்ட்டியாக இருக்கும், ஐயோ நம்ம லேட்டாக வரோமே சார் வந்திருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கிளாஸில் எல்லாரும் சிஆர்சி சாரோட ஹாருனா எல்லாரும் அவசரமாக அன்னைக்கு மட்டுமாவது சீக்கிரமாக வந்துடுவோம். அண்ட் ஃபைனலி ஒரு அட்வைஸ் இல்லை ஒரு சஜஷனாக இதை ஜூனியர்ஸ்க்கு சொல்கிறேன். டியர் ஜூனியர்ஸ், we are going to miss such a great professor next year. We are very lucky and privileged, and I'm thanking Almighty Jesus Christ for giving me such a wonderful professor, and I have gained a lot of scientific inputs, moral values from him. அண்ட் சார் எப்போவும் எங்கள் பேட்ச் கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஏன்னா நாங்கள் எல்லாரும் தான் லாஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதை நாங்கள் ப்ரௌடாக சொல்லிக்கிறோம். 2022 and 2024 பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். எப்போவும் சார் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் தான் என் கடைசி பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தான் நான் கடைசியாக என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறேன், நீங்களும் இந்த காலேஜை விட்டு போயிடுவீங்க, நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ அந்த டைம் வந்துடுச்சு, அதை நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அண்ட் ஈவென்ட் செமஸ்டரில் உங்களோட கிளாஸை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் சார்.
அண்ட் கிளாஸை ஜாலியாக கொண்டு போவாங்க. இடையில இடையில நிறைய சினிமா இருக்கட்டும், ஸ்டோரிஸ், சாங்ஸ், அது அப்புறம் இன்ஸ்பிரேஷனலான வேர்ட்ஸ், மோட்டிவேஷன்ஸ்லாம் கிளாஸ் டைமில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சார் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் சார், யூ ஹாவ் பீன் அன் யங்ஸ்டர் அமாங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி. எப்பவும் சொல்லுவீங்க எனக்கு வயசாகலை, என் மனசு எப்பவும் இளமையாக தான் இருக்குன்னு. அண்ட் ஐ ப்ரே டு அல்மைட்டி தட் யூ வில் பி stay younger forever and ever, sir. And sir, ஒரு guarding light and guardian angel for his research students. நான் எப்பவும் பார்த்துருக்கேன், அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக சார் நிற்பாங்க. அது நான் பார்த்துருக்கேன். சப்போர்ட். இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு, சொன்னா நான் கண்டிப்பா சொல்லிட்டே போவேன். இன்னும் நிறையவே இருக்கு. And I would like to end my speech with a verse from the Holy Bible, Numbers chapter 6, verses 24 to 26. May the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. அண்ட் சார் எப்பவும் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் எல்லாரும் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் நான் சொல்கிறேன் சார், ஐ ப்ராமிஸ் யூ சார், அண்ட் வி வில் பி அ கான்ஷியஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் என்வாயன்மெண்டலிஸ்ட் and who will be innovating innovative solutions and technologies for tapering the environmental issues, sir. And on behalf of all the students of Environmental Sciences family, I wholeheartedly wish you a happy, healthy, and wealthy retirement, sir. Thank you, sir. Thank you, Ms. Mishna. On behalf of the entire department, I would like to call on stage the faculties and the student representatives of each class to join us on stage to present our sir with a gift as a token of gratitude, appreciation, and dedication that he has rendered to our department. I call on stage the class representatives, Ms. I. Tina Hepzibah Nancy, Mr. Gopi Anand, Ms. Shweta Rini, Ms. Janani, Ms. Disha. And all the teaching and non-teaching faculties.
Thank you all. Now I invite Dr. Chandra Mohan to honor our sir with a sandal garland. Thank you, sir. I now invite Dr. Mullai Manimoli to honor Mrs. Rani Ravichandran with the sandal garland. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Kumaran and Dr. Muthukumar, along with our Ravi Sir research scholar, please come to the stage to honor our guide. I request Kumaran sir and Muthukumar sir to honor our guide, Dr. Ravichandran and Mrs. Rani Ravichandran with the shawl also. Thank you all.
Now I invite Dr. Edwin Chandrasekharan, former principal, Head Department of Environmental Sciences, to felicitate Dr. C. Ravichandran. Professor Adagappa Moses, Vice Principal. Dr. Ravi, Mrs. Ravi, faculty members, alumni, and my dear students. It gives me great pleasure to take part the farewell function of my student, Dr. Ravi. Really, this is an inspiration for the present staff. You have been noticing for the past half an hour or for the past 1 hour. I wish that the present staff members all have got PhDs. But this is the time for you to get research guide permission from the VALEDICTION University and take PhD students. And you should also guide your PhD students like Dr. Ravi. It is only because of his hard work. As a teacher of Ravi, I know his academic background from UG level. I taught BSc Zoology about the class, maybe 50 or 40 students. I cannot say that Ravi is very brilliant and academic high level. No, just average, that's all. Just average student, but calm and quiet. Other students will ask a lot of questions, and there are so many brilliant students in BSc Zoology. And Mrs. Hargurudas, well-known zoologist, and Grace Miriam, Santakumari, Professor Wesley. We taught zoology, and many students, they ask questions because the syllabus was changed at the time, especially practical, water analysis, salt analysis. So all these things are included in the zoology practice, not only for dissection. In addition to dissection, this chemistry background practical is also introduced. So they ask a lot of questions. But he's always quite calm and clearly observing, that's all. We advertised, I told you already that MSc Environmental Science, we have started. So many students, the second batch wrote examinations and the admission, MSc admission was closed. I closed the admission, MSc. Then at that time, there are two strong recommendations. One is from Adakal Raj, ex-MLA, that is, yes, MP. He recommended one student from St. Joseph College, chemistry student, Stephen Leo. And another recommendation from SRC Chemistry, Saishwari, by zoology professor Batmavati Raghavan. They strongly recommended these two candidates, but somehow or other I have to oblige. So that was the last admission, finished. And Principal Swamiraj also told that this is okay, no more admission, better close. More, I mean, less students, you will give more information. So don't take 15 students or 16 students or 20 students. Then I said, okay. Then we started program. About first semester,
closing time. Then my own colleague, as Moses already told you, that Grace Mariam has given a strong recommendation to Ravi. Then I told, no, it's not possible to take Ravi to MSc class because the admission is closed. But again, 2 or 3 times, and Grace Mariam is my family friend, so he told, at least you take this one student, then you can close. He's very calm. I know. She also taught zoology, very calm and quiet students. We have to encourage this type of student. Then finally I accepted. Then I have given explanation to Professor Swamiraj that this is the last candidate. Hereafter, I'm not going to take any student. So this is the last admission. Swamiraj was not happy about it. Okay, let it be. So only September end, he was admitted in MSc. But because of hard work, somehow or other, he made up his mind to along with the other students. In the class, he was always quiet. And we took them to study to Bombay. We were staying in Tamil Sangam. And strictly, I ordered all the student boys and girls, boys section Tani and the girls section Tani. For girls, botany, Kalavadi madam. Kalavadi madam was in charge for the girls group. Then I told, so morning 5 o'clock, all have to get up because we have to visit a particular industry called Rashtriya Chemicals, producing fertilizers. We have already got permission from the manager because it is very difficult to get town bus in Bombay because of the language. But fortunately, we have a student, Raisha Begum, quite fluency in Hindi. So with her management, we got the town bus, we visited Rashtriya Chemicals. And several times I noticed that evening will be free. Girls and boys, they told, sir, this is Bombay, not heart of the town, but Dadar, that area. Victoria Junction, railway station. Sir, this is quite cheap, Gwalior, and also saris. Not chudidar at the time. So saris, so we have to get, we have to purchase saris for our family. So kindly allow them. Then okay, go. But I have put, you have to take care of these girls, you have to take care of this group, you have to, so that type of instructions I have given. What instruction I give to Ravi, immediately he has to take follow. Okay, sir. Ravi, you will be with me. Let them do the shopping. You will be with me because I don't want to go here and there because I'm not going to purchase anything. Let them go. You'll be okay, sir. So I will be staying with you. So that type of obedient student. Even that time, Daisy might have known. Sai Shwari was very ill at the time, Do you know? Sai Shwari, chemistry student, midnight, she was alarming. Then Kalavadi told that, so what happened? Then because of some stomach pain, something like that. So in Bombay, night about 11 o'clock, what we have to do? Then somehow or other, Stephen Leo practically lifted her to the nearest hospital. And at the time, really, we are so afraid because we are in Bombay. Who is going to help us? But anyhow, let us pray for her.
Then we were praying. Then after some treatment, morning 3 o'clock, Stephen, Leo, Saishwari and Kalavadi, they came back to our Tamil Sangam area. Then I told what happened. No, it is simple. This time you pay. No, nothing problem, nothing worry. So we can proceed our plan. Then after taking some rest, evening, morning 8 o'clock or 9 o'clock. Then I told Ravi to take care of certain things. We will go and take care of our things. Then he, okay, sir. Yes. So the obedience is most important. Obedient to the staff and quiet and calm nature. No panic, no tension, always calm. So this type of character will lift a man to higher level. So that is the example for Ravi. Still, I remember that he has finished MSc Environmental Science. I was engaged in constructing a house in Ramalingan Nagar. So at the time he came to Ramalingan Nagar. Ravi, is what happened? Then he told, sir, I have applied JNU what to do PhD. Is there any possibility you will get? No, you will get admission, no problem at all. But only thing is, I do not know how to manage in JNU. Since you are a PhD student, I think there won't be any problem. But if it is a MSc or BSc, definitely this Hindiwala people will do certain harms to you. But since you are a PhD, no problem. And it depends upon your guide. So if you have a close relationship with guide, and he will manage everything if you have any problem in JNU. Then he told, so what happened to money, and I have to stay in the hostel. I do not know what to do because the language problem is a big problem. Because if you go to Delhi, I think no one will speak to English, only Hindi, especially student level. They speak only Hindi. They won't use unnecessarily this English. Even sometimes professors, they speak Hindi. So I was little worried. Ravi, by nature, you are so calm, you are quiet. You are not so active. You are so calm, but I do not know how are you going to manage with the JNU and with those students, Hindiwala students. And he told that if it is God's willing, then it's okay. God be with you. Pray for that. And if it is possible, I think you will get through. Any problem, you can easily solve it. No problem. Be always prayerful. He said, okay, sir. Then I came to know that he got admission. Then after that, I think we didn't have any connection with Ravi. MSc program was going on. On one occasion, he came to our department. At the time, I think third batch or fourth batch, I do not know. I didn't know correctly. Then I told, oh, Ravi, come on, what happened? So I'm writing thesis. I'm going to submit the thesis as early as possible. Then do it. And I told, Ravi, you do one thing. I give you one class so that you can give a lecture about your PhD program, what problem you have taken, so that you explain to our student, because the junior students, so it will be an impression to the students. Oh, a student studied in our department doing PhD in JNU. So it will be an inspiration, take a lecture. Then immediately refuse, no, it's not possible for me. I cannot do any lecture to junior students, sir. No, you try, just do.
Because you have come from JNU, that itself is a great thing for us. So take a lecture, at least half an hour. Then he took lecture for half an hour. It was an inspiration for that particular batch. Then he finished PhD. I have already told you that the whole department was organized and managed by myself and Moses. Only 2 staff members managed the whole department. Then I had a chance to go to USA. At the time, Director of College Education sanctioned, you can take another staff. Advertisement we gave, I was in US at the time. So Bishop College made an advertisement in the paper. So many staff members with PhD, they attended. Same way, written test and also lecture. Moses and Jacob Chalraj, Edison, physics Ebenezer, these people interviewed. Wesley, these people interviewed. And finally they filtered, and 2 candidates they have selected. One is Ravi and Starlet. Starlet, your junior, isn't it? Starlet. Junior, MSc, she did MSc in environmental science. In tough competition, these 2 people. Ravi didn't have any recommendation. But Starlets have a heavy recommendation from the diocese. Tough competition. This I didn't know. Then I had a call. So when I was in US Osable Institute, then director told Edwin, you have a call from your college, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. Then okay, who is speaking? Then Samraj told that, Edwin, I am speaking. We finished all interview and finally we filtered. There are 2 candidates. One is Starlet and another one Ravi. Ravi finished PhD and Starlet not PhD, only MSc student. But there is a strong recommendation for Starlet, diocese level, bishop level. So what we are going to do? Then I told that, sir, I need Ravi because I know his nature and his quality. And then, but half mind, Swami Raj told, but there is a lot of pressure from bishop and also diocese people, because for our diocese, CSI candidate and her father, strong diocesan member. So you have to give admission because it is not management. It is a government post, aided. So you have to give admission. You have to take Starlet in the environmental science department. So a lot of discussion going on. Then I told, sir, it is my choice, Dr. Ravi. You strongly tell them that we need ensign student, Bishop College, and we need a male staff because lot of field work they have to do. So it is better to take Ravi. Then finally was decided that Ravi. Then after 2 weeks, I came to Trichy. Of course, I got the result. Then as per your recommendation, we have taken Ravi as your staff. Then congratulations, okay. So I will meet him when I come to Trichy. So I, Moses and Ravi, only these 3 people running the department, managing the department
completely in charge. Then I have given lot of work to Moses and Ravi. You have to do this. Sometimes night 8 o'clock, sometimes night 9 o'clock. Then what happened? 95, I have taken principalship. So it was not possible for me to stay in the department along with them because I have to attend a lot of duties as a principal. Then and there, I used to visit the department, what is going on there, what about the students, what about their performance, what happened to their project work, all these things I used to inquire. Then what happened? 2001, we invited the NAC to assess our quality. This is the first visit of NAC. Then many department, including former principal, told that, so Edwin, this is a very, very tough job. It is very difficult because we need some more time to get NAC assessment. Then I told that, no, I have confidence. I have confidence only on, of course, I didn't reveal this, but in my mind, I told that environmental science will lift the college up. So this only department definitely will give credit to the Bishopper College. That confidence I had clearly in my mind. Because all the department, they have only UG level. Only Tamil, they have PG, mathematics PG, social work PG. Science level, this is the only. So definitely they will ask lot of questions, I know very well. Then lot of work I have given to Moses and at that time. Take our students, final year students and first year students, give them work, how to finish the work. So first you do the self-study. So that is the procedure. Now you know about NAC very well. But that was the first NAC visit. All were afraid, including former principal. Oh, it is very difficult. I do not know how many stars you are going to get. Definitely we will get no problem. Then because NAC will visit all the department, not only one department, mathematics, English, physics, chemistry, all the department they will visit. Then I convened staff council. I told that, so NAC is going to visit our college. Kindly cooperate. Whatever you have done, that you should record. It should be documented clearly. So when NAC people come, you have to produce all these things. I know very well that other department only a few work, that's all. Some seminar they might have conducted, some small project they might have conducted, a library work, all these things. But only environmental sciences, they have a lot of work, project work. And also the Kaveri project starting. So these are the things I have, heavy work I have given to Moses and Ravi. Then and there I visited. Then they did very well. And NAC actually spent more than 2 hours. Then I told very clearly, when the team, one from Bangalore, one from Delhi, 2 from Delhi, 1 from Bangalore, 3 people, all are experts. All are experts. University, higher level professors, higher education. So when they visit the department, it is not necessary what you have done so far, how many projects you have done, whether it is UGC or whether it is Government of India, how many research papers you have produced. They should not ask all these questions. Display everything. Now you have plenty of devices. But in those days, you know, first time computer science department started, and we beg Nadarajan, HOD, sir, at least you give one computer to environmental science.
No, 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 no. They cannot operate. It is very difficult. Are they well versed in mathematics? No, no, no. Without mathematics, you cannot, see, you cannot touch the keyboard. If they know mathematics basically, that is ancillary level, and they can operate. Then I told sir, it is only display work. No, such a type of work. No, no, you give the computer at least for NAC. So let them do. So they practiced Moses and Ravi. So if the team has come here, what we have to project? Then I told, if it is not possible to use computer and this type of a devices, the old method, big board, project number 1, 2, name of the project, amount sanction, agency, how many research papers they have produced, then how many seminar they have attended, who attended, student level who attended, all these you simply write, let them see that. In case, because this type of device not possible. So throughout night, they did the work. Heavy work. In the college, suppose on those days, if anybody coming to Bishop College, the only department with light working environmental science department, all other department dark. Because only these 2 people working. Sometimes even morning up to 2 o'clock or 3 o'clock, heavy work. So you know what happened? Still it is in the library. If you have free time, please go to library and see NAC first report. 5 star, how many? First time, Moses? 5 star, yes. 5 star is the maximum. SRC 3 star, Holy Cross 4 star, St. Joseph 4 star. And Jamal Muhammad College, National College, I invited for the final meeting all the people, all the principal from these colleges, they attended. And the National College principal, Seshadri, Abdul Samad, Jamal Muhammad College, they told, sir, Tiruchirappalli, you have got 5 star, it is more than, sir, this is the high level. Now it is marked, but in those days it is star level. Then they appreciated, they congratulated. Mainly because of environmental science. That is most important. We produced just like a PhD thesis like this. About 500 pages, the PhD thesis. Half of the pages, environmental sciences. Another half, other department. Physics, chemistry, botany, zoology, all these things. So main things, because of environmental sciences, we got 5 stars. Otherwise, we might have got 3 star or 4 star, or please resubmit it. Sometimes, the PhD thesis will not be, rejected. So resubmit. Sometimes it happened in those days, but nowadays it is not possible. I think all will get degrees. Because of this environmental science, they got 5 stars. Then after that, National College and Abdul Samad, I have produced this guidebook to them. Then NAC assessment, they have started. So, environmental science department giving guidance to other colleges also, how to do this NAC assessment and how to get maximum mark. Mainly because of the hard-working people. That is most important, Then after my retirement, fortunately, I got the news that Daisy was appointed
I was so happy that. So environmental science students occupied by the old students. So the third person after my retirement, Daisy. So Daisy, Alagappa Moses, Ravi. After my retirement, these three people, they have put a very strong foundation to the higher level. The lower level, of course, we have produced some basement, strong basement. One student told basement is very, weak and building is strong. But in our case, we put a very strong concrete basement. Building was very weak at the time. But now, these people, Daisy, Ravi, and Moses, these three people, they constructed the building, strong building from the strong foundation we put already. So now, these three people, after the retirement, what will happen to the present staff? So that is my question, big question. Always I am having. How many PhDs? All the students, all the staff members are PhDs. Get immediately research guidance permission from the Bharat University. And I request final year MSc students all should get registered and take guide from your staff. Do the PhD. So what the alumni and PhD students witnessed here, after finishing MSc, do the PhD. And definitely, I'm sure that like our Ravi, you will also become a very good PhD guide. Your PhD student should give very good tribute and felicitation that, so my guide is very good, very strong, very friendly. So that type of certificate, felicitation, they have to give to the staff members here now. That is most important. You should not get any lacuna in the department. If it is a lacuna, it is very difficult to fill up. So Ravi is leaving, he is leaving a very big lacuna here. In course of time, the hard worker, Moses, after his retirement, very big lacuna. Then after the retirement of Daisy, big hole in the department. Who is going to fill up that? So this is the time for you. This is the time for you. So PhD guidance to your students is a must. So equip yourself. How to guide a PhD student? What is the thrust area? Which is the suitable topic for the PhD student? You have to think about it. Of course, Ravi is here and Moses is here, Daisy is here. You can get guidance from them. So what are the thrust area? So what type of topic, PhD topic we can give to the student? I have already told you that 2 or 3 staff members already registered for PhD guidance and they have started some work. So it is good. Continue. In those days, after getting permission from the Bharat University that I can act as a research guidance, Professor Samiraj told Edwin, don't take too much PhDs. Yearly only twice, only 2 students you have to take. So at that time, you know what happened? Tamil Nadu government passed a resolution on GO, that is, college staff should produce yearly 1 research paper. Then only they will get increment, that is MGR period. It is a GO. All teaching staff in the colleges, either government college or private colleges, every year they have to produce a research paper.
If it is produced, we will give increment. If it is not produced, increment will be cut for that year. So this is a GO. So at that time, you know what happened? Heavy rush to me and my friend, Dr. Abdul Rahman. So at least we have to produce some research paper. So what we have to do? How to write a research paper? Lot of rush. And if it is PhD and double increment or triple increment like that. So if you have PhD triple increment, so lot of government college staff, they approached me 3 or 4 or 5 at a time. When Swami Raj told, no, Edwin, don't take too much, only 2. So it was restriction at the time, but now that restriction is down. So you can take 3 or 4 or 5 at a time and do and just divide. You better take one big problem, divide into 3 or 4 and give it each one to the research student. Then as a research guide, you compile all these things and you can get a big research book or very good high level book. So this is usually university professors, they will do, because they know very well what is the thrust area, big thrust area. Okay, right. We will divide this into 2 or 3, 4 sector. So we will give one sector to one student, second sector another student. Then compiling all these things, you will get a clear idea. You submit this to Government of India or higher education or UGC, anything for the project. So this is the thing. No facilities on the even at the time, so we got the project. So now lot of fund available in the higher education. And many university people only they are using. Nowadays, college staff, very, very few they are getting the research fund. So it is easy for you after getting PhD, if you do guidance to 3 or 4 PhD students, if you produce PhD students, and if you produce 10 or 20 research papers, and you will get project definitely. There are so many agents for this. So once again, I congratulate Ravi, and definitely he's a very good guide, and you can get any time guidance from him. And again, I told you that he's very calm and hard worker. That is the thing. And now he's got everything. It is only under the guidance of God. So once again, I congratulate Ravi, and I pray God to give long life and long health to Dr. Ravi and his family members and his wife. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite alumni of 1997 to 1999 batch to honor Dr. C. Ravichandran. So it's an honor and privilege to be here, to have been attended 3 different important occasions of our department today. And I'm Dr. Narmada, representing 97-99 batch of our department. And we are here to celebrate the remarkable career of our beloved professor, Dr. Ravi. Ravi sir pati ellaru solliyachu, so nothing more, nothing less. As you all told, he is a very simple and a very sincere teacher, and he comes prepared
with lots of notes and எல்லா material எடுத்துட்டு he'll try to give the 360 degree of whatever concept he has to deliver. So he has his own style in which he carries himself. So ஒரு ஒரு டீச்சராக இருந்தால் there are certain qualities that a teacher should carry. They should be kind, they should be knowledgeable, they should be in a receiving mode, they should be listening to you if you have any queries or problems, and they should be open-minded. இங்கே இருக்கிற இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபுக்குமே இந்த எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்குது. அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் ரவி சார் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் நீங்கள் எங்கள் பேட்சில் வந்து he was with us as a student during a tropical ecology trip. So it's not a necessity for him to join us as a student, but he just wanted to have that learning experience. So it shows his simplicity. He is such a down-to-earth person. ஸோ நான் சொல்லணும்னு நிறைய அடிக்கிட்டே போகலாம், நிறைய பேர் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. ஸோ வி வாண்ட் டு விஷ் யூ த பெஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் லைஃப் ஹஸ் டு ஆஃபர் சார், அண்ட் த பெஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த், loads of joy and happiness with 3 decades of service which you have given. Now it's time for you to follow your own passion, time for you to be with your family and do whatever you like. So it's our best wishes for you, sir. Thank you so much, and we would like to do a small gesture, honor you, please. Thank you, alumni. Now I invite Francisca Kalavati ma'am to do the honors to Dr. C. Ravichandran. Thank you, ma'am. Now I request the dignitaries to take their seats off the dais. And now let us witness a short video of dance performance by the student of Dr. C. Ravichandran sir. Good evening. This is a stage performance by me. Why I am telling? So I learned from Ravi sir how to kill stage fear. So this is the evidence. Please watch it. Thank you.
Four things. Immediate person requested to they will dance on this song. Volume, please, volume. For all of you all over here. Thank you. Thank you, sir. That was a vibrant performance. Music always pleases the heart. A musical breeze from northeast is going to fondle our ears with its sweetness. Now I invite Lapinhun Korkangor and Dafraki Biam from First MSc Environmental Sciences to facilitate Dr. C. Ravichandran with a song using ukulele. பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு அடுத்து டான்ஸ் கிளாஸ் Good afternoon, everyone. On behalf of First PG, we dedicated the song to Sir Ravichandran. We hope you enjoy it. One by one, with a future in our hands. So many dreams, so many plans. All
always knew after all these years that laughter, there be tears. Never thought you walk away with so much joy and so much pain, and it's so hard to say goodbye. Yesterday's gone, you gotta keep moving on. We're so thankful for the moment. So glad we get to know you. Times that we have, we'll keep fighting for the friend. And hold you in our hearts forever. We'll always remember you. Na 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 na. Na 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 na. Chapter in the book, can't go back, but you can look. And there we are on every page. Memories will always stay up ahead on the open doors. Who knows what we head towards? We wish you love, we wish you love. With you the world just open up, and it's so hard to say goodbye. But yesterday's gone, you gotta keep moving on. We're so thankful for the moment. So glad we get to know you. The times that we have, we'll keep fighting for the ground and hold you in our hearts forever. We'll always remember you. Thank you very much to you both. Can we have a great round of applause for them again? Thank you so much. To kickstart of this tribute, we have a mesmerizing dance performance that encapsulates the gratitude, love, and affection that we hold for our sir. Please direct your attention to the stage as we begin this heartful tribute through dance. Now I invite Marun and team for their performance. சங்கரி பாவம்ல சங்கரி மேம் மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல காதல் அல்ல அல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமான புனிதமான
எண்ணமே ஏன் உன்னால புந்தது தன்னால கண்ணமே என் கண்ணால வெத்து செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் ஒளர கொஞ்சம் காதல் வளர உள்ள வெக்கம் வளர அவன் வந்தா தேடியே பசுப்பிட்டு பாட்டு துப்புதம்மா நெஞ்ச பூட்டி வச்சதம்மான் தொடச்சிட்டம்மா கண்ணி சேரணிக்குது கண்ணழைக்குது பொன் தண்ணிக்கிடமா அன்பு தேங்கி நிக்குது வந்தெடுத்து போமா Gunter Karm Tamil version. உள்ள கொஞ்சம் மடக்கி தட்டு கொஞ்சம் உள்ள மடக்கி தட்டு அண்ணே இவன் வேண்டாம்னு எதுக்கு இவன் நம்ம வீட்டுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இவனை உள்ள நுழைய விட்ட நம்ம பல பேரை இறக்க வேண்டியிருக்கு ஜாக்கிரதை உளறனா குச்சினி పందిరి సరాజకుండ గుబిలి గుండెలోన డీడి 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 கட் 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 என்ன சிஸ்டர் இது ஜங்கு ஜிங்கு ஜங்கு ஜிங்கு என்னது இது? இந்த மாதிரி ஆட்கள் எப்படி படத்துல காட்டுறது நன்றி தம்பு தப்பாட்ட குழுவினரே. சந்தோஷமா ஆடும்போது இப்படி இன்னொரு மோரு கட்டுன்னுலாம் சொன்னீங்கன்னா சார் கையை விட்டுருங்க போ. எங்கள குரலினி அட்டம்மா ரோலிங் ரோலிங் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் வந்துட்டாப்ல கோடி ஆமடிங்கி ரெடி லட்சு கோடி ஆமடிங்கி கட்டி ஏய் இங்க நான் தான் கிங், நான் வச்சதான் ரூல்ஸ். அந்த ரூல்ஸ் என் இஷ்டத்துக்கு அப்பப்ப மாத்திட்டே அது கட்சி பண்ணி கேட்டு ஃபாலோ பண்ணு. ஹொக்கோம் டைகர் கா ஹொக்கோம். டைகர் டைகர் கா ஹொக்கோம். Yo. He's a freaking badass.
என்ன இதெல்லாம்? எஜமான் அவருடைய யங்கஸ்ட் சிஸ்டர். நாங்கள் 2 பிரதர்ஸ் மற்றும் 2 சிஸ்டர்ஸ். இதில் ரவி சார் தான் எங்களுடைய எல்டர். ஆஸ் அ சிப்ளிங் என்னுடைய பிரதர் கிட்ட இருந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹீஸ் அ காட் ஃபியரிங் மேன். அடுத்ததாக எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அது ஒரு முறைப்படி செய்யணும், ஆர்டராக இருக்கணும், ஆர்டர்லி மேனராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய ரீடிங் ஹேபிட். இந்த 3 விஷயங்கள் என்னோட பிரதர் கிட்ட நான் நோட்டீஸ் பண்ணது. அண்ட் மை heartfelt congratulations Anna on your retirement and may God bless you abundantly in every part of your life. Thank you. Congratulations, Mama. Dr. C. Ravichandran. So first என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா he's a man of principles அப்படின்னு சொல்லணும். So more than us family, students, நீங்க தான் அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ண போறீங்க. Because he's a very good motivator, a good mentor ன்னு சொல்லலாம். So he encourages a lot. And also he helps, he provides, he helps in all the ways he can. Yes. ஸோ இது மட்டும் இல்லை, ஸோ இது ஆல்சோ அன்பு காட்டுறதுலேயே அவரை வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது. Both in professional and personal as well. Yes, both in the professional and in the family life, he has done his part in a very best way அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எஸ், அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் வந்து டாக்டர் சி ரவிச்சந்திரன் சாரோட மூத்த தங்கை பேசுகிறேன். சார் வந்து அவர் +2 படிக்கும்போது மருத்துவத்துறையில் வரணும்னு ஆசைப்பட்டார். ஆனால் கடவுளுடைய கிருபை அவரை கல்வித்துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற உதவி செய்திருக்கார். எங்கள் அண்ணா வந்து இவ்வளோ நாள் 33 வருஷம் வேலை செஞ்சுருக்காரு. ஆசிரியர் பணியாக இருந்து வயது முதிர்வு காரணமாக ஓய்வு பெற்றாலும் அவருடைய பணி இன்னமும் தொடரணும். அவருடைய குடும்பத்தார் அனைவரும் நலமுடன் வாழ இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. அன்பு அண்ணன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு எனது குடும்பத்தின் சார்பாக மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் உங்களை வாழ்த்தி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். நீர் சிறப்பாக பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியில் நல்ல முன்னேற்றத்துடன் நல்ல ஒரு சிரத்தையுடன் பிள்ளைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு நல்ல கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் எண்ணத்தோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை துவங்கி அதே கல்லூரியில் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. அங்கேயே நீங்கள் பிஎஸ்சி படித்துள்ளீர்கள், எம்எஸ்சி படித்துள்ளீர்கள். அதன் பின்பு உங்களுடைய மேல் படிப்பை ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி டெல்லியில் தொடர்ந்து படித்து எம்ஃபிலும் பிஹெச்டியும் முடித்து உடனடியாக கர்த்தருடைய கிருபையால் உங்களுக்கு இந்த கல்லூரியில் அதே நீங்கள் படித்த கல்லூரியிலேயே வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது. கர்த்தருடைய பெரிய கிருபை. மற்றுமாக நீங்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு சிரத்தையோடு மிகுந்த நேர்மையாகவும்
நியாயமாகவும் பிள்ளைகளுக்கு நல்லா கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு உங்களுடைய உழைப்பை அந்த மாணவர்களுக்காக நீங்கள் உழைத்திருக்கிறீர்கள். அது ஒரு பெரிய அர்ப்பணிப்பு. அதே போல தாங்கள் எங்களோடு கூட குடும்பத்தோடு இணைந்து எங்களோட குடும்பத்திலே நீங்கள் மூத்த அண்ணனாக முதல் மகனாக இருந்து இந்த வீட்டை முழுவதுமாக நிர்வகித்திருக்கிறீர்கள். அதனால் அதற்காக உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லுகிறோம். இந்த நேரத்துல உங்கள் மூலியமாகவும் எவ்வளவோ காரியங்களை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க பெரிய அளவுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, வளர்ந்து கர்த்தருக்காகவே ஜீவிக்கிற ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறீர்கள். அந்த நிமித்தமாகவே தேவனுக்கு நீங்கள் அதிகமாக நேரத்தை கொடுத்தபடியினால் தேவன் உங்களை அதிகமாக அவருடைய கருத்துக்குள்ளேயே வைத்து உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் உங்கள் நிமித்தமாக ஆசீர்வதித்திருக்கார் என்பது மிகப்பெரிய உண்மை. உங்களுடைய கண்டிப்பு நிமித்தமாக, உங்களின் நிமித்தமாக என்னுடைய குடும்பத்தாரும் நாங்கள் உங்களை பார்த்து நிறைய கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். நாங்களும் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் பார்த்தோம்னா உங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பயபக்தியோடு உங்களுக்குள்ள மரியாதையை கொடுத்து உங்களிடத்திலிருந்து பிள்ளைகள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனது துணைவியாரும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் பார்த்து மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். கங்க்ராச்சுலேஷன் சங்கீதா. ரொம்ப நீங்க அழகா உங்களுடைய காலங்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளோடு கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. நிறைய பேரை நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க. உண்மையாவே அது வந்து தேவனுடைய கிருபை தான். கர்த்தர் உங்களை அழகா வழி நடத்தினது எங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். இனி வரும் நாட்களிலும் மிகப்பெரியதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பாருன்னு நாங்க வாஞ்சிக்கிறோம், விசுவாசிக்கிறோம். ஹாய் பெரியப்பா, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட். நீங்க காலேஜ்ல மட்டும் இல்ல, வீட்லயும் எங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் டீச்சிங் அண்ட் கைடிங் அஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. பாய். பாய். God bless you, Pa. God bless you, Mama. ஸோ இந்த பேரல் ஃபங்க்ஷன்ல எங்கள் அப்பாவை குறித்து பேசுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்த அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஹார்ட்ஃபெல்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ இந்த நேரத்தில் ஒரு லாங் ஜேர்னி முடிவு பெறுவதிலிருந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் 33 இயர்ஸ் வந்து பிஷியப்பர் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணி இப்போ பணி ஓய்வு பெற எடுத்துருங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் சில விஷயங்களை மட்டும் நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லி உங்களோட ஜேர்னி குறித்து நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த லாங் ஜேர்னியில் நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த நேரத்தில் பிரமிச்சு போயிருக்கேன், எப்படி வந்து உங்களால் இவ்வளோ நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட டீச்சர் கிடையாது, வீட்டில் எங்களுக்கு கூட எங்களுக்கு டீச்சர் தான். அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் என்னால் நினைவு கூற முடியுது. பிடெக் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ செகண்ட் இயரில் M4 பேப்பரில் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த அனோவா டேபிளை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தீங்க. அது மூலியமாக தான் அந்த பேப்பர் நான் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ வந்து உங்களோட அந்த கைடன்ஸ் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சோ அதே போல் உங்கள் நாலேஜ் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. எவ்வளோ டைமில் எப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் கைடன்ஸ் மூலியமாக உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல பாதைகளை வழி நடத்துனீங்களோ அதே போல் உங்கள் கைடன்ஸ் மூலியமாக நானும் இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பொசிஷனாக இருந்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் நான் இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும். ஸோ எங்களோட ப்ரேயர்ஸ், எங்களோட சப்போர்ட், எங்களோட ஹார்ட்ஃபெல்ட் விஷஸ் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்கும். தேங்க்யூ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மாமா. 33 இயர்ஸ் தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணி இந்த லாங் ஜர்னியை ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ காட் பிளஸ் யூ. இதுக்கப்புறம் கூட சில கோல்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் உங்களோட லைஃப்ல உங்களுக்கு நீங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதுவுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண காட் பிளஸ் யூ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆண்டவரே, எங்கள் ஜீவனோடு எங்களை மட்டும் காத்த தேவனே, பால் ரவிச்சந்திரனை உங்களோட கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, சிறு வயது முதல் மட்டுமாக ஒரு நல்ல மகனாக நிறுத்து காத்து வளர்த்து வந்தீர். நல்ல பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நல்ல பாடங்களை சொல்லி கொடுக்க நல்ல அறிவை ஞானத்தை கொடுத்தீர். ஆண்டவரே, அவர் இந்த சமயத்தில் ரிட்டையர் ஆக போகிற நேரத்திலே ராஜா, நீர் இன்னும் மகனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஏசப்பா கர்த்தாவே, எங்களுக்காக எங்கள் மகனை நீர் ஆசீர்வதித்து காத்து வந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. நன்றி அப்பா. ஆமென். ஹாய் சார், நான் உங்களோட ஃபேன். ஆக்சுவலாக என்னோட லைஃப்பில் நான் நிறைய ஸ்டாஃப் பார்த்துருக்கேன். அவங்க எல்லாருமே ஸ்டடீஸ் தான் முக்கியம், அதுலனா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டடீஸும் முக்கியம், அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் சின்சியராக ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலான்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு டைமும் பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்திருக்கு. ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்திருக்கீங்க, ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து நிறைய இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி சார். என்னோட காலேஜ் லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. அதை எப்போ நினச்சி பார்த்தாலும் அதில் மறக்க முடியாத ஒரு பர்சனாக நீங்கள் கண்டிப்பாக எப்பயுமே இருப்பீங்க சார்.
Thank you. Thank you guys for your Thank you guys for giving us a roller coaster performance and a roller coaster ride of emotion. And now it's time to hear from the individual we have all gathered here to honor. Without further ado, please join me in welcoming Dr. C. Ravichandran, UG Coordinator, to the stage to share a few words with us. ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? Respected Dr. Edwin Chandrasekharan, the former principal in absentia, and he had been with us at till maybe or before, and respected principal madam in absentia, and respected Professor Alagappa Moses, the vice principal of Bishop Heber College and head of the department, my dear colleagues, my dear students, alumni, all the alumni friends, and because majority of the alumni gathered here are my students, therefore I can call them my students, though they are alumni. And the alumni who were who completed before my students, they also are here, and my dear colleagues and research scholars and students, the present students, and Dr. Mrs. Padmavati madam, and Mr. Rajkumar is here, and my family member, my wife. Good afternoon to all of you. I would like to start my speech with the Bible verses. 2 verses I have brought here. I think those verses will be apt for this farewell function. The verses I have chosen from Ecclesiastes chapter 1, 4th verse, and Ecclesiastes 3rd chapter, 1st and 2nd verses. One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. So with these 3 verses, I would like to start my response. First of all, I'm really overwhelmed with joy, and I'm very much thankful, I'm very grateful to all of you for you have showered your kind loving love, and also you have honored me very much. I never expected,
that it will be this much. I thought it will be just like a meeting. So we have meetings, right? Inaugural meeting, valedictory meeting, and one prayer song will be there, and welcome will be there, and one speech will be there, and then vote of thanks. I thought it will be like that, but I never expected that you would have done. I really appreciate our Professor Moses and other colleagues and my dear students and research scholars. We have done a lot of work to make this farewell a memorable one in my life. I can ever remember. I can cherish this moment throughout my lifetime. So once again, I thank, a big thanks to all of you. So I said, the one generation passeth away and another generation cometh, but the earth abideth forever. See, people may come and people may go. The constitution stands, the kingdom stands. Okay. So people may come to the department and they may leave the department, but the department will be there forever. And there is a season for everything, to be born and to die. And whatever is beginning, there must be an end. So we have in our life cycle, we have many, many stages in our life cycle. We were born, we grew, especially my students remember, I think they may remember that whatever I took the classes in MI, there is a life cycle from being a baby born till the person becomes old age with inability to walk or something, and then graveyard. So there is a time for everything. So there is a time for getting appointed and there is a time for getting retired. I don't feel that I'm retiring now. Actually, you all spoke that I'm retiring and all that. It is a part of life. That is how I take. And I'm very happy to see my some of the students, Saravanan and I can name all of them, but I'll come to it later. I would like to say that, see, the 40 years we are celebrating. And you say that I worked here for 30 years, 30 plus, not 33. And I think by mistake somebody said 33. It is not 33, 30 years. And 3 decades. But my association with this department is for 4 decades, 40 years. I knew when the department was started. There was a political thing was also happening. That time I think MGR was the chief minister and he was the party, his party was AIADMK. And then there were 2 people, SD Somasundaram and one more person. You may not remember, you may not know all those people. They came out of the party due to some reason. We don't want to go into the politics. Then this person started Namadu Kalagam appadinu or katchi aarambichar. So we were all students of zoology at the time. Dr. Edwin was given assignment task of starting that in charge of the department. He became the coordinator of the department. We students அதான் பேசுவோம் நாங்கள் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பேசுவோம்னா, எப்படி SD சோமசுந்தரம் ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சி ஆரம்பித்தாரோ, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு நமது கழகம் அப்படின்னு நாங்கள் சும்மா ஜோக்காக பேசுவோம். பட் தட் கழகம் did not last for maybe even for 1 year, but this department has existed and standing long for a long period of time, that is 40 years. And I would say that it is mainly because of all the teaching staff members from other departments. They cooperated, and the main reason for this growth was due to, I think, Dr. Edwin Chandrasekharan, who became the first coordinator and then became the head of the department.
And when we, as Dr. Edwin Chandrasekharan also said, and Professor Moses also said about my admission to MSc Environmental Sciences, when I was in BSc Zoology, as Dr. Edwin pointed out that I was an average student, but still I feel that I'm an average person. ஏன்னா எப்பொழுதுமே இன்னும் எனக்கு தெரியாதது எவ்வளவோ இருக்கு. See, whatever, I may not know many things. I don't know anything about nano science. I don't know many things. அதனால வந்து, so I was an average student. Still, I'm an average person. Average in my knowledge is average in a level only. And I knew personally Dr. Edwin very well. And we had BSc project work in those days. I was belonging to, I'm sorry, I'm taking, I won't take much time. I may take only 10 minutes or 15 minutes. Please bear with me, because you may not hear my lecture hereafter. And I knew him very well. I was, as he said, I was an ordinary student. I didn't know how to speak in English also. I had a struggle in speaking in English. And for the first semester, I could not understand what they were talking in the class. They were talking in English because I studied till my +2 Tamil medium. And then slowly I picked up. That is a different story. But Dr. Edwin, I knew him very well. But when MSc came here, other professors in my department, except few, not all the professors, some professors discouraged for joining MSc Environmental Sciences here. Not only in zoology department, other department staff also discouraged in other departments. But it was started in 1984, and there were only 2 students from Bishop Heber College. One was Alagappa Moses, Mr. Alagappa Moses, and then one was Mr. Paramanathan. And all other students were from other colleges, especially women students were from, I think, some other place. அவங்கள பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி inferior I felt. They will come and they will speak English. One girl was from Sudha Korean, I remember, from BHL, and they all speak English, and they will interact with the professors in English. I was wondering, I thought that I was something, I cannot go near to them. Okay, then I completed my BSc, and myself and the Chitras was my classmate, and he joined because he scored very good marks, and he secured first rank in BSc Zoology, and therefore he got admission immediately in MSc Environmental Sciences. I was trying here, and I didn't know how to, because I came from a family of first generation learner. அதனால எனக்கு தெரியாது யாரை போய் பார்க்கறது, எங்க போய் பார்க்கறதுன்னா எனக்கு தெரியாது. Then I was something like that, and I was bit shy type also. I won't go normally to the authorities and talk to them just like that. And it happened that my cousin, he was expecting admission. After +2, he was expecting admission for professional course, and he did not get. And he wanted to get admission in Bishop Heber College, and I took him to Bishop Heber College, and I could not meet the principal on that day. And then Mrs. Grace Miriam, I don't know what happened, what prompted her to, what prompted her to do a favor to me, and because I did a project under her guidance. And she came, என்ன ரவி எங்க இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. Just like that she asked, மேடம் நான் சும்மா தான் இருக்கேன் மேடம் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் எங்கேயும் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன், நான் ஒன்றும் கிடைக்கல. அப்புறம் somebody suggested you go to Annamalai University and get admitted in MSc Marine Science or something like the marine biology or something. But I did not go. Somehow I didn't want to join there. அப்போ அவங்க கேட்டாங்க, ஏன் சும்மா இருக்கிற, கம் நான் உன்னை எட்வின் சார்ட்ட கூட்டி போகிறேன், வா எட்வின் சாரை பார்த்தியா அப்படின்னாங்க. இல்லை மேடம் அப்படி நீ வா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போய், சார் இந்த பையனுக்கு அட்மிஷன் கொடுங்க சார் அப்படின்னாங்க.
ரொம்ப உரிமையா போய் சொல்லிட்டு வந்தாங்க. அப்படியாப்பா, அவருக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அவரு எப்படினாலும் நம்ம வந்து யார்கிட்டயாவது when we go for a favor immediately they will not do இல்லையா? அப்ப அவருக்கு பிகு பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதுதான் அவருக்கு இல்ல, அதனால சொல்றேன். Of course, he had his own reason because then principal did not allow, and there were reasons behind it, but அதெல்லாம் கிடையாதுப்பா, நீ அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம், போயிட்டு வாப்பா அப்படின்ட்டாரு. சரி, ரொம்ப சந்தோஷம்னு போனேன். அப்பாடா, வீட்டை ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா மறுநாள் அப்போல்லாம் டெலிகிராம் வரும். டெலிகிராம் வந்தோடனே உடனே வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும். உடனே மத்தியானம் எக்ஸாம், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். காலையில் வந்து பார்த்தேன், நான் தான் அவனை அனுப்புனேன் தெரியுமா அப்படின்னாரு. சரி சார், அப்படி ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னேன். நீ இந்த ஜெயராஜ் புக்கு இருக்கு, அப்போ ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஈகாலஜின்னு ஒரு புக்கு இருக்கு, தெரிஞ்சிருக்கும், டி ஜெயராஜ்னு ஒரு புக்கு, ஊரிஸ் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் எழுதுனது, அதில் இங்கேருந்து இங்கே படிச்சுட்டு வந்துரு அப்படின்னாரு. போய் படிச்சுட்டு வந்தேன், எழுத சொன்னார், எழுதிட்டேன். நானும் ரைசா பேகமும் 2 பேரும் எழுதுவோம். ரைசா பேகமும் என் கூட தான் அட்மிஷன் ஆனாங்க. இவங்கெல்லாம் டெய்ஸி மேடம்லாம் முன்னாடியே அட்மிஷன் ஆகிட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்தாலே அவங்களாம் கொஞ்சம் மேலே இருப்பாங்க, நான்லாம் அப்படி கீழே போய் உட்காந்து. அவங்களும் ஜெயபுஷ்பம் தான் கிளாஸ்மேட்ஸ். 2 ரொம்ப ரொம்ப இன்டிமேட், ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. அவங்க ஜெயபுஷ்பம் இருப்பாங்கன்னு நினச்சி அவங்க போயிட்டாங்க. அப்புறம் அப்படியே போச்சு. அப்புறம் அப்படியே அப்போல்லாம் வந்து ஒயிட் ஷர்ட்டு அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் ஷர்ட்ஸ் வந்து இருக்காது எனக்கு. அப்போ ஷூஸ்லாம் கிடையாது, ஷூலாம் வாங்க முடியாது, ஆர்டினரி செப்பல் தான். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இது சொல்கிறதுனால ஒரு வெக்கப்படுறதுக்கு இல்லை, பட் ஐ வாஸ் அன் ஆர்டினரி. எங்கள் அப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் தான், ஆனால் காசு கொடுக்க மாட்டார். வி ஹேட் சம் ப்ராப்ளம் இன் த பிஸ்னஸ் ஆல்சோ. அப்போ வந்து பிஸ்னஸ் தான் பேர், பணம் இருக்காது. ரன்னிங்கில் இருக்கும், பணம் இருந்துக்கிட்டு ரொட்டேஷனில் இருக்கும், பணம் வராது, கைக்கு வராது. அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ். எனக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டலை. நாங்கள் 1200 ரூபா கடைசி 4th செமஸ்டர் கட்டவே இல்லை, ஃபீஸ் கட்டவே இல்லை. ஏன்னா பணம் இல்லை, எங்கள் அப்பா கொடுக்கல. அப்புறம் பணம் இல்லைன்னொடனே சரின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டேன். அப்புறம் கடைசி நாள், இன்னைக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னா மத்தியானம் எக்ஸாம்னா காலையில் காசு உட்படுது. ஆனால் அந்த எக்ஸாம் வந்து இட் ஹேப்பன் டு பி a சாட்டர்டே. அப்போ வந்து எக்ஸாம் வந்து இப்போலாம் ஆன்லைன், நீங்கள் சொல்கிற ஆன்லைனு இப்போ உள்ள ஃபெசிலிட்டிலாம் நத்திங் வாஸ் தேர். அப்போது என்ன பண்ணேன்னா, பணம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். 1200 வந்து ரொம்ப பெரிய தொகை. அப்போல்லாம் 1100 சொச்சம், 1190 என்னமோ எடுத்துகிட்டு வந்து நான் கட்டுறேன் சார் அப்படின்னா விட மாட்டேன்றாங்க. உங்களால் வாங்க முடியாதுங்க, எனக்கு சனிக்கிழமை லீவுங்க, ஆஃபீஸ் லீவுங்கன்ட்டாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. எட்வின் சார்ட்ட வந்து சொன்னேன். அவர் என்னப்பா பண்ணுறது, நீ முதலே கட்டியிருக்கணும்னாரு. அப்புறம் இரு என்னமோ பார்க்கறேன்னு சொல்லி என்னமோ பண்ணார். அங்கே வந்து பெருமாள்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் வந்து, இன்னைக்கு உனக்கு ரசீதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, நீ வந்து எனக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு போ, உனக்கு ஹால் டிக்கெட்டை கொடுத்துட்றேன், மண்டே வந்து ரசீது வாங்கிக்கோ அப்படின்ட்டாரு. சரி, ஹால் டிக்கெட் கொடுத்தா போதுமே, பணத்தை கட்டிட்டு எக்ஸாம் எழுதினேன். அன்னைக்கு அந்த உதவி, அன்றைக்கு அவர்கள் had they not done the help on that timely help on that day, I may not be standing here. So I'm very thankful to those people who helped me at that time. So this is how I completed. So when I studied here, people were telling, இது எம்எஸ்சி என்வாயர்மெண்ட் சயின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாப் கிடைக்காது. நானும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு ஸ்டீஃபன் லியோ, ஹி வாஸ் ஃப்ரம் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ். அவனும் நான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம், ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம். ஏன் ஃப்ரெண்ட் ஆனோன்னு தெரியாது. நான் அவர் குணசங்கர்னு ஒருத்தர் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து, நாங்கள் 3 பேர் தான் அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம். லேட்டர் அஜய் குமார் ஜாயின்ட் அவர் குரூப். ஆனால் நாங்கள் 3 பேர் ரொம்ப க்ளோஸாக மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அப்போ அவன் ஸ்டீஃபன் லியோ சொல்லுவான், மாப்பிள்ள ஒன்றும் கவலைப்படாத, ஜேஎன்யூவில் இருக்குடா மாப்பிள்ள, பிஹெச்டிலாம் பண்ணலாம், எனக்கு வந்து கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்றது தான். அப்போது சாரி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறான்னு தெரில, பட் ஸ்டில் if it is not interested, I'll just stop here and I'll wind up. ஓகே. அப்போ வந்து ப்ரொஃபஸர் மோசஸ் சொன்னார் இல்லைங்களா, டாக்டர் சேகர் ஐஎஃப்எஸ், அவர் வந்து language problem. Okay. I cannot repeat Saban for you. Yes.
Then Dr. Segar was there, IFS officer in that time, and I went to invite him for a function in our department, for inaugural function or something. We have functions like that day, this day. So I went there and I introduced myself, and then I asked him how to do JNU and all. Then he said, okay, they will conduct the interview. If you go there, I'll give you some letter so that you can go and stay in JNU. But letter will not do. That JNU, they conduct a common entrance examination throughout India, and you have to qualify it, and then they'll call for interview. Then I went for interview, and then that interview you have to qualify. That they call it Viva OC, and then after that they will select you for, they will give you admission. So this was a process, and also we became eligible for JRF, UGC JRF. After clearing JNU test and Viva OC, in those days, UGC did not have subject environmental sciences in the net, what you are writing UGC net examination and all. In those years, we did not have the subject in UGC. Therefore, JNU test was considered on par with UGC test, and they gave JRF the fellowship. And with that, I studied there, and I did not know what to do after. I was trying there to become, I contacted few consultants, and to become a consultant along with Engineers India Limited, and one Dr. Sahu came 3 or 4 years ago to our college, and he was running a big consultancy, and to which Leo was also associated with, and I contacted him. He called me, come to Mumbai and do consultancy service with me. Then I thought, okay, first I finished my PhD, submitted my thesis. Then I thought I'll go back to my hometown and then relax for some months and then think about it. I came here. First of all, I would like to thank Mrs. Grace Miriam Madam. I solla maranduten because she only helped me to get admitted in this department. So I have to be very thankful to her. I'm thankful to her. When I came here, in between when the Daisy got married, she did not invite me for the marriage. ஏன் இன்வைட் பண்ணலன்னா, வேணும்னெல்லாம் கிடையாது, அப்படிலாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அட்ரஸ் தெரியாது. டெல்லி அட்ரஸுக்கு எங்கே போய் வருவாரா வரமாட்டாரா. ஆனால் நானும் அஜய் குமாரும் இன்விடேஷன் எல்லாம், அஜய் குமாருக்கு இன்விடேஷன் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் போய் மேரேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன். இது இன்பிட்வீன் நடந்த கதை. அப்புறம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங், ஆனால் மோசஸ் சாரோட இதுக்கு நான் வர முடியல, தெரியல என்னன்னு தெரியல, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இல்லை அப்போல்லாம் உங்களை மாதிரி செல்ஃபோன், வாட்ஸ்அப்பு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எஸ்டிடி போய் பண்ணணும்னா நாங்கள் டெல்லியில் வந்து க்யூவில் நிற்போம். சில்லற காசு வச்சுக்கணும், ₹1 காயினாக வச்சுக்கணும். இவ்வளோ வச்சுக்கிட்டு போய் அந்த எஸ்டிடி பூத்தில் வந்து வரிசையாக நிற்பான். இந்தியா, ஆல் இந்தியா. அப்புறம் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் இந்தியா, தே வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் எஸ்டிடி கால். எங்கள் வீட்டுக்கு பேசணுன்னாலே ₹50 ஆயிரும், ₹50 காயினா கொண்டு போய் டொக்குன்னு போட்டு பேசிகிட்டே இருக்கணும். அதனால் கம்யூனிகேஷன் வாஸ் ஒன்லி தட் மச். தென் ஐ கேம் ஹியர். ஒன்ஸ் ஐ வாஸ் வாக்கிங் ஆன் த மெயின் கார்ட் கேட், பிஷப் ஹீபர் ஹை ஸ்கூல் பக்கத்தில் போயிட்டு இருந்தவொடனே ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தார், ஜேம்ஸ்ன்ட்டு. அவர் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு, மோசஸுங்க ஃப்ரெண்டு. அவர் இல்லை, இப்போ உயிரோட இல்லை. அவர் என்னோட கிளாஸ்மேட்டு, +1 +2 கிளாஸ்மேட்டு, டியூஷன் மேட்டு. அவர் ஸ்மித்துன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரில, டைசன் ஆஃபீஸில். அவரும் எனக்கு கிளாஸ்மேட்டில் டியூஷன் மேட்டு. அப்போது எனக்கு மோசஸ் வந்து அது நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இப்போ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லிடுறேன். நான் என்னோட கதை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 40 years. 40 மீன்ஸ் எ ஜெனரேஷன். நீங்கள் பைபிளிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு 40 இயர்னா 1 generation பாசத். அதுதான் வாசித்தேன், 1 generation பாசத். ஒரு வசனம் வாசித்தேன்ல, ஒரு பிப்ளிக்கல் வெர்ஸ் ஐ ரெட் இல்லையா. 1 generation passeth away, another generation cometh. So 40 year means 1 generation has passed. அப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் when you come here, maybe next to next year come here,
2025 June you come here, you will not find any of us. Moses will be retired, Daisy may be retired, and only new faces. You go to zoology department, you will find only new faces. You go to physics department, only new faces. So one generation passeth, another generation cometh. இதில் என்னன்னா 40னாலே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா biblically speaking, the 40 years, Moses led the Israelites in the wilderness. And this Moses led the department for the 40 years. And Moses, that Moses brought the Israelites to the promised land, and this Moses has brought to this level. என்ன சார் மோசஸ் தானா, மற்ற சார்லாம் இல்லையானா? They were certainly there, but all the work, Dr. Edwin said, Dr. Edwin was the head of the department and others were coordinators, but everything, every coordinator would, whether they liked him or not, that particular coordinator may not like him, ஆனால் அவர்கிட்ட தான் போய் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இது எப்படி பண்ணலான்னு கேட்பார். இது எனக்கு தெரியும். He had helped many people in completing their PhD. He had helped many scholars to complete the PhD and write the project proposal. ஸோ இவர் இல்லைன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்குமாங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஸோ கிரேட் அப்ரிசியேஷன் டு ப்ரொஃபசர் மோசஸ். இப்போ எங்கேயோ கதையை விட்டேன், எங்கே விட்டேன்? மெயின் கார்ட் கேட்டில். ஏன் மோசஸ் மோசஸ் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, அவங்க அம்மாவும் எங்கள் அம்மாவும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு. எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸுனா, மை சிஸ்டர் ஸ்டடீட், நான் படித்த ஸ்கூல் வந்து ஆல் சயின்ஸ் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் உறையூர். அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்னோட சிஸ்டர் இப்போ ராணி சந்திரான்னு ஒருத்தன் சொன்னாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அங்கே படித்தாங்க. எல்லாமே நாங்கள் 4 பேருமே அங்கே தான் படித்தோம், அதே ஸ்கூலில் தான். ஸோ அவர் ஃபேமிலி ஓவ் much to let us say CSI திருச்சி தஞ்சாவூர், பிகாஸ் நாங்கள் எஜுகேஷன்லாம் ஆல் சயின்ஸ் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல், அப்புறம் வந்து இங்கே காலேஜ் இங்கே அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போது வந்து her mother was a teacher to my sister. Then Moses' mother and my mother became friends. Then I did not know that, but when Moses was a student here, he was in second year, I was in first year, we became very close, especially while doing the project work. We brought the fishes from துறையூருக்கு போகிற வழியில் ஒரு ஊர் இருக்குல்ல, என்ன ஊர் டக்குன்னு வரல, ஊர் பேர் இல்லை பெட்டவாயத்தில் இல்லை, திருவெல்லறையில் போய் நாங்கள் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்தோம். பாதி ஃபிஷ் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு, பாதி ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சு. அதுதான் நாங்கள் பண்ணது. அது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, அன்னைக்கு இப்போ சொன்னார் இல்லையா நாங்கள் ஃபிஷ் எல்லாம் பண்ணோன்ட்டு, அதான் அவர் கூட தான் போனேன். அவர் பைக்கு ராஜ்தூத் பைக் ஒன்று, ப்ளூ கலர் பைக் ஒன்று வச்சுருப்பாரு. ஸோ அதில் போய் அப்படி நான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில். ஸோ ஏதோ ஒரு இப்போ நீங்கள் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரூத்துன்னு ஒரு கேரக்டர் வரும். ரூத்து வந்து போவாஸ் தானே? ஆமாம். கண்களில் தயை கிடைத்ததுன்னு வர மாதிரி எனக்கு என்னமோ இவங்க கண்களில் தயை கிடைச்சது. ஸோ ஐ பிகேம் ஃப்ரெண்ட் வித் மோசஸ். இந்த மாதிரி தான் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் மோசஸ். அண்ட் தென் அந்த ஜேம்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அவர் வந்து காமன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மோசஸ் அண்ட் மை செல்ஃப். When I was walking in the main guard gate and he came, he was the school, he was a teacher in Bishop Heber school, Teppakulam. He came out and he saw me. Hey, Ravichandran, என்ன எப்படி இருக்க, என்னடா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்டு, நீ போய் முதல்ல மோசஸை பாரு, என்ன அழகுன்னு சொல்லுவார், மோசஸ் கூட சொல்ல மாட்டார், அப்படிதான் சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். போய் அழகை பாரு, நீ போய் பாருன்னாரு. ஏன்னா எனக்கு போய் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃபேவருக்காக போய் பார்க்கறதாங்கிறதுனால நான் பார்க்கல அவரை. சரி அவர் சொல்கிறாரேன்னு சொல்லி போய் பார்த்தேன். அப்போ வந்து ஹீ வாஸ் இந்த ஹெச்ஓடி கேபின். ஏன்னா டாக்டர் எட்வின் வந்து வாஸ் அவே ஃபார் யூஎஸ். இவரை வந்து பார்த்து சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ஐ கேவ் த மை பயோடேட்டா ரெஸ்யூமே. அண்ட் தென் he asked me to go and meet the principal நினைக்கிறேன். அப்போ then principal was Professor Samiraj and gave the resume to him. அப்போ போய் பார்க்கவே முடியாது. பிரின்ஸ்பால்லாம் ஜஸ்ட் லைக் சதாசிவம் வெளியே நின்றுட்டு விடவே மாட்டேன்ட்டார். அப்புறம் கெஞ்சி கூத்தாடி உள்ளே போய்
அந்த ரெஸ்யூமை கொடுத்துட்டு வந்தேன், பார்க்கலான்னு வாங்கி வச்சுட்டார், அவ்வளோதான். Then the advertisement came, and then before advertisement I submitted my resume, and then after that that advertisement came, and then I came for the interview. There was a tough competition, and I was recommended by two professors. One was Professor J. Karchalaraj. I have to remember him, thankfully. I reckon my thanks to him also, and Professor Moses, and they strongly recommended my case for getting appointed. But Professor Dr. Edwin was also consulted over phone whether to give appointment to myself, and this is how I got appointed. And then 30 years have gone. First batch, as Mullai said, Suresh, and I came here, and see, before joining here, 1 year before I came to Tirchi, and Dr. Edwin asked me to take class for the students. And then that time John Christopher was the student. Vijayanand, John Christopher and others were students at that time. They were in second year, and I did not meet Kumaran that time, and I took class for some half an hour or so, and then I came out, and Vijayanand came running after me. Sir, Vijayanand is no more now, and he asked me how to join JNU and all that. Then I spoke to him, then I went away. Then I never thought that, but I had a dream to become a faculty member in Bishop Heber College, but I did not know whether I would become or not. Then I came back, then I joined here, and at that time I had a very tough time with my students, because there were students from Bangalore, and Bangalore students were well fluent in English. I could not compete with them. Really, honestly saying, I had a struggle with, especially Iftakar Sailani பேசினார்னா அப்படியே கொட கொட கொடன்னு பேசுவார், இங்கிலீஷ் அப்படி இருக்கும். அண்ட் ராணி தெரசா இருதையான ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு, அதுவும் இங்கிலீஷ் பயங்கரமாக பேசும். அப்புறம் ஐ ரிமெம்பர் குமரன்ஸ் பேச்சில் சசி ரேகா, அன்னைக்கு லாஸ்ட் மந்த் ஐ திங்க் ஷி விசிட்டட் அவர் டிபார்ட்மெண்ட், அண்ட் ஷி கேம் அண்ட் ஷி ஸ்டுட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. ஐ செட் ரேகா, சசிங்கிறது மறந்து போச்சு, ரேகான்னு சொன்னோடனே ஷி வாஸ் ஸோ ஷாக். சார் எப்படி சார் நீங்கள் யூ ஆர் ஸ்டில் ரிமெம்பரிங் மை நேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு we were very close, and I owe to the department in many ways. I owe to Dr. Edwin sir, Professor Moses, and other staff members. இதில் என்னன்னா, not only I am benefited, my family is also benefited. My son, I took admission. I put him in mechanical engineering, but he did not want to study mechanical engineering, and therefore he had. I just went and consulted Kumaran. Kumaran said, "Why don't you put him in chemical engineering?" So then Kumaran became the teacher. My student Kumaran became teacher of my son. அதனால தான் குமரனை பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்கும். ஏன்னா see when அப்புறம் குமரன் helped, so he completed BTech. Then he went to Hosur for he searched his job himself. He joined in Hosur. Meantime, Professor Moses, we had acquaintance with faculty member from Anna University, Dr. Venkatesan, G. Venkatesan. நான் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, the relationship is very very important. மெயின்டைனிங் கார்டியல் இன்னைக்கு மோசஸ் ஒன்று அவர் பண்ணுறது பண்ணலை, சரியா இல்லைன்னு சொல்லி அவரை முடிச்சுக்கிட்டு போனேன்னு வச்சுங்களேன், எனக்கு இதெல்லாம் கிடச்சிருக்காதுன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ எப்போவுமே லைஃப்பில் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நாம் நல்ல லெவலில் இருக்கலாம், நாளைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இன்னைக்கு என்ன பழைய இதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன், பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நானாக போய் பேசுகிறேன். ரிலேஷன்ஷிப் வெரி. ஸோ அப்போ என்னன்னா, அவர் மூலமாக வெங்கடேசன் எனக்கு அறிமுகமாச்சு. வெங்கடேசன்னால நான் 2 சாப்டர் புக் சாப்டர் 3 சாப்டர் எழுதியிருக்கேன். 3 புக் சாப்டர் எழுத முடிஞ்சது. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது எப்படி எழுதுறது, எந்த மாதிரி எழுத தெரியும், நாலேஜ் இருக்குது, பட் அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ ஏன் இதை சொல்கிறதுனால நான் ஒன்றும் குறைஞ்சி போயிடுறதில்ல, திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஸோ வெங்கடேசனுடைய அறிமுகம் கிடைச்சது மோசஸ்னால தான். அந்த வெங்கடேசன் என்ன பண்ணார்னா, எனக்கு 2 ஸ்டூடெண்ட் அனுப்புனார்.
எம்டெக் ப்ராஜெக்ட் கைடன்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மோசஸ்லையும் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுன்னா நிப்பாட்டிடுறேன் நான். அப்போ வந்து சந்தோஷ்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எம்டெக் ஸ்டூடெண்ட், அவன்கிட்ட கேட்டேன் எப்போ அது அட்மிஷன் வாங்கணும், எம்இ என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸுக்கு எப்போ வாங்கணும்னு கேட்டேன். அப்போ தான் அவன் சொன்னான் டான்செட் எழுதணும்னா. அதை அப்படியே என் சன்னுக்கு சொன்னேன். he wrote the exam, டான்செட் exam, and he joined ME environmental engineering on my compulsion. அவன் வந்து he did not want to study, but I compelled him to study there and he completed. எதுக்கு சொல்றேன்னா, அதுக்கப்புறம் the moment he was about to complete his studies, ஒரு வாட்ஸ்அப்ல நம்ம அலுமினி குரூப்ல ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வருது ஃப்ரம் ஜான் கிறிஸ்டோபர். ஜான் கிறிஸ்டோபருக்கு வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு, அவங்க கம்பெனிக்கு ஆள் வேணும். என் சன்னுக்கிட்ட சொன்ன உடனே என் சன் வந்து ரெஸ்யூமே, he sent a resume, and they said you come and join immediately. They conducted some online interview, but he could not join because he did not complete the course. இங்க வந்து அது ஒரு டெக்னிக்கல் ரீசன்னால முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. Then they waited for him, and after completing his course he went and joined under John Christopher. எப்படி பாருங்க, ஜான் கிறிஸ்டோபர் வந்து என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ்ல இருந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு, என்னோட சன் வந்து வெண்ட் அண்ட் ஜாயின் தேர். அதுக்கப்புறம் நம்ம டிவிஎஸ் சரவணன் இருக்கிறாரு, அவர் ரொம்ப வருஷமா எனக்கு பழக்கம், இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற போதிலிருந்து. இப்போ அவர் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி கார் வச்சிருக்கிறாரு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு see his post with எம்ஜி கார். he has grown up to that level. அவர் தான் என் சன்னுக்கு வந்து இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் டிவிஎஸ் ஹரித்தால வாங்கி கொடுத்தாரு. ஸோ இதெல்லாம் I got benefits from through the environmental sciences department. Then அந்த இப்போ ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ்ல my son is working as environmental engineer assistant manager. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்னொருத்தர் மூலமா எனக்கு வந்துச்சு. I did not want to reveal it to my son because that was the time he was getting married. இப்போ போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு விட்டுட்டேன். ஆனால் பட் சரவணன் sent the message to him, and through Saravanan he got Saravanan had a contact. I gave Saravanan's number earlier for implant training. Therefore he was contacting Saravanan. I think he had in touch with Saravanan, and Saravanan gave the information. He appeared for the online interview, then personal interview, and he got selected. So how I'm benefited because of many of you. I'm thankful to Saravanan also, and there are many people I can keep on saying that I'm really proud to see many of the alumni who are in good position. And don't see, people will keep saying that MSc Environmental Science படிச்சா ஒன்றும் இருக்காது. நான் கேட்குறேன், வேற சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை, ஏன்னா அது நம்ம சொல்ல வேண்டாம். XR Y சப்ஜெக்ட் படித்தா மட்டும் வேலை கிடைச்சிருதா? எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருதா? சொல்லுங்க. சரி, எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்குது. ஓகேவா? நீங்க how you are equipping yourselves, how you are going to sell. யாரோ சொன்னாங்க, நான் அது அடிக்கடி சொல்லுவேன், யாரோ சொன்னாங்க, செல் மிஸ்னா சொன்னாங்க, you have to sell yourself in the job market. நீங்க ஜாப் மார்க்கெட்ல செல் பண்ணணும்னா you have to equip, you have to gain knowledge and improve your skills. Unless you improve your skills, you cannot succeed in the life. You cannot even survive in the life. First survival, then success. Therefore, and I can keep remembering Muthukumar and all the Maran, the first batch, actually second batch, first batch Kumaran batch. I remember many of the people, Bhushan, Kumaran, and Sasireka, Prabha, and Andrew Isaac, I cannot forget. ஏன்னா அந்த என்னமோ எனக்கு தெரியும், அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு பிடிக்கும். இந்த வாழுத்தனம் பண்றவங்கள பிடிக்கும் எனக்கு. ஏன்னா நானும் பண்ணியிருக்கிறேன்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது. அதனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். படிக்க மாட்டாங்க அவங்க, ஆனா அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் கிளாஸ்ல. ஸோ ஆண்ட்ரூ ஐசக், பென்னட், ஐ திங்க் பென்னட் மாதிரி ஒரு நாட்டி பாய் பார்க்க முடியாது. பிகேம் என்ன அது ப்ரீஸ்டா? He became priest now. Teaching, and he has become preacher also. So I cannot forget all those people, and Suresh batch also I cannot forget, and Narendran, Iftakar நினைச்சா இன்னும் பயம். இப்போ கூட வந்தா கூட குடகுடன்னு பேசுவார் இங்கிலீஷ்.
எனக்கே இதாயிரும், ஐயோ இப்படி பேசுறானா இங்கிலீஷ், எப்படா இவன்ட்ட. நீங்க ஃபோனில் பேசினா சார் அப்படியே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆண்ட்ரூ சரவணோட ஜூனியரா, அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்மேட் ஆண்ட்ரூஸு, அப்புறம் வெங்கட சுப்பிரமணியன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவரை இன்னும் பார்க்கவே முடியல, என்னன்னே தெரில, என்ன ஆச்சுன்னே தெரில. அவர் வெங்கடாச்சலம் கான்டாக்டே இல்லை. அண்ட் சந்திரமோகன் பிலா, நான் வந்ததுக்கப்புறம் சந்திரமோகன் வந்து இந்த அதில் வந்து when I joined here we had a great I mean பெங்களூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்பீட் பண்ண முடியாது, டீச்சர்ஸ் கம்பீட் பண்ண முடியாது. they were so knowledge and especially knowledge இருக்கோ இல்லை இங்கிலீஷில் பேசுவான், நல்லா பேசுவான். அதனால வந்து நீங்கள் வந்து யூ மே ஃபீல் இன்ஃபீரியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் them. this is how it happened. அப்புறம் I cannot forget the help rendered by Mr. Moses during my wedding time, marriage time also. அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக வேண்டாம், பட் he helped me a lot during my wedding time. அண்ட் என்னோட சன் வந்து இது அவனோட ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதுக்கு வசந்தி மேடம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. வசந்தி மேடம் போயிட்டாங்க, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட், கனெக்ஷன்ஸ் த்ரூ திஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அப்புறம் மெனி faculty members in SF section working here except Sukumar, Sukumar இருக்கீங்களா? all are my students. அப்புறம் இந்த சுகுமார் வந்து ரொம்ப நல்ல பிள்ளை கிளாஸ்ல, அப்படிதானே சுகுமார்? வால்பாறைன்னா என்ன கேட்பேன் நான், என்ன கேட்பேன் நான்? வால் உள்ள பாறை. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல பையன். இல்ல சொல்ல வேணாம், சொல்ல அவரும் ஷீலாவை தவிர மீது எல்லாமே எந்த பிஹெச்டி பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? டென்னிசன் என்கிட்ட தான் பிஹெச்டி பண்ணாரு, ராகேஷ் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறாரு, சந்திரமோகன் என்கிட்ட தான் பண்ணாரு, டென்னிசன் என்கிட்ட தான் பண்ணாரு, ராஜேஷ் என்கிட்ட தான் பண்ணாரு. ஸோ இவங்க எல்லாமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ ஒன் ஜெனரேஷன் பாசத் அனதர் ஜெனரேஷன் கமத். ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க. கால்டன் வந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எனக்கு தெரியும், அவங்க அம்மா கல்யாணம் ஆகும்போதே எனக்கு தெரியும். நான் சின்ன நான் ஜாயின் இந்த பையன் ஒரு 5 வயசு இருக்குமா நான் பார்க்கும்போது, 5 வயசு. ஆமாம் 5 வயசு கால்டனுக்கு. ஆள் இருக்காரா? அங்கே இருக்கார். எங்கள் வீட்டுக்கு வருவார், நாங்கள் குமரன் நகரில் இருக்கும்போது அங்கே வருவார். அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பழக்கம். ஸோ நான் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணிடலன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய அளவு பாராட்டு பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன். I don't deserve. And what I am today is not because of me. It is because of, first thing is, I attribute to God whatever I have achieved, whatever I have come up to this level, because of God and because of my teachers. I sincerely record my thanks to my PhD supervisor, Professor Padmanabha Murthy. அவர் டெல்லியில் இருக்கிறாரு. he is not very well and he is not well and he is having many health issues. அவர் is nearing 90 years, but still I always remember thankfully Professor Padmanabha Murthy and all my teachers, all my well-wishers. I'm always thankful to every one of you, and I cannot forget my students and also the alumni friends. And John Christopher, I always I'm always thankful to you, Christopher. I think Christopher is online, connected through online. Okay, so thank you very much, and I thank the management, Bishop Heber College, and that time I was appointed. I am very thankful. I record my thanks to Professor Swamiraj, who gave appointment, who made a decision to give appointment to me, and then Bishop Dr. Paul Raj also, and all the principals after Professor Swamiraj. And I record all my thanks to all the principals and all other colleagues, and special thanks to all my colleagues and also Dr. Elton and Daisy for their kindness throughout these 30 years. I thank all my colleagues, everyone. I thank all my students. I hope I have not left anyone.
but I'm thankful to everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Your talk has not only provided us with valuable insights and reflections, but has also reminded us of the profound impact you have made on our department and the countless lives you have touched throughout our tenure. Thank you is a word when it is said with whole heart and soul. It radiates peace and love all around us. We invite Dr. A. Daisy Carolyn Mary, Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, to express her words of gratitude. Good evening, ladies and gentlemen. Okay, we have come to the end of the day, end of the program, and I take this opportunity to thank you all wholeheartedly for being here right from the morning till this time. And some of you would have so many commitments, some of you have left, but I wholeheartedly thank you for being here and honoring us by your presence. And first of all, I would like to thank the Almighty for making this program a successful one. And secondly, I thank Dr. Edwin Chandrasekharan, the former principal and head of the Department of Environmental Sciences in absentia, for being here. So I should very specifically thank him because he had been right from 10 a.m. in the morning until now. So we should think of his age. In spite of his such old age, he was able to sit here. I think probably your presence had motivated him to be here for the whole day. I thank Dr. Edwin Chandrasekharan again for gracing this occasion and give us wonderful speeches and memos. And secondly, I would like to thank the principal, Dr. J. Prince Merlin, for accepting our invitation and felicitating the gathering, especially the alumni, and motivating us to go to the next level. In absentia, I thank her again. And I thank Professor A. Arhapa Moses, the Vice Principal and Head of the Department of Environmental Sciences, for being the backbone in organizing this event, and who has, without which we would have not been able to come to successfully complete this program. I thank you, sir. And next, I thank Dr. C. Ravichandran for all the support he had given us. And the next thing is for also bringing his wife, Rani Ravichandran, here for the function. And thank you, ma'am, for honoring us by your presence. And I thank Dr. Ravichandran for his wonderful feedback and all the episodes which he had come through his life and for what he is now. And I thank him, and also I wish him the best of the life after the retirement, maybe a bubbly life more even. Thank you, sir. And next, I would like to thank the most valued alumni of today's function, another star of the day. Your presence had made us very happy, and I think your testimony has been an inspiration to the present students for taking up their future, to decide their future. You have paved way for their future by giving your incidences that has happened and your opportunities, opening the opportunities for them. Thank you, alumni, for your presence. That is very important, and for your active participation and motivation. And I thank Dr. Padmavati, the former
professor of chemistry and our also a professor of our department, coordinating department, who had been here from the morning till now. And we are so happy to have her. And whenever we invite her, she always see to it that she is here. Thank you, ma'am, for being here. And I would like to thank all the other distinguished guests and other invitees, and a special thanks to the my department teaching and non-teaching faculty for taking up all the initiatives without which the program would not have been a success one. And I thank the research scholars and my dear students. And finally, I thank all the Environmental Science Association executive members and the other volunteers and the technical team and the MC team for their important role in running the program smoothly. From few days back until now, they had been working tirelessly, and I thank from my bottom of my heart to you. And finally, I thank you all once again for being here and gracing this occasion and honoring us by your presence. So the alumni, definitely there was a wonderful thing which we had experienced now. That was a memorable, and I hope it was a memorable event for you also. Definitely this day will be marking, you will be marking this day as very important and memorable one. And thank you again to one and all. Have a nice day and happy Earth Day. Thank you. Thank you, ma'am. I'm sorry. I would like to record my thanks to all the non-teaching staff members in the department. I remember Ganesh Alagappan. He is not here, but still he was the, since my student, when I was a student also, he was the lab attender. And I thank Ganesh Alagappan for all the help he has rendered. I thank Mr. Srinivasan. Rajkumar போயிட்டாரா? ராஜ்குமாரை ராஜ்குமார் அப்போ இருந்தே இருக்கிறாரு. அவர் helped me a lot. Thank you. Thank you, Rajkumar. I thank Mahalingam. I thank Selvakumar. Srinivasan இருக்காரா? போயிட்டாரு. அவரும் இவங்கெல்லாம் பழைய அப்போ இருந்த 40-30 வருஷமா இங்கே தான் 40 இங்கே தான் இருக்காங்க அவங்க. மகாலிங்கம் கூட மகாலிங்கம் செல்வான் அப்புறம் வந்தாங்க. நான் சீனி, கணேஷ் அழகப்பன், ராஜ்குமார் 3 பேர். ஸோ very thankful. I'm thankful to Mahalingam and Selvakumar also, and I'm thankful to Bhuvaneswari also. Bhuvaneswari இருக்காங்களா? இப்போ தான் வந்திருக்காங்க அவங்களும். Okay, for all your services, for all your kindness towards me, thank you very much. வேற யாராவது விட்டுட்டேனா என்ன சொல்லுங்க. I thank you very much. Thank you, sir. As we drew near to the end of this memorable day, I'm filled with a profound sense of gratitude and reflection. Today has been a celebration of the past, the present, and the future of our department, and it has been an honor to be a part of this moment of gracious. Throughout the day, we have laughed, reminisced, and shared in each other's company as we celebrate the achievements, contribution, and milestone of our department, our colleagues, and our esteemed professor. From the heartfelt farewells to the inspiring speeches, from the sharing of memories to the presentation of gifts, today's event have been a testament to the strength of our community and the bonds that unite us. On behalf of everyone present here today, I would like to extend our deepest gratitude to all those who have contributed to the success of this day, to our organizing committee, volunteers, speakers, performers, and the attendees. Thank you for the dedication and your unwavering support. Thank you once again to everyone who have made this day possible. May the memories we have created today serve as a source of inspiration and strength as we embark on the next chapter of our journey together. Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better. And your better is best. Thank you. Have a nice day.
I request the gathering to come forward for the photo session. Students, come forward for the photo session. Students, come closer. Please make sure that everyone is visible for the photograph. Arrange yourself according to your heights.